382 Jude de Comamo, case 285 Sally Macbar, and case 473 Vesna and Agnes Pile. Thank you. Can you please call the next witness? Rosaline Labotte. I, Rosaline Labotte, Rosaline Labotte, do swear do swear that the evidence I shall give that the evidence I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, the whole truth, nothing but the truth. So help me God. not nothing but the truth, but help me God. Thank you, Mrs. Labonte. We can see you're still very affected by what's happened. We're sorry about that. We could get you a cup of tea if you'd like. Would you like a cup of tea or something? No? Okay, so we are in closed session. So none of your evidence will be broadcast to the public. And you are the complainant. Okay. And we would like you to set your complaint out, but take your time in setting it out. And if you want to adjourn at any time, just let us know. Okay. But we understand it's not easy after such a prolonged period of time to come forward and talk about painful events in your life that have really shaped your life today. So you have all of our sympathy. Okay, thank you. We're very interested to listen to you, and hopefully we can make recommendations at the end of your case that will make you feel, it won't alleviate, but it might give you some closure. So thank you very much for coming today. Okay, We appreciate it. And the floor is yours. Thank you. Okay, sorry to start like this, but I can speak in Creole. Okay, sorry, moi commence comment ici ça cause moi suis malade pour un peu de temps. C'est malade qui fait moi un peu par exemple, il y a quelque chose qui se peut dire moi là. On ne doit pas tout gagner comme c'est pareil à comment était chamo. Par exemple, c'est maman dit moi ma question là. Mon besoin faire répéter deux trois fois à comme mon papa comprend qui peut dire à cause d'une petite douleur de mon tête. Par exemple, il y a quelque chose qui m'a oublié. Quelque chose avant mon magazine moi. So m'a parlé derrière là moi appelé aller mon esprit pli. Comme si moi connais moi c'est mon père de là, moi supposé oublier mais son moyen peu scary comme c'est comme par exemple, qui fait, par exemple, tu peux travailler en janvier. Tu peux faire une online session. Par exemple, tu as beaucoup pour moi. Par exemple, tu snap. Par exemple, pour moi, tu peux arrêter de suite. Tu fais un sabbatical. Commencement février jusqu'à. Comment tu travailles? Moi, tu travailles les premiers heures. So, moi, fortunately, tu advertisement pour ça. Comme si moi, tu peux perdre mon ouvrage. Pour les advertisements post, c'est ma qu'on a parti de pays. Après, on fait JOP. Par exemple, mon croise qui existe un qui apply, un qui sorti de state school, avec mon travail in school. Par exemple, après, by the time, tu as une procédure, mon sabbatical, ça poste still vacant. Par exemple, les outils pour moi, il est capable
Si tu n'as pas fait Covid, mon place, c'est bon fini. Définitivement. Par exemple, qui fait moins payer. Oui. Par exemple, comme si non est là, les thèses pour dire mon question là. Moi pas dire moi pas pour comprendre moi, mais quand on est moi pour dire répéter à quoi moi pas péter. Il parle de la question moi m'a habitué. Non comme si ouais comme l'esprit prend le temps tout take in, ça qui vous peut dire. Oui. You should take ginkgo. Sorry? Ginkgo. You take. Il y a une qualité la tisane, il appelle ginkgo, ginkgo biloba. I tried it. You've tried it? Yeah, il parle avec moi, fait mon tried cœur. Mm. Oui, Jebis what was yeah. It makes Ginkgo, you jittery. fait mon cœur palpiter. Eh? She gets palpitations. Yes, it's true. You can have that. Yeah. Ak mon segeten de pour quelque chose l'esprit. Mm. Ako pas pelé ta douleur il a de mon la tête. Mm. À cause 2017 moi tu gagne moi mal stroke. Mm. Par exemple, moi tu commence à faire essai solo là, Oui, oui, oui. comme si pour me redéper la tisane, mais ça allait dans mon servi. Pas charlie. Par exemple, on fait des head massage comme Mhm. still. Can she take her Moi pas mask non. off? We're in closed session. She could take her mask off. We're in closed session, so you can take your mask off if you like. Okay, It's more thank you. comfortable. Thank you. I mean, you look very young. Yes. You look really young. Thank you. Only been So, born in 86, yeah? and even my mouth at times it's still Mm. yeah. So anyway, so yeah. So my name is. Sorry to start. I did not introduce myself. Mon m'appelle Rosaline Laboté. So mon nom est Sino. Mon fait que mon 40 ans. Zela. Mon case about une victimisation qui manque ma famille. Je passe là-dedans. Mais seulement pour moi accepter quelque chose. Comme si mon apprenant cabane de faire victimisation, je ne pas expecter anything from anyone. Je ne pas believe et moi avoir quelque chose bon, il pas bon, mais si moi faire mon vin fort, je pas dire mon qui a des bureaux bon, ce qui expecter pour gagner l'argent pour aider moi. Et dans ma famille nous grandit, l'état où arrive 18 ans, ou si vous parlez l'école ou travail, you do anything pour gagner la vie. Ou pas s'assiser dépend le gouvernement. Et moi des fois moi nous vinn comment nous dépendons comme si nous avons une bonne flores mais seulement nous pas dire monde qui dépend le gouvernement. OK après à continuer bout de la terre qui gouvernement pour moi that was off à cause ça c'est quelque chose qui moi pas ticket pour moi. Mon papa il appelle ça aussi non. Après mon maman il appelle Lauren Gonzalez. Après mon papa il dit mon nom des grands frères. This ready mon nom, maman, please? Lauren Gonzalez. Après mon papa il appelle ça aussi non. Mon papa il mort li. Mon maman il colle ali. Mon a des grands frères. On appelle Ralph et Crandall Modo. Ils pas même papa que moi autres. OK. Hakim mo connaît. Hakim mon apprend comme ça que mon pas connaît mon papa mon l'état il mo tient 3 ans. Mon pas ni connaît on fait guillemets était. Mon a le porte et comment. Mon papa apparemment papa he was good academically he was really good à cause li premier petit mon grand-maman et parti même papa sur les autres frères et tout le temps l'état moi tu fais bien les causes tu quand refer loli à comment les autres tantine zo parti académique autres autres disent oh tout mal pareil ou papa oh et mon papa il supposé gagner scholarship avec gouvernement à cause de top dans la classe mais seulement l'état tu peux arriver pour les gagner pas tu gagner à cause de si non mon pas tout cas dit à cause mon pas tout mon l'état mon ta bonne histoire et les moi tu crois qu'il pas tout plutôt inventé moi comme si mon pas imaginer pour dire oui il y a bon deal comme si pas imaginer dire mon really pour faire bonne quelque chose comment pour ça parti l'état mon peut-être na bonne question à présent qui m'ont pas imaginer vrai
Comme si, anyway, Il fait oui. tout ça là, hein. Oui, comme si oui, il dit mon hiver. Par exemple, mon papa, il pas gagné son scholarship après à cause de son famille, de support démocratique, autres. À cause mon gars, son beau-père, qui travaille dans English Army, oui, à l'armée anglaise, l'armée anglaise. Longtemps, par exemple, je n'ai pas accepté mon famille. Par exemple, mon papa, qui t'y fait, il n'a pas option, il business study pour devenir mécanicien. Par exemple, mon maman, il dit, mon l'état est à la classe, il est pour aller apprendre grade 3, mais ce moment l'état est fini, il gagne fully qualified certificate as a mécanique. Après, je ne connais pas si je mon père dit ma cousine mort, mais seulement tout le monde qui connaît dit he was good, comme si ça qui tu fais, à cause de pas mais dit mon qui tu qualifié de bonne arrose machine diesel qui parti comme ça à cause de la machine benzine avec machine diesel, les petits bords ça fait pick-up avec machine diesel. Après, il mort, unfortunately, des accidents, 1984. Après, avant l'état est mort, il quitté l'argent pour moi à cause de l'état mon petit grand, moi tu connais mon écoute, qui est l'argent là, petit met son salaire, là mon ouvert à côté pour moi, qui tu peux travailler, pas Thomas une écoute tu peux travailler si vide moi quoi. Après, il quitté la case, il la somme, glacier l'îlot, qui tu viens pour moi. Après, pareillement des autres, ma famille, côté papa, les autres, le petit bangan, supporter démocratique. Après, en 1987 ou 88, je suis resté au Canada à cause de petit bandit qui est contre le gouvernement, je suis demandé politique. Lesquels ça ou Mon grand-maman avec maman ou papa? maman, mon papa, avec son même chien, papa, son beau-père, mon papa, avec les 3 enfants qui allaient à l'école, après tu as des petits enfants. Tu as allé au Canada, tu as dans la politique, après plus tard, il y a encore son petit qui est monté. Mon grand-maman, comme si tu as mon grand-maman, tu as un qui est balaz, et tu montes, tu as settle, après tu fais une fille monter. Moi, je s'appelle le grand-maman. Marguerite. Son nom fille, Marguerite Tabara. C'est mon son nom comme là, Marguerite Lega. À cause qui tu sentis besoin d'aller en exil. À cause politique, moi, quoi, habot qui là, mon pas tout connaît. À cause, moi, il faut rester avec mon maman. Moi, je suis à l'école, mais souvent, moi, je suis comme maman, il y a bon temps, comme si ils sont bon qui c'est, comme si pas même mon maman. Moi, pour dire la vérité, l'état, moi, je suis petit, moi, appelle l'état, moi, je suis envie de joindre un panis, moi, pas chiller. Moi, pas connais à cause, moi. Comme si moi, tu vas les autres mamans, moi, si moi, tu as envie, moi, pas connais à cause. Après, moi, rappelle, tu une fois, nous, tu peux faire, bonne affaire, moi, tu peux faire des affaires par stencil, pas moi, tu n'as pas la règle, moi. Moi, tu peux faire le papier, moi, tu peux faire bonne affaire, vive Albert, something comme ça. Moi, maman, tu vois, moi, tu peux tu désirer. Tu dis, moi, pas besoin de bonne famille, c'est lui. Par exemple, comme si pour moi, moi, pas gagner un campement, pas les 5 ans. Ouais, t'as dit mon PD, on pas célébrer, mon maman li pas cause là, pas. Moi mani tu connais à cause moi. Les tamons de P5 qui moi tu connais. À cause là moi appelle les tamons quand tu viens. Là moi tu vois mon famille tu really happy comme ça. So moi avant moi pas pas dire. Cause là dans la cour pas discuter. Non mais pareil, à cause pareil mon maman, nous pas cause bébé nous dit mon maman. Comme là nous cause, mon père a dit oui, she evaporation, so man, she was very bitter. Comme si l'état moment avec le maintenance complète, le compétition, le compét là-bas, le compét à gouvernement, la préférence, l'autre. Présentement, il y a quelque chose qui m'a imaginé. Si tu as quelque chose one off,
Mon pas ti wan mazine ça mon. Mais ce moment tout tu peux struggle aller ici, c'est al flat là-bas, c'est ici. Comment? Je dis peu comment. Après moi tu bien travailler tato le commencement. Tout le côté mon papa ouais qui autres comme si quand c'était persécution, ça m'a pas connaît mais ce moi quoi qui me connaît là, mon bonne famille côté papa, tous autres côté ça côté de gouvernement US comme si. Les autres papiers de papier tant non rien comme ça. Par exemple mon pas disant mais disons bien qui t'est arrivé qui c'est non. À cause de quelque chose mon apprendre plus tard à cause par une mototine et après mon papa li il écrit un livre et tu avec moi mon quoi qu'il fait il venu ici ça va Covid li 2018 2019 pas te rappelle et tu cherches son mémoire avec moi. Oui. Par exemple, bon quelque chose là qui fait réaliser et hardship qui l'ont dit on passe là-dedans, they don't share it, they don't talk about it. Comme si papa arrive pour un parent pour dire son petit really. Mon l'état par exemple fait quoi un parent qui gagne replay de petit. Mon pas quoi pour dire son enfant. Comme si bon quelque chose qui gagne buried, oublié, on nous move on comme ça. Par exemple, pareil l'état mon temps dans ma mémoire. C'est very sad ça qui passe là de ça on bonne so de famille même mais mon bonne tantine pas cause là et comme si tu fais mal devant tu tantine qui m'a appelé mon tantine y appelle nous dit dada y appelle mon tantine sorry hein à cause tantine là il dit ça pour mon papa li mon commandé avoir ali deux fois à cause jusqu'à 18 ans tu quittes c'est l'école de pays pas travail. Et Canada lui aussi? Il Angleterre, il appelle Marjorie. Pourquoi c'est Marjorie, non? À comparer mon papa, il appelle, mon connaît comme Brian, tout le monde connaît comme Brian. Mais si on a un certificat, il me dit aussi non. Mon papa, on a encore tu fais à longtemps. Comme ça, dit, on a appelé non, si on a écrit l'autre non. Oui, mais si on a mon papa Brian, ben si non, il y a non. Si on a son certificat, n'a pas. Mon tantine, mon connaît comme Marjorie. Il m'a avec un monsieur qui est striker, monsieur anglais. So moi son scientifique légal. Merci. Yeah. Ok, concernant mon maman li c'est miss li. L'état moi quoi, moi pas connais moi pas connais à bal l'état, il c'est miss. Après, tu as arrêté faire l'école à cause de mon quoi d'abord l'état, sous parti marier l'église, ou pas tu peux rester teacher. C'est un autre affaire, oui. Par exemple, tu as lié avec moi l'autre tantine, comme c'est des sœurs, tous les autres teachers. Mais seulement moi l'autre tantine, tu marier l'église, tu restais. Mon maman lui dit moi tu peux arrêter à cause de parti marier l'église, c'est quand même tu marier bureau. Après mon père m'a dit, ma famille était grand, supporter démocratique, la tête scalipier. Et le petit état, difficulté par ma maman pour lui gagner place de travail. À cause pareil, dit moi, il a arrêté le travail. Mais seulement après, à cause avec papa, mon frère, par exemple, moi-même, je suis parti de travail. Après, à cause ça, comme si l'école, tu dis travail. Par exemple, papa, mon chef, tu dis, oui, papa, mon bon frère, il a arrêté. Vous avez dit, moi, papa, il était parti travail. Mais après, il recommence de quitter papa, mon frère. Avant, il a relève pas travail, parti gagner. Pas tout travail, parti gagner. Derrière, grand merci Vidier, qui te donne un pas travail. Et il a pas travail comme storekeeper. Par exemple, l'état est un storekeeper, il dit, moi, il est capable de faire la paye. À cause de mon maman, pas à cause de mon maman. She was good academically. À cause de l'équipe, moi, l'état mon petit avec mon bonne studies. Il fait lire, fait bonne affaire la paye tout. Après, seulement, il a accident, après, il l'état, il aussi travail. Après, il recommence à travailler encore. Il redépasse le travail, still, c'est difficile. D'ailleurs, il passe travail Côte Island Construction.
Par exemple, moi, appelle côté à l'inconstruction, il parti dire, moi, là, l'état, moi, peut faire la caisse, moi, demande, il dit, moi, l'état, il côté Island, tout, à cause de fort, il m'a dit, il dit, moi, il faut faire équiper tout, moi, quoi, tu as ça, ça, l'endroit, tu colles, tu dis, comment, moi, pas dire exactement, quand je dis, son, un peu de halani, be mindful, quoi qu'il fait, quoi qu'il dit, à cause, si, quotidien, je peux mettre les dehors. Par exemple, après, tu arrives à l'état comme mon maman, tu as arrêté à le rallye démocratique. Et tu arrives à un moment, comme mon maman, tu as rallye à SPF. Pour faire quoi comme Pour ça? faire quoi? Oui. Après, mon maman, il dit, mon l'état, il dit, mon papa, il pasteur, oui. Il dit, de bénéfice, c'est mieux offert bénéfice avec Social Services Department. Il parti, ils ont gagné. Après, mon frère, qui est plus grand que mon autre papa, mon grand frère, qui est noir, yes, qui est noir, yes, 7 ans, avant l'état. Par exemple, mon maman, l'état papa, mon frère, il parti avec mon maman, comme si tu finis, bon l'état, il aussi, tu mort. Par exemple, mon maman, tu as bénéfice de côté social, côté notre non? Il est parti gagner. Moi, appelle à cause mon frère, tiré belle. Il pas tiré la cause, il tiré belle, il pas tiré la cause noire, ça cause pas partir mort. Et si tu commences, Tu fais quoi, 5 ans? on pas connaître si tu as bon l'état tu 2 ans. On pas pour dire si tu fais dans si tu premier si deuxième on pas connaît. So moi appelle l'état maman tu rodli tu as caché d'abord. Ko connait aussi aba ouais Bouquerville, l'état là pas partout. Et si l'état nous rodli pour faire les monter avec maman tu sais que nous bandi l'école. Maman nous rodli pas noir li. Après dit papa là quoi noir yes li. Moi pas pour dire pour qui raison so moi tu arrive l'état on pas partir, tu vas l'état on pas partir mort. Et plusieurs fois, many occasions, comme si maintenant moi quand une complainte, quand une vini dire comme si na ou l'assistance sociale, il pas gagné, présent il peut dire lesquels bandi moun qui ti gagné, par une bandi moun, une madame moi appelle qui maman m'a dit moi pas connaît si vrai. Et ça madame tu resté l'autre côté qu'on tu resté, et ça madame tu n'est pas pépiti li. Elle ti travaille ou même tu travaille, so moi ti gagné. So moi pas ti gagné même. Après, elle essaie de moi appeler ta moitié d'esto. Moi appeler ta moitié d'esto, moitié commence par voir calé. Et moi appelle tiens miss qui tu fais Hamis Fatih kata boli. Aku moitié very chatty dans la classe bon. Tu kata causer. Après, moi quand dit moitié disturb tout. Que fa comme là pas pour arrêter moitié disturb. Aku comme là il dans des ordres. So moi bon l'état, moitié considéré quand même moi qui disruptive. Moitié, oui. Par exemple, qui me fait, tu mets moi assis derrière dans le coin. Non, premier coup, tu mets moi assis dans notre corner, moi appelle, et côté la classe. Tableau est là, tu mets toi, non, mets nous assis là. Par exemple, nous partons à tableau. Par exemple, moi parti fatigue, maman. So moi, à comment tu dis moi qui tu outspoken moi. Moi tu, si un teacher vient faire on le voit bien, et teach bien. Mon pour écouter moi, si moi aller strict, il peut teach moi mon content, mon peut attendre. Mais si un teacher rien peut donner pour moi, il peut venir maltraiter nous, mon pour dire, mon petit comment, il parti bien, mais c'est moi, mon petit comment. Et présent, il te met moi assise là, pour partir au tableau, mais c'est moi après moi tu dis mon maman, moi tu dis libé, moi c'est posé au tableau, t'es dans la classe. Après, il parti qu'on a pour faire, tu me masses dans le coin la classe derrière. Et tu me masses au maman encore qui parti content, ça m'a été tranquille. Mais ça m'a, ça oui tu vois, regarde sorti bien noir, bien noir. Et tu parti quand regarde sorti tranquille. Et tu me masses au bord garçon, d'après les polypiniments. Et tout le monde m'a dit ça. Et tu crois comme si mon parti fatigue moi comme tu bien garçon. Par exemple que moi tu viens faire moi tu viens copier tous les sons là garçon avec mon parti au tableau. Par exemple le moment tu viens l'école moi après moi tu dis
il dit pas tu connais pour dire mon pas que Pois é. não mo banjili na emo banjili na emo mo disse mo nesali ako mon ganho mo we pour mon copilo e mamai ako pa tu mamai que bole so copilo ali bili atiga so li pa fatigue ali après mo ti faire mo ti académiquement pli rose kili pois no ti for travail no de mais so après mo ti des tu après tamo mo ti vini mo ti dili di particone mais après mo ti a fait monter ça pois mo appelle moi, je choisis la ligne pour moi, côté à clinique, côté 500 et quelques copies. Par exemple, maman, je paye de l'assistance pour les payer la ligne. Par exemple, il y a le côté social encore. Pas de gagner. Tu viens, tu complètes. Par exemple, après, moi, appelle, pas de cause là encore. Par exemple, moi, appelle, moi, tu veux causer avec mon grand-maman, elle était là rentrée pour faire. Mon père copain dit ak mon chico lo c'est mon maman avec mon maman pas tika dire non rien comme si pas caliment ni pour gagner mon n'est pas pour gagner on pour caliment ni ha ak mon maman ti comme si nous ti aba la loi comme si par exemple ti dit mon maman moi dit mais mon papa fatigué avec mon ligne moi dit que mon pour faire la rentrée si mi si fait ak moi comme moi par exemple ti pas moi tu parler street par exemple maman était comme à pour venir l'école comme si maman était comme à pour venir manger que non. Ça même moi qui tout le monde l'école avec depuis 5 les temps fait setting il pas même moi qui pour des suis comme moi comme pour venir besoin nous pour manger par exemple moi comme moi dit moi comment pas ta casse ou du maman peut faire des boy pas qu'on maman ou il peut taper tout ça la porte par exemple après d'ailleurs moi comme moi dit moi comment il a volé code démocratique là il gagne après il assez en ligne so moi après forme d'un non on va connaître mais connaît tu n'as pas un frame pli bon assez qui tu vends code les sortir tu vends 250 € à cause moi après l'état moi tu commences grand moi qui tu as wodi code les sortir de la boutique le bout même moi tu as wodi à cause gouvernement tu peux donner ha low pli this frame que tu besoin acheter après là l'état moi grand moi faire moi même après un autre incident qui m'appelle en 1998 à cause des efforts, moi je dis 1997 moi 1998 moi je parlais non AIS pour exemple mon maman tu vois pourquoi on est que la dit mon moi moi tu ben fait campagne élection et tu vois dit mon SPF tu mets ça carte pour me gagner l'assistance pour les demander non AIS là-bas on a dit lui oui ils ont pour donner. Et avant l'état, tu bantam élection, pour exemple, tu donnes l'assistance, tu donnes 300 € tous les mois. Moi, par contre, si tu commences en janvier ou février, ça ne moi pas connaître. Il est capable de janvier, capable février. So, moi, quoi que moi appelle, jusqu'à novembre, tu finis. À cause, moi appelle, nous tu gagnes off, par le passe, tous les 2 semaines. Tout le moment, tu donnes 50 €, moi, tu as quelque chose. Mais si moi, l'état arrive décembre, par exemple, tu vas look forward pour que tu aies ça, pour moi, par exemple. Parce que, après, l'élection est finie. oui, c'est comment, oui. Si on ne pas rappelle qui moi élection, c'est moi qui bonne time. Élection à bonne time. Après, mon frère, et nous avons bon incident de mon formation, moi, il y a bon qui m'a mazine. Il y a bon qui m'a pas tout mazine de spécifique, so vite. Après, moi, appelle mon frère, Rendol, il s'est self-employed, lui. Comme il est self-employed. Il y a du monde qui t'y de ça, il y a bon état, comme il n'a pas si temps. Mais il y a du monde réservé, so moi, il y a du monde couvrir, il n'y a pas du monde d'abord. Comme si c'est vegan. Pas là, à cause il y a du monde blanc, donc c'est vegan, quitte. Donc, c'est pas du monde qui a des ça à l'état. Par exemple, il y a du monde par exemple, nous, c'est là-bas, les Bouquinville. L'état nous masse longtemps. Papa, comme là, comme si nous pas masser de Bolaise. Nous pas masser, nous, de nous cantons, nous pas lolos, nous pas baigner, ni pied, de nous les bestilaises, la cour, comme si papa, comme là, pour dire, bon, là, pour avoir des bons, il connaît des bons comme ça. Mais par exemple, moi, je plusieurs fois PMU, je suis masse.
Moi pas connais à cause. Et ne moi Qui pas tu comptes faire? PM ñu ci kata masali. Moi pas connais à cause. Mettre lui dans le casseau, quoi. Non zo ci kata batli, Ah, après zo ci lagali. ok. Après ine no ki ci kata no me, moi pas connais haji mun mo so me ci kata no me bu kabila wuku. Moi pas boka haji ku me ha bu ya bele mo. Moi pas connais. Oui. Mais on chenele si de moi pele wuku. So moi pas connais mo. Il tient ça à PMU, allez, quand on m'a dit. Ah. Si d'avant qu'il en est ça. He's been here, Guy Ruku was his Non, name. Guy. Moi pas connais. Il appelle, moi pas connais mais appelle so moi qui bal non ne ha, a bal ne temps, moi pas moi ci de primaire, moi pas ka jo ki lan ne. Ya ko mon frère il a 6 ans plus vieux que moi li. Il ka moi ci primaire bien qu'il fa li secondaire, moi pas to imaginer. A ko li même li tu veux venir faire un caisse là li. Il tu veux venir mettre un caisse là côté TRN aussi. Oui. Mais seulement li il dit que moi comment il peut get sa bonne caisse qui passe. Il pas voir much, il pas voir comme si il fait bizarre mettre sa caisse là. Oh. Comme si c'est pour dire c'est tout. Comprends? Yeah, because nothing under our act, it's at the end of mandate. So it's 9th of August 2022 that all the recommendations and everything is done. That's why there's nothing now, because our act says in our final report we shall make. That's, Okay. yeah, so if you can tell him that, it's not that we're not working on the case. No, yeah. he's not blaming the commissioner. He's saying the way he see things, there are things, it's better to just, because already there are so many people who has brought the, comme ce qui n'a pas cadavre. Ça va dire, mon si pour aider avec. Zot non zot tout monter, ça va dire mon qui coupable. So, Oui, mais c'est vraiment plus du monde qui vient, plus il donne nous l'évidence qu'ils savent quelque chose vrai t'est arrivé. Si un ou deux du monde vient dit ça t'est arrivé avec autres, etc. Ok, mais il est capable qui peut-être d'autres une cause camarades, d'autres peut dire nous, mais si une quantité de monde vient dire nous même quelque chose, qui puis nous t'es habitué battre d'autres dans différents districts, etc. Il fait il donne plus poids comme si. Nous écrivons nos rapports, nous pouvons faire nos statements qui 20 ans du monde vient dire nous ça. Et ça, il met plus la force de nous. ok. So, bien, s'il vient, il va venir comme un witness. Par exemple, là, il y a une bonne opportunité. Comment Pardon? un bonne opportunité là, si tu viens avec un frère, c'est. Tu donnes plus poids, ça qu'on peut dire, quoi ça qu'on peut dire, mais plus encore, plus l'évidence. Parfois, il y a une famille qui vient, il y a un frère qui vient, il y a un frère qui vient. Qui vient confirme, il confirme. Ok. Ok. Merci. Quelquefois aussi, qu'on a à cause the system has failed us so many times. Comme si on wonder, la justice really existed dans le monde. Comme si par la loi est là. Mais ce moment, on dit que coupable, d'autres façons to get out of it. Comment? Comme si on n'aime pas problème commission, mais ce moment, comme si on get les monde as it is. Comme si les gens qui fait qui mal, ils continuellement get away with it. Oui, mais c'est pas questionner et debout, dire pour dire avant quelque chose de mal, qui finalement, qui fait quelque chose sans dire, à cause si nous accepter, nous assisons là même, nous dit quoi faire comme ça, à vous sans dire, ouais, on s'en dit comme ça. Oui. Oui. Oui, moi, appelle. Il y a une fois, je massé, je badli. Après, je lagli. Moi, appelle, je parle Bouquerville. Je allé je badli. Après, je lagli Paris. Et puis, il dans les, il sorti la paix, sur les pila boîte. Moi, appelle, il ni pied. Moi, pas de mais il tourne. So, moi, appelle, il couple comme si. Qui me comme si là c'est qui dit là bas parce que il y a du monde il y a du monde pas moi tu as du monde d'abord pas facile pour tu de Bouquerville comme si on a tiré de sa zone par exemple qui dit là bas pour aller interacter avec les autres du monde comme là il y avait plus outspoken comme là il bon il dit qu'à cause
Après, je ne connais pas la même phase, je dis, je peux battre les mousse vert qui peut dire côté était. Lesquels qui peut dire sans oeil? Mousse vert, green flies. It'll be the green flies that will show where he is. Yeah. Yes. Next time they beat him up. Ok. Souvent, ça, il passe une fois, il arrive 2-3 fois. Hein? Ça, il a mon mazine. Après, il y a l'autre montantine, ça, il de côté mon maman. Mon l'autre première fois, il m'a pas tout connu, il y a collé, il a tiré ses forces son papa. Mais il m'a dit, mon frère, il faut rester avec nous, avec mon maman. Après, maintenant, il montantine, il appelle Beryl Wao. Il est Gonzalez. Et il y a un accident. Il a eu 29 ans, des bis. Après, il n'a pas de travail. Après, il arrive à l'État. Il a une pension, c'est pas sécurité. Après, il arrive à l'État. Quand le gouvernement dit qu'il n'a pas pour donner l'assistance. Je ne sais pas si c'est à cause du travail. Je ne sais pas why really. Mais seulement après. L'État arrive pour sélection, je te colle, je te dis, je peux review le case, je pourrais commencer à donner encore. Ils ont été à moi, à cause de assez bien que moi. Ils sont à moi, ils donnent les autres la réponse. Ils disent, quoi, tu m'as la fin, quoi, tu t'entends des mots de ces mêmes mots, la fin. Ils ont donné, il dit, moi, il m'a tout son papier. Et il a mis son case code. Victimization Unit, et il gagne son caisse, et je te dis, pour dire voter victimisation. Victimization Committee. Oui. De l'Assemblée là. Oui. Et je te allé, il gagne son caisse, il gagne son lance. Je dis voter caisse victimisation. Après, moi, je suis allé, il y a l'ouvert caisse là-bas aussi, à cause de tout ça, l'aide qu'ils ont parti aider, je suis allé. L'état à un moment il pas tout il y a une question il pas tout mazine ou bien mix up bonne date par exemple l'état moi alcool là-bas moi appelle tu demandes dis mon MNX là Mr. Simeon Marcos Simeon qui représente l'affaire sociale par exemple il t'explique non il te dit non comment pour dire tu donnes l'argent oui mais seulement tu n'as pas la loi pour ça. Par exemple, je dis, dès qu'il dit, moi, par exemple, je vais continuer, causer, quand je vais faire un point, je dis, reste tranquille, je dis, fini là. Je dis, fini, tu n'as pas la loi. Qui peut dire, par exemple, je ne vais pas comprendre, comme si je ne peux pas dire pas comprendre. Après, je t'explique, je dis, tu n'as pas la loi pour ça. Avec dit, lawlessness, de faire qu'ils ont les, ça qu'ils ont envie de donner, ils ont donné, ça qu'ils n'ont pas envie de pas donner. Quoi de pour aller? Qu'est-ce qu'on va l'ouvrir? Moi, je dis, laisse santé. C'est moi, quoi que tu turn out bien, mon maman n'est pas un son ailleurs, tes enfants. Donc, maman qui est responsable, Marc, si demande, comme si à Marc, c'est ça, bah, soit y aller voir mon maman, qui t'a autorisé, t'as vu dans la maison. Il demande, il dit, tu t'as qui là, qui où était pour lui? Parce que maman, il dit, moi, qui ne pas aller. Par exemple, il dit, où est l'assistance sociale? Par exemple, maman, il dit, non, il dit, je t'ai demandé pour 4 mois. Par exemple, moi, appelé MNE, il dit, comme si 4 mois, pour finir quand? Par exemple, Marc, si il dit, il y a un, par contre, c'est la loi, c'est un policier, pour les temps, pour un moment, comment? Il dit, vin code nous, mardi, on va faire l'arrangement pour gagner l'argent tous les mois. Par exemple, nous dit, at least something good came out of the meeting. Après, mon maman allé, mon maman voyait. So, mon maman allé plusieurs fois pour attirer à soi, de n'envoyer. So, moi, les dames, quand ça vient faire la caisse, là, tout. Donc, c'est pas quelque chose immense bien. Ok, après, pour moi, je dis, pareil, mon tantine, il passe mon tantine, il même mon bon petit, comme si mon cousine, comme si quand on tend, quand on a un cas, quand on est pénalisé parce que ça va être supposé pour pas gagner, ou bien autant gagner, comme si tout le temps, ça fait une. Par exemple, on fait là, je ne sais pas si PC ouvert le code ministère de l'éducation.
Son fille appelle Farida Gonzalve. Mon pato. Là où dit autant il là, c'est même Beryl Woman. Oui, oui, oui. Oui, so. so. Son fille qui. Oui, moi quoi essayer fight pour me connaître là, something. Comme si tout est dans ban, comme si this ban là rien tout aller, si voilà bas. Fait ça que vous léo. Ban là pour jouer ou comme si pour faire ou bien ou on se fatigué, est-ce que mon cousin dégoûté de retourner en Angleterre. Farida. Sorry, Tantine Beryl, il montait son couleur politique. Folle. Dans ma famille, folle. 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 Pas plus caché dedans. Comme si maman appelle, moi je suis depuis 5. Moi comme si moi tu vois, moi peut être comme là ou quoi, comme si tu n'as finally, on doit mon con. Ah bon, oui. Il m'a tenté, il y a des gens qui sont outspoken, very outspoken comparé avec mon maman. Mon maman, oui, elle là, mais son maman tenté, il peut pas insister. Mon tenté est activiste, mon gars dit. Still there, it's still activist. Après, mon apprendre, ça pour moi, nous tirons c'est tranquille, mais moi, appelle moi, je commence à travailler, moi, tirons c'est tranquille, là, comme moi, nous, à cause de victimisation, comme si, il prend place. Par exemple, moi, je dis, c'est tranquille, mon parti, après, moi, parti, moi, comme si ça gouvernement, il faut faire au flat des autres, comme si on peut connaître les autres envie, ou bow down, ça, il va demander ça, mon frère, moi. Comme si moi, je dis, qui I'll fight for what I want, but the right way. Moi, pas believe de bandit pour cascotte ou pour passer la porte derrière moi. Dis moi ça qui voulait, même comme il a, mon pas pour faire. Il faut dire mon pour difficile pour les croire, bah il a dit mon qui autant dit, il a dormi, c'est pas lesquels pour gagner, c'est pas qui croire, il a fait. Ben que so maman pas pour me faire à cause de me porter dans la case moi pour m'imaginer ça qui m'en fait pour moi dans la case moi il pour rendre moi easy comment moi était moi pas dire mon pli pas fait mais so voyez quelque chose qui moi quoi bon Dieu qui me met dans mon pas pour capable c'est pas si moi gagne un poste faut lui me connaître moi pas pour venir teacher mon petit moi quelque chose qui mal ou bien comme tu bien que dire aussi dans mon place là moi compte moi venir teacher moi me teacher dit moi pas masser catch non. So, où l'état où tu finis l'école? Qui m'a eu passé? Où tu finis pareil. ou tu as polytechnique? Moi tu allé Noyes. Après moi tu gagne moi tu allé polytechnique et l'état moi tu à polytechnique moi tu vivre moi après bon l'état moi tu vivre pharmaciste moi tu fais mon levels mais après je te dis pas ou si moi pas trompé quand mon malin je pas faire course pour pharmaciste. Quoi si mon patron va avoir l'état de contrôle comme si quand tu es pharmacie tu en c'est ça comme si on pas dire ou faire how pour prendre à cause de sort of control là comme là qui libre ou ka ouvert ou pharmaciste and so on ça mon patron so moi appelle tu n'as pas parce que moi tu sort of give up moi tu dis ça qui m'ont fait whatever I get be contented with that. Après, mon papa. Levels, Polytechnique, oui, School oui. of Humanities. Oui, tu appelles School of Humanities and Science. Oui. Après, l'été, moi, tu fais mon élève là. Qui m'a école, mon grandi, mon parti connaît, ça veut dire scholarship, moi. Comme si mon parti connaît, ça va comme essayer d'abord. Comme si mon parti connaît about scholarship, comme si mon m'a dit, je peux travailler pour faire des scholarship. Pour moi, on va dire qu'on est exopé dit. Mais bon, on va faire session polytechnique à la fin. Mon pas rappel. Expliquer comment le système est marché après. C'est un ça. Le commencement ou bien le finition? Moi, mon petit polytechnique dans les années 1989. Mon petit 2000 and. Ben, 2000, 2001. Ok.
Tu Oui. en avance ça comme ça, que tu expliques bon normal à chaque fois comme si Non, pour moi, et un petit peu de travail, moi. Par exemple, les temps fini là, les temps abonnement ma qui type li wiki moi, il fait bien par scholarship là qui moi ti gagner camp. Comme si pour moi pas problème gouvernement maman. Comme si il y a quelque chose qui dans moi. Comme si moi parti on pas une dit mon a big dreams, moi je sais pas qui quoi. Moi pour moi t'imagine les temps fini level, mon gagne mon travail, mon travail, mon dépend de mon l'école. Comment comment? tu gagnes un place travail? Parti facile. Et quand tu finis mon appel, moi tu vois un post dans même dans mon dalon tu advise moi à comment tu gagnes des si dit. Et moi appelle une petite fille de la classe, elle est very supportive avec moi li. Et je dis mon bé Rosaline réussite à cause du connais moi tu fais bien académique. Comme si tu dis mon bé pas OK pour gagner un résultat. Réussite au maths tu vas gagner un scholarship. Moi dis non laisse li. Par exemple, moi tu vois un post mon appel ci SMB abanita mo ci demande requirements que ci demande anglais au level abanita ci la du CSC ci demande au level anglais sous gagne ainsi après bio chemistry ainsi c'est moi pas rappel physique moi appelle maths mais tout ça ban 6 on a si au better après moi ci na level tout moi ci na level dans bio chemistry avec maths. Par exemple, moi, l'état, moi, dit, mon père gagne ça l'ouvrage, mon travail de bande à faire côté agro, si mon pas trompé. So, moi, une demande sur ban système là-bas. Donc, mon compte, moi, dit, moi, va gagner chaque là-bas. Par exemple, moi, espérer, moi, pas gagner la réponse. Par exemple, après, moi, appelle un jour, moi, je presse la côte playground, pas couper la côte maison du peuple là. Moi, pas couper là, moi, je vais pedir bois là. Par exemple, moi, gagne école. Par exemple, il dit, moi, comment ici, côté SMB, ça. Il dit, on fait un request pour un place de travail. Je dis, oui. Il dit, moi, comment nous pouvons dire que nous maman ou papa. Non, maman ou papa. Moi, pour dire la vérité, moi, j'explique des autres pour faire. Et moi, le forme, avant l'état, moi, je finis avec mon imchi qui m'a marié avec comme là. Mon boyfriend, avant l'état. Moi, je suis resté côté lui. Et les famille faut les surveiller à part mon monsieur il tout le temps il tisse pour l'opposition sur ma cause famille comme si sur ma paye sa famille par exemple moi qui motive moi dit moi pour jouer malin moi dit moi pour mettre mon next of kin moi même j'ai à cause d'autres famille faut les surveiller moi dit tellement mettre non maman voilà école moi il dit moi comment nous peut demander par exemple moi dit pas qu'on peut demander question il dit moi non pour considérer mon application faut de répondre li. Par exemple, moi appelle, moi dis comment, moi dis ben si c'est important à cause ou pas tu mets de la forme. C'est moi dis comment moi dis mon qui me la bosse. Si moi pour dire ou c'est un petit 18 ans l'état non? oui, à comment tu finis level. Oui. Par exemple, il dit moi comment non nous pour besoin pour nous considérer. Par exemple, moi dis comment dis mon vraie raison à cause ou peut dire ou peut demander moi ça. Par exemple, pas rappelle que histoire dit moi. Par exemple, moi dis moi connais à cause ou peut demander maman. Par exemple, moi dis ben anyway. Moi dis papa de maman, si roule son non, il dit moi oui. Moi dis ben quand même moi pour dire moi, so moi connais à cause ou peut demander moi. Y a pas pour temps encore. Vraiment donner mon nom papa, me donner mon nom maman. Moi pas jamais gagner la réponse c'est caban moi. Ni pour dire mon successful, si mon comme si oui ou ben si non. Ni école ni d'aide. Par exemple, moi, après, à cause, moi, avant l'état, tu vas donner passeport, photo, moi, tu demandes mon portrait passeport. Après, moi, appelle l'autre place de travail, comment appeler, moi, tu appelles, faire l'école, tu as des noms, tu as moi, et l'autre fille, la fille, moi, appelle bien, moi, comment ils sont, en tout cas, aujourd'hui, à cause de nous, les consoyales, pas de même les temps, les types privés qui moi. Tu appelles. Par exemple, après, à cause de mon petit, au début de janvier, non, il de février, à cause de tes résultats. Moi, tu n'as pas de avant par appel, tu as appelé pour nous faire supply. Par exemple, après, on espérer, la fille qui gagne l'école, comme si sa fille qui gagne, il y a comment tu. Moi, pas connais qui me connaît, si moi connais qui commence à travailler. Moi, pas connais qui me, so moi, les qui gagne. Par exemple, moi, pas gagne aucun.
Por exemple, moi, je call le ministère de l'Éducation, moi, je demande aux autres, moi, je dis aux autres comment, comme si qui n'arrive avec moi, je dis moi comment pour dire, je ne sais pas si je mon application aux autres. Par exemple, moi, je demande, comme si, je m'en peux faire là, je dis moi, réapplier encore. Par exemple, moi, je réapplier encore, parce que la réponse même, moi, j'espère. Et nous, par contre, quand tu espères, moi, comme elle est, moi, tu supposé. Les ou réapply, ou alors nous l'application. Moi, tu l'amènes, oui, moi, tu l'amènes moi-même. En personne. Oui. Ok. Par exemple, après, je ne suis pas gagné, moi. Par exemple, après, moi, appelle, moi, je suis joindre du monde qui fait le gouvernement, qui travaille avec ex-président James Michel. Il n'est pas toujours venu président de l'État. Ou bien, moi, je peux venir something depuis de l'État. L'État, moi, je suis à côté de rester côté de l'État, l'État, c'est comme si je travel. Vous avez l'État, il y a allé, chez le religieux, tu fais, nous venons rester côté de Sorry? On dit, nous, après, on a le training. Sorry? Training. Yeah. Côté. Moi, je suis allé là, pour 2 heures. Après 2 heures, moi, je fais 1 an dans l'école. Après, moi, je suis scholarship. Moi, je suis à l'Australie. Oui, moi, je suis à 2 heures. Après, moi, je tourne. On peut demander comment on connaît. Pardon? On peut demander comment on connaît. Oui, on m'appelle. C'est mon teacher. Monsieur. On peut essayer de rappeler. Non, on connaît bien, moi. Un étudiant, ça. Pardon? Non, l'État, moi, je finis. Non, on peut appeler. Non. Ou m'appelle, sorry, l'État, moi, si m'appelle, Western Royal, ça, moi, nous, tu quand t'avais une pause, ça va la côte. Bougainville, Oui. Go-Pisa Malak. Oui. I see. Non, 2001, moi, tiens là, moi, tiens ça. Non, moi, parti en 2001, moi. Moi, t'as Commence teaching 2001. Non, 2002. 2002, que moi, je commence à travailler. Après, moi, j'ai dans l'école. Après, moi, j'ai allé à comment 2007, 2006, 2005, 2006. Après, je ne sais pas si ça est related, mais seulement, mon premier vote, moi, je vote à Kamaka. À cause que Bouquin vient séparer, par exemple, tu n'es pas dans soir, les bandes fait boundary, tu mets nous les votes à Kamaka. Je me vote à Kamaka. Après, sur l'autre élection, je suis transféré English River à Kumomchi. Je suis côté mon boyfriend à Bonita. Par exemple, moi, appel 2011, l'État moderne pour mal voter. L'État moderne mal voter, je fais mettre l'année, je vais arriver pour voter, pour checker mon nom, et je mon nom pas la liste. Pour me suivre. Par exemple, moi, et moi, je fais stage au gouvernement. Pas de fatigue, moi, je pour moi aller. Moi, je dis, les autres, ils sont la liste. Hello. Oui, mais où tu as code de élection pour demander Non. ou non? Là où tu as l'English River. Non, l'État me soit comme ça, moi, j'ai transféré mon nom même pour l'English River. Tu as les transferts? Oui. Ah, ok. Par exemple, après, moi, pas comme si je voté en 2006, une fois, par exemple, deuxième fois pour moi voter. Et moi, aller dire mon nom pas la liste. Par exemple, moi, pas une fatigue, moi, je peux aller, par exemple, je dis mon nom, espérer. Il dit, maman, qui. Comme si qui la liste où était. Par exemple, il dit, maman, la liste royale. Par exemple, moi, je dis, mais mon la liste royale, moi, je dis, oui. Mon bag sorti moi aller. Par exemple, moi, je dis, monsieur Bella, qui nous pour faire la Noire-Ville. Moi, je vais dans mon nom là-bas. Nous besoin prendre bis, montant royal, nous allons voter. À cause de ça, saying, si vous pas voter,
ou pas tout moi pas connais si vraiment souvent si vous pas voter après vous avez l'assistance on ne doit pas gagner c'est un abonnement comme si vous n'avez pas comme si vous n'avez pas choix you had to vote pour que vous votez ça dépend de vous par exemple moi pas dire les qui transfère mon nom les qui mettent mon banque royale comme c'est pour moi on qui met pour ouvrir par exemple dire comment ou ti non ti la liste pas ti la liste c'est beaucoup ti la liste ou bien transfert ou côté où aller pour dire lesquels qui fait ça. Après, moi appelle une fois, le ticket mon soir, après depuis, moi pas petit mon non. À comment transfert mon moi c'est ma transfert que je vois petit mon bon mettre mon coutouler. Moi pas fatigue moi après moi. Quand tu es dans soir moi. Par exemple, il y a une fois moi appelle moi côté madame Lemiel pour moi mettre mon caisse ça colle mon vote au soir là. Il dit moi, il dit mon bé, quand vous votez quel ban nous. Moi dis mon vote au soir moi la liste soir là. Moi dis on parle sans soir là. Il dit moi qui moi hier, moi dis moi pas connais moi. Moi dis moi connais quelqu'un sans moi non. Pour ça moi dis besoin mon vote là soir moi vous avez une côte tout. Get moi dole. Moi pas connais si quoi mon la langue, ou si quoi mon faux, pas connais. Sûrement à l'assistance moi tu demander pan après moi même mon pan fatigue moi. Comme si anyway quand moi là bas côté ça moi j'expecte. Il va te faire rien. Anyway. Après, ça dit ça passe. Moi, appelle en 2016, l'état bon là, tu fais campagne élection. Par exemple, moi, c'est Belvedere, moi. Moi, renté la casa là-bas. Moi, appelle 2016. En effet, tout le temps, on a fait l'élection. Par exemple, pas really passe pour nous. Par exemple, SVF, moi, connais, je dis ça, bon, qu'il a, il opposition, pas parce que tout est bon. Après, nous pas vote là. So, il pas, nous pas important. Mais moi, appelle en 2016, moi, appelle, tiens, ministre Costco. Tu peux passer sortir, parce que l'été passé, tu as un groupe de monde, bossé, mais quand moi resté à Babanzom, quand on vient boire après quand moi resté à la boutique. Parce que ben là dit comme si moi je suis dans un groupe, il pas connaît. Parce que Babanzom dit comme si faut parce que ben dit mon SVF là-bas, Belvedere. Parce que il dit mais ça ben dit mon que là pas parce que d'autres comme si code non. Parce que il dit pas pour la peine, c'est gaspillage. Parce que t'as ben dit mon. Par exemple, mon monsieur là, il t'entendait, comme si tabali, il dit, comme si, avait dit, ça va dire mon. Ou envie de gagner l'élection, c'est parce que tu dis mon. Si vous pouvez dire, là, avait dit, qu'on peut faire les temps pour venir des bureaux pour tout. Par exemple, mon monsieur, il a colère, il se voit nous pas, il va fatigue, non, non, dis. Mon monsieur pas tiré pour nous, c'est tiré, ça. Après, pour moi, venir mon cas, mon lanterre, moi, tiens, à bout de la terre, pas, moi, 10 autres, là-bas, glacé, qui m'a pas ticket pour moi avec la case là. La case, vraie, une vieille, à cause de mon bon temps, tiens, une restée là-dedans, à cause de faire pour la case. Mais, tiens, à bout de la terre, qui m'a, moi, je suis appelé English River. Moi, appelle 2007, nous, tu vois, bout de la terre, on les mazois. Et bon, regardez, là, les gens look back, pas là, comme si appelé l'État, les gens look back. Ils sont considérés comme un gars boulaté à cause de ils boulaté qui est fini quand ils tirent. Souvent qui après ils sont gagnés belier là, pas qu'on aime pas dire gagnés belier, souvent si là. Souvent tu vas boulaté qui sont tu peux partager. Et tu 1000 quelques mètres carrés. Parce que moi appelle nous tu vois boulaté moi tu appelle. Combien de mètres carrés c'était? 1000 quelques, 1000 something. Oui. Parce que nous tu appelle. Nous, sa madame, si donne une bonne excuse, maman, abandonné de mobile, pour dire que tu fais dire, moi, tu veux, là, les temps, mon guetti, mon pas quoi. Premier coup, ah, ça la case, ça dit, comme si ça la tête, tu n'as dit, que c'est au bord, il commence à faire construction là. Par exemple, si il fait construction, il y a un développement qui commence à faire là, il n'y a pas beaucoup d'avancement. Par exemple, moi, je dis, il y a des constructions, nous avons guetté, non, par exemple, madame, je connais moi. Il y a puis Carole Norris. Il y a des gens qui sont habitués, bien passé, des bureaux pour les autres. Donc, il y a un loan 25 000 pour les autres faire, c'est pas qui quoi. On a un loan 25 000 qui donne des bureaux, après, ils payent un baron. Ah bon? Oui, mais l'autre, c'est very common. Ah bon?
loan 25 000 roupies. Oui, tu donnes de bureau boss. Après, il dit moun qui me connaît pas, qui me connaît pas pour eux. So, si vous avez besoin de quelque chose, vous demandez un loan 25 000 roupies. Oui, par effet, quand on dit qu'on va mettre un ensemble, ou pas l'ajouter l'ensemble, ou bien pas sans ou toi. Pas n'importe qui dit, mon gagne un loan. OK. Et le temps où était, a dit, Monica, soit il supporte soit il donne pour moi. Si supporte si il y a des gens qui doivent, il supporte si paye, moi pas connaît. So moi moi connais dit mon la mazoa qui me connaît, a bandi mon pas nzan mais grand salon. Et il y a des gens qui me connaissent, dis donne bad de halazo. Ils disent paye. Paye femme. Avec. Pour gagner ça, il faut des outils pour supporter SPPF. Mon président, oui. Oui, mon pas nzan mais apply moi c'est pas bon. Donc mon pas besoin halon. Souvent Lisa madame Carole, il tu gagne halon, il commence faire. Il s'en lève moi prendre un petit bout de miroir ici quoi après une qui de semaine. Par exemple on dit ça est construction comme si couper bagen là. Par exemple tu as envie de dire OK m'a gagné son argent, m'a gagné à la terre. Souvent pour pas fatigue moi. Après derrière venir qu'un l'autre l'esquisse. Pour dire ça la terre, il y a des gens qui restent là quand un voisin, ami chez nous connaît comment là. Il peut planter quand l'eau là. Et le gouvernement, dès qu'il dit on peut planter, peut faire la guilty, pas pour tirer l'eau là. Les temps, on pas connaît si vrai, d'après qui m'entendait, zone dit pour dire nous mon apply à l'antenne de mon monsieur. Par exemple, ha voisin li, il prend contrôle à la terre pour nous pas qu'à gagner. Comment mon monsieur dit? À cause de ce qu'on fait à zone. Pas il fait quoi ouais bout la terre ou dit là. Le téléphone zo d'alors, je dis ou bien je dis non ça la terre qui a eu des processing pour donner 10 mouna. Il pas vacant ça. Ça monte dit mon pas. Connaissez vrai. Par exemple après derrière là, il dit non à la terre pas servi pour faire semer l'eau là. Pour subdivide comme si pour faire semer pour accès pour la terre li pas là. Là l'état moi algue l'eau dit ah yes si mon pas trop né sans moi qui mon algue était moi. Vraiment à la terre gagne séparé. Il n'a essayé mais mon pas connaît si une fait ou bien si une fait ou bien si peut al faire. So moi il a séparation côté de c'est pas ça la terre. Moi connais si mon a code registration qui moi ou bien si mon wa allo autres choses GIS si qui bo so mon wa. Par exemple, tu n'as pas la tête, so pas na madame une mon toilette excuse pas ndom. Moi dit quelque fois vrai à qui peut faire. À cause ça madame Miss Clotilde li responsable English River, il pas ni kon moi pas be wa faire pour faire. Comme si moi dit il genuine à qui peut dire moi. Par exemple après, il offert moi le dit moi OK c'est talent oh. Il offert moi l'autre bout, nous les fadi. Nous aller nous guetter, mazwa même, mazwa en bas. Et quand nous montons Hazou, il dit nous comment moi appelle mon monter par exemple mon Hazou il dit comment il pas pour qu'à venir avec nous li. Et si nous ha pas connait dit ça que j'ai une bonne tasso, bonne information, explique nous côté. On dit OK, n'a pas le guetter. Et dit nous pas pour qu'à venir avec nous, so mal guetter, dit si nous pour prendre, si nous pas pour prendre. On dit OK, par exemple Hazou moi appelle. On dit comme si on est bon, dit c'est quoi Hazou moi appelle go la platin tomber week-end comme si pour appeler temps. Par exemple, dimanche, à côté de nous, l'État pour nous donner la réponse. On dimanche, nous montons, nous des fadi, mon monsieur, comme si fadi même mon monsieur. Après, nous montons avec un monsieur qui nous de la case avec l'IEPS contracté, avec un des bonnes hommes. Nous disons, nous des côtés à l'ordre d'Haïti. Et quand nous montons, nous devons boire zéli. Nous ne fouillons pas pour nous avoir un tasse. Par exemple, après, nous pouvons monter, fadi, ils ont un rodalon, il dit, quand tu peux aller là, parce que Fadi dit, ne bout la terre nous pas guetter dans des. Parce que on a dit que nous comment. Il dit la terre là, il dit la terre là pas bon. Il dit la terre la gagne golé a. Il dit fais ce qu'on est coupé le vers là. Par exemple, Fadi on bagarre nous comme si dit mon il a pour dire wa. Parce que nous n'a pas facile nous guetter. Voilà dans la bas là, tu la case moi pas connaît. Moi pas dire ça la case tu fini faire moi. So moi tu n'as pas crépi. Comme si ça bloque tu là il paraît mon dit mon tu rester là-dedans. Après, la terrasse si gagne, tu tombes dans la case, après, tu t'es quitté dans la case. Parce que nous, là, nous, avons davantage, nous. Quoi que passe à la case gagne, qui nous put nous off. Ça dit, l'eau qui nous tente de couler, bah, ta hausse. Qu'on peut voir de côté, de l'eau peut couler. Comme si ça la terre, oui, la terre qui
qui buildable ça. Par exemple, nous, ami, monsieur contacté, il dit que nous, c'est Chili. Parce que vous prenez la terre. Il dit à cause ça, l'eau qui peut couler là, ou pas ni connaître, si ça la terre est stable. Vraiment technologie comme là, mais c'est mon style. Par exemple, nous, pas de plan, mais souvent là, moi, connais, il y a des gens qui ne prennent. On va connaître how far qu'ils ont arrivé avec les autres, le développement. Après, derrière là, à madame, nous refait l'autre bout de la terre. On l'a eu non ville encore, on a passé mais encore. Pour écouter, parce que côté père Elisabeth resté, tout le monde dit père Elisabeth côté resté, il y a un semaine. Nous sommes côté de milliers, côté pes boisé, n'a pas dit tout semaine. Pour exemple, nous typons, pour exemple, Fadi dit que moi comment, moi appelle Fadi dit moi comment, autres moi Kevin vidéo de passer. Cause il dit tout ça là, il y a voix, moi là cause moi j'ai mon signe, on papier pour qu'on la terre. À cause de taban, sorry, avant beaucoup d'autres evasives autres. Ça quoi cause des autres very busy autres. Comme si tout le temps autres. Pardon? Vidéo, il dit MNE pour une cheveux balita. Oui, il dit mon si au papier pour qu'on la terre. Il fallait dire OK. Il fallait mon Dieu fallait nous pour prendre la terre. Mon parti fallait dire moi. Mais si nous pas prendre nous pas pour gagner l'autre, il dit à l'élection bon la paix donner nous prend. Par exemple, mon côté bon deal, comme si mon pas côté si mon pour gagner quelque chose, il related because of something. Comme si pour corrupt ça quelque chose. Par exemple, il dit mon prend. Par exemple, on dit allez nous prend. Par exemple, l'état mon dit get ça bon plan whatever, get ça semaine, il y en a semaine pour nous casser, faire semaine. Vrai, on get le plan. Ça même c'est les garçons qui travaillent là-bas qui bien il dit pour dire pour faire investir. Zo pour nous amener la cité, c'est pas que mais appelé. Un dit monde qui veut venir faire nos plans, et t'as pour les guetter pour nous faire semaine. Il dit que nous faut de nous là pour nous faire semaine à cause il y a un sewage system côté salon doit côté dit ou capable faire semaine là. Il y a un sewage system. Il dit pour bien faire beau sewage system et si mon patron peut un poteau électrique tout. Par exemple, il dit comme si il dit non ou pas dépenser pour faire toi là, il dit pas quoi, il y a un petit travail à cause de monsieur qui pour faire nos plans, il y a même monsieur qui travaille fireman, parce que connaît pas bonne affaire safety, il m'a qui monsieur qui parle. Il est comme si il y a un site comme un site même moi qui design ben le plan. Par exemple, nous l'on espère, nous dit par exemple qu'est-ce pour faire, par exemple moi dit faire, moi dit mon la tête là ba grâce ban là pour mon in faire c'est mais sans mon permission. Moi dit na demande ban là gouvernement pour rendre moi l'autre bout de la terre qu'on sait mais ça présent la présent qui vient l'autre issue là. Donc parler accepter et mon la terre là ba grâce quoi qui pour moi fa cause la terre mon papa comme si pour moi les autres monde là la terre là. Moi je m'entends les autres faire c'est mais là ban les glaces moi ti content moi à cause moi connais pour dire n'a pas c'est mais t'as dit mon rester ban les glaces qui n'a pas ici mais avec cause autres. Bon là besoin masser ban distance dans ma yéyette pour arriver cause la terre. Pour ça les tu fais c'est mais il peut écouter on aura bassin de rester. Pour exemple moi dit mon content ban là gain c'est mais là. Pour exemple l'état mon monter mon temps il peut faire poser c'est mais moi dit mal guetter ça mes autres une call moi dit moi ma guetter que même pour bénéficier l'état mon monter moi mon tasson qui tiré il devant la porte ça la case mon papa comme si l'homme la terre autres une passe autres une casser une peut faire la terrasse pour ses mains présent il demande presque 4 heures présent on donne ses mains il pas call moi pas l'homme la terre présent nous peut demander à Banbourg on va monsieur là bas côté d'un transport il dit que nous comment pour dire je pas connait les autres travail parce que bureau comme ça demande question que c'est fort par exemple dit bon que fallait algueter l'état fallait al côté SLTA fallait dit mon comment bon là il montre les plan so avec mon bateau quand mon travail moi par exemple dit il y a algueter qu'il faut n'a pas rien mal l'état ta les autres dit vrai autres une chino ta so c'est moi je pourrais mettre de remplacer dans au fini il dit OK il dit présent il monte fallait ça plan côté semaine pour passer ça plan n'a pas rien pour faire mon lanterre à plan. C'est la raison à cause de une passion mon lanterre, c'est à cause là-bas la terre y en pente. Pour les autres besoins, nous une voler peu dans le mon lanterre comme si pour autres 40 autres semaines, pour autres faire autres semaines par là ou comme si mon
moi la caille si pourtant en bas semaine, un peu en bas semaine comme c'était monté. Présent fallait dire moi comment je montrer mon le plan tout, vrai pas affecté ou la terre, seulement pour autres get there, autres pour bizarre. Autres dérange mon la terre. Présent moi dit que fallait moi dit si comment on va pas l'argumenter avec autres, moi dit les autres fini, autres mis montation en place. D'après plan moi dit quand moi compte mon bénéfice chaque semaine. D'après moi, ça qui mon imaginer. Par exemple, mon rappel, mon maman les entend ça. Mon maman il fait quelque chose un peu vite comme si without thinking. Mon maman c'est comment entend ça pas content li. Il t'a une loi dans le code bio la baglace, il t'a allé dans Sébastien Pilé. Sébastien Pilé école moi. Il est suite ça même, école moi. Il dit moi comment ici dans mon maman avec lui, mon petit côté avec mon maman, il a contradit ça que mon maman dit. Par exemple, moi dis que lui m'a dit rien. Il dit moi nous peut guetter sous pas laisser main. Par exemple, moi dit lui, of course moi laisser main. Mon bénéfice avec ses mains. Par exemple, il dit moi OK. Moi pour moi dans mon esprit, mon monsieur n'a côté celtier, il nous a rappelé. Il veut pas faire il veut une dérangement la terre. Vrai une petite montation, mais souvent autres disent pour mettre montation dans place. Côté ça c'est bien passé dans milieu ou la terre ou bien dans le boundary. L'eau plan côté saltier. Non, l'eau plan l'eau saltier comme si maman ka dit il vient un grand carré la terre. Fait qu'on un grand carré la terre là. Pour exemple côté ça madame il assise là-bas, il monte la terre. Fait quoi petit bout pour moi. Pour exemple ça c'est mais il supposé passe là. Il supposé passe comme ali. Pour exemple, à cause de la terre, si tu en pente, pour exemple, c'est casser puis la balle au la terre. So ça c'est mais en effet pas passe dans Oui. le droit faut ici supposer le ça plan. Non, C'est une business changé. non. Après qu'il y ait l'autre histoire pour venir. Après qu'il vienne l'autre histoire, moi comme si d'après le premier plan, c'est métier supposé passer comment. Par exemple, après plus tard, fini. Moi pas de fatigue, maman. Moi guette, mon bête. Mon trust ça qu'ils ont dit. Zou par exemple l'état n'allé, il finit comme ça même. Après moi t'as laissé même peu fini. Moi dit mal guette. L'état m'a monté qui m'a gagné souk. Ça c'est même il pas d'après plan li. Par exemple il n'est plus place là. La par exemple il passe là-bas. Et moi t'as sur code de mon place code zotine tirer là. Yo code jusqu'à aujourd'hui yo code là devant la porte là, il peut encore mettre dans place li. Par exemple, l'état moi le code zot SLTA, il dit que moi comment pour dire ça que responsable ça poser pas là, il prend sabbatical. Par exemple, moi dis que il est présent. Mon espère l'état est tourné un point non, il pas faire SLTA fonctionner li. Par exemple, Hamim Chenadi Samson, il guette, il tire son plan, il montre moi. Il pas montre moi haina, il montre moi be dès qu'il me ça n'arrive, c'est pas que c'est ça. Un petit moment il gagne école, moi mon téléphone, mon petit de ça plan. Il a une cause, ah oui, ça qui a fait vrai mal, mais il y a des problèmes, il y a des qui tout ça, du monde qui est au bord, c'est pas que c'est ça, là qui m'a payé rose. Je dis, là, t'es mon papa, amen. Je dis, comment, président, il dit, comment, il y a aide moi, comme si pour sortir ça, issue, comme si il y a back moi up. Je dis, ok. Président, il dit, comment, ben, ouais, dit, classe. Président, moi, monté, azou, mais moi, ben, moi, monté, ma côté, dit, English River. Pas English River, sorry. Glace, tiens, chez mon chéri. Sorry, moi, tu peux me ça, bon, avant la, à Baoul qui dit, moi, qu'on est qui dit, moi, mais tout le monde, un petit bout de la terre, que tu fais la terre. Mais on va pas me pour bélo là. Moi, dis, libé, ou, de attendre, mon petit carré la terre, moi, qui titi sa carré, avant gouvernement, titi, pas tu vois, pour dire, chip, tiri. Par exemple, moi, dis, que les comment, moi, dis, pour là, qui n'est pas là, pour un petit guide là, il est au petit guide. Moi, je dis, pas là, petit guide, il mean something pour moi. Par exemple, moi, je dis, ok. Par exemple, continuellement dit, moi, remain calme. D'ailleurs, quoi, à cause d'une continuellement dit, moi, quand moi, peut dire, par exemple, moi, je dis, que pour dire, moi, dis, moi, pour monter, moi, pour. De toi, galer, de hasser, mais père, on pas pour service hasser, mais. Moi, dis, par exemple, ma guette, si vous êtes petit. Par exemple, ah non, kabe que roulette, forward code PS, PSI couteau, da. Après, je sorti, je dis, moi, pour causer quoi que ça bouge, moi. Je dis, je retourne encore côté CLT, je cause avec M. Samson. M. Samson, il dit, moi, je ne pas qu'à dire ça.
il y a un petit carré bout de la terre là où tu as planté. Ou pas qu'à dire que dit mon son propriété comme si ou qui pour décider qu'on peut faire avec. Par exemple, justement, il colle Nadi, Nadi met de le speaker. Non, Nadi pas mettre de le speaker. L'état il cause m'entendez. Par exemple, Nadi peut dire que tout le monde a carré un petit bout de la terre que tu peux faire, c'est pas qui quoi. A comme tu dis, moi je vais quand même petit tiens la case là. Moi tu carré rénover rester là dedans. Par exemple, il dit moi comment pour dire par exemple il dit Nadi, pour dire type Nadi, il dit ou pas qu'à dire que dit mon ça. Si son la terre est envie servir pour planter. Des fois, il pour faire la case, mais son pas type pour les planter. Pas qu'on ait qu'une dit après, fini comme moi-même. Mon c'est écrit mon lettre, on envoie code MLUH, je dis moi comment pour dire pour get sa caisse, je évaluer, je dis moi comment tel quantité la terre, je t'en prends, je pour faire moi 10 500 au pi. Et tant moi gete 10 500 au pi, moi dis si tu là, moi tu as fait un semaine pour ça la terre là-bas Unionville. OK. Moi dis moi donne la terre pour faire semaine ou donne moi la terre qui n'a pas semaine. Par exemple moi à côté Sébastien Billy, moi c'est dit moi c'est cause que c'est à cause de mon histoire, dis moi quoi pour les dans moi pomme, toi je à cause de mon histoire, de redire moi comment pour dire mais moi qui accepter la terre sans semaine. Moi dis ben qui moi tu peux faire. Moi dis là par exemple moi peut demander pour changer. Ah non, c'est pas que c'est ça depuis commencement tu devais dire pas les semaines. Moi dis mon pas dire semaine à cause moi pas envie semaine moi dis mon rester là-bas là moi d'après ma yéyette. Moi connais qu'avait dit n'a pas semaine. Moi dis sur moi l'état d'une venir autres qui dit moi dis pas d'après plan. Par exemple dernier mon quoi les qui t'avait dit moi il dit mon coco t'améliorer autres moi pour autres faire un faveur. Moi quoi n'est qui t'avait dit moi ça. Il pas nécessairement bon là qui dit lui. Par exemple après na aller comme ça même dis mon écrit bon là sinon vous moi aller venir derrière moi comme mes clôture moi dit lui c'est mettre mon case forward directement là pour moi exchange pour moi gagner la terre qui dans semaine à cause il pas fait moi dit mais moi t'as zo pas remettre en place still il dit mon ban là il dit papier budge ban là papier tant non et même moi appelle moi écrit moi t'as cause Jervy Henry écrit autres il dit autres comme si sort out ça issue pas ma ça pas ni jamais répondre. Moi pas connais si répondre Jervy Henry à qui on va. Et moi y a appelé ça qui pas répondre. Ministre Pam la Charlotte. Il pas jamais répondre. Le temps moi appelle premier coup n'a clolé dit pour que de haka, il pas jamais rose derrière moi même moi ti email li, moi ti dit oui, si moi ti si la baleine. Que fois où tu as gagné mon caisse. Moi dis là comment moi si la botte moi si sinon ou pas pour guetter. Still il pas jamais répondre. Il a allé comme ça même. Et jusqu'à là, pourquoi? Non, derrière là, comme ça, comme on continue fight. Pareil, moi, j'ai des dernières fois, moi, j'ai quand même qualifié pour un loan, pour la case. À quoi moi, appelé, allez, quoi? Et classe qui me demandait. Bien, donc, moi, pas pour qualifier pour faire la case, moi, pour besoin. À quoi, pareil, comme moi, c'est mon rent. Et they have been, comme si moi, ils ont been very good. La case, pas tout pelo, c'est pas combien. Jusqu'à présent, a dit, mon encore béné, la case, 3 000 roupies. Et pour moi, comme si mon quotidien calant même, mon c'est mon l'argent. Et présent, non, mas nous l'argent, moi dit, eventually, que fait mon câble, c'est à fort pour moi, c'est la terre, moi-même, quelquefois. Mais les temps, moi, que quand mon qualifié pour un loan, avant moi, tu qualifié, à comme je suis self-employed, là, comme il est difficile pour les gagner loan, donc je dis, mon self-employed, pas plus gagner considéré. Avant les temps, moi, tu qualifié 1 million et quelques, un point, c'est pas combien. Là, les temps, malgré des dernières fois, de la banque, je dis, mon 900 000 et quelques. Mon père get ça pour la vie. Pour ça, comme si mon dit, pli à l'évaluer. Même pareil, quand mon resté, n'est tata pas. Vous ça, ben dit, mon auto ok que non. Donc, qui nous rend 3 000 roupies. Mais si moi, n'est tata pas. Pareil, là, derrière, avec mon tête, moi, tu m'as dit, mon move. Mon a de la case, moi. Ça, la case glacée, qui ont dit, moi, viens la case, un petit bout de la case, un petit bout de la terre. Et gros, ça va, ça. Mon la case qui dit mon père là, mon père wonder really ou les soucis là ou les comme ça dit mon vivre des conditions comment comme si pour moi
Moi, vrai gouvernement, nous avons l'ordre, c'est pas 400 mètres carrés qui faut à bout de la terre, il y a une petite bout. Puis, moi, on a de la case. Qui dit, mon père, ouais, mon condition qui c'est peut vivre là-dedans, ou bien qui c'est pas vivre là-dedans. Ak y a une petite bout là-bas. Mon a une petite tournée, né? Et la case qui dit, on peut le petit qui l'on de 10 000 roupies. Ou des bouteilles en doigt, ou get tout l'ensemble, ou l'idi là, ou des boules là, ou get tout l'ensemble là, ou get là, ou et la cuisine, y a cook up monter un plate, ou saute là. Il vient un petit salon, ou du sous là, ou villa même, comme si ou dans même là, dedans, a dit, mon peut le 10 000 roupies. Par exemple, mon get salade case qui m'a pas une quitté. Il ouais bigger, comme si deux fois plus, c'est pas trois fois plus gros, qui ça le petit tourner, né? Qui ça dit mon père, le président gouvernement pour venir dire comment pour dire ça qui là-bas pas vaut la peine. Que fois le gouvernement à cause de t'habiter en état. Et mon petit dit la dernière la lettre mon nom mené, il dit ça ministre regarde mon caisse, ministre Fanette Albert, ministre PS, oui. Président après, il nous répond, président Muriel Morgan, oui. Il dit que je pour call moi, mon espère, il va call moi après une semaine, moi tu email li, président il call moi tu explique lui mon cas, il dit moi OK, il va ti mon cas ça écoute, il va rose, président après dernier un côté hello département moi avec madame quoi Christina, Samson quoi. Oui, il call moi. Sorry. Yeah, the you remember any request for a land file has to be made through the minister now. Remember the letter that was circulated in the list you did? So any request has to be made to the minister. We'd already asked for this before, had we? Okay, that's fine. If we've asked for it, because I've sent the minister the list. I mean, if I understand it, they are saying that H1955 is not registered in your name. Yes, that's true. And can you get your aunt is in Canada to show that the property's for you? No, that's not the one. That's No? for my grandma. This one's for your grandma. Yeah, the small one below, because that one is a very big plot. That my small one was taken out of this big one. And it is in your name. Yeah. What's your plot number? Do you know? H2234. Okay, so H2234. Yes. Right, that's and that is in your name. Yes. So why can't they just check the registration records themselves? No, the problem is not that. The problem is I accept the compensation, that's it. I'm sorry, I was just reading from your statement. The latest feedback I have received from Mr. Henry is that the MLUH officials say that the only way for them to look into my case was if I could prove that I could build on the land by showing that my relatives who owns the parcel Yes. H1955 has given me a piece from their Yes, land. sir. You know what they did? Because they told me that piece of land is very small. I will never get the approval to get. To be able to build a bit on their plot. Yes. Uh-huh. Yeah, that's what they told me, sorry. Yeah. What about the compensation issue? Why is that? Yeah, I don't see how that impacts your right to have compensation at all. There's a regulation that the parcel has to be at least 400 square 400 meters. square meters. Yeah, that's the one. Yeah, because it's 400. That's to build, That's but to build. it doesn't say, and if you can build a road without someone's consent on their land. Yeah, Because but then it's there was small. already a house on it. My problem is, let's say, the land I know is 172. But it was from that bigger piece of land. Who subdivided that land? Because the house was built before it was subdivided. It was not subdivided and then my dad built the house on it, no. My house, mon papa ti fait ça la case, après que le gouvernement vient subdivide. Ou qui n'a quoi tout la loi? Ça, plot H1955 Oui, pour grand-maman, oui. Maman, mon papa. oui. Il est possible qu'il donne au papa permission pour faire ça à la case là. Pas lui qui te donne ti so
qui sont belle-mère, à cause de la tête, tu peux belle-mère, mon papa. Comme si là, il n'est pas grand-maman, mon papa, mais c'est mon petit acte. Ou grand-maman Oui, in-law, quand elle dit. oui. We need the land files of those 2 plots, right? So we can have a look. Madame Lamotte, bonjour. Yes, C'est une bonjour. petite clarification, ça la terre glacée là, pour le gouvernement encroach. Est-ce qu'il y en a qui donne une permission ou on donne une permission? Non. Ou bien famille? Moi, je suis parti dans une permission, mon tantine, qui représente mon famille Canada, qui donne une permission pour prendre la terre qui est là 1955. Ça veut dire que c'est une début de passe le 1955. Oui, et d'après le premier plan, il passe là. Il passe là. Quoi qu'il fasse autre sens plan après, m'entendez, Zotin prend la terre qui prend 10 moun par en bas sans permission à 10 moun. Par exemple, l'État a 10 moun, mon coin sud-africain, something. L'État entendait, par exemple, les autres casse blanc, par exemple, les autres fait l'eau pour moi. Comme si initialement, il peut tomber bien. Si ils ont parti pour la terre, alors 10 moun. Si tout 10 moun qui met quand même, ils ont disturber la terre, ça c'est pour tomber normal. La côte c'est mais il passe, il peut quitter tout sous la case. Oui, par exemple, à cause de la terre petit là, par exemple, il y aura à la case. Et fini la présence à ses mains, il déjà peut servir. Il peut gagner servir, oui. Seulement la présence peut complète, puis c'est même pas bon, à cause de ça, c'est même politique. Ça c'est même comment? Ou le temps, moment là, bah, moment à pied, mon sou. Mon monsieur dit, mon lit, quand même. Fait quoi mon famille dans mon bout, li pas pour quand même matériel là li à cause li en pick-up. Il dit moi oui n'a pas rester sur moi pas pour monter là li. Il dit moi pour monter il a monté. Il t'a pour dire non. Oui à cause il to à pick. Pour ça peut imaginer mais pour se faire l'autre c'est même pas arranger à cause ça c'est même désiré. Ou qui manière ça quand on voit sa situation bien résoudre. Moi l'autre bout la terre qui dans semaine pour High Unionville. Comme si pas High Unionville, n'a pas semaine. C'est dans mon bout la terre qui dans semaine. Mais ça la terre glacée qui peut arriver avec. Qui m'a pourquoi? Pardon? Non, mais Habout qui ont prend pour semaine. Coupé dans mon 10 500. Il passe pour gagner semaine. Dis dans la case que la terre qui dans semaine, mon bill mon la case fini. Oui. Comme si pour ça Habout qui on fait dire mon bénéfice semaine à cause de mon la terre. Moi aussi fait mon bénéfice que la terre qui dans semaine. Par exemple, l'état derrière l'état mon causé que madame Morgan, il dit que moi tout ça qui l'état ouvert mon faire la cause n'arrive pas. À comment dire franc, ça qui Christina Samson dit moi, parler que ça qui l'in dit moi. Lui dit moi faudrait non qui dit que moi, c'est ma dit qui dit moi lui. Christina Samson dit que moi comment faudrait moi écrire une lettre. Il y a un là qui dit moi écrire une lettre, il y en a qui dit moi faire email, pas email. Et nous autres dit, moi peut imaginer. Par exemple, les mots email madame Morgan. Moi dis mon frère, coule mon frère. Mon email moi écrit lettre. À cause de pays avec moi là. Par exemple, il ose moi dire moi comme si yo c'est pas un contact mon dit par exemple dire moi comment scan envoyer copie c'est pas qui quoi à comment mener dit moi comment veille autres à coller d'abord du email. Email écrit trace. Mais seulement li madame organise mon l'état ici mon file il pas wa non de mon file tout ça bon request qui mon dit mon fait mon à côté CLT request qui bon là me devant n'a pas de mon file même pareil l'état mon email ministre pas ma charlette comme si par exemple les mon envoyer ça les derrière
Mo chale mo cha kote madame, kote là-bas mo dire que li, mo men des copies, et mo qui là, en mo le ou signer ou stamper, ou dans mon, comme quoi mo men aller de là. Il dit, moi non pas pour stamper, pour signer. Mo dit à cause. Mo dit à comment dire, non, tu stamper. Il dit, moi non pas pour stamper, encore ça stampe ministère, something. Parce que si moi dit ok, parce que moi dit que moi dit ça madame, il dit moi pas dans mon file. Quand vous expectez la réponse from her. Il dit moi non, qu'on est à cause d'un pas email, ou pas print ça email pour mettre dans file. On a demandé file, nous avons regardé. Faut de chaque fois envoyer un email ou follow-up avec un hard copy. Il faut le mon faire. OK. Ça quoi, tu gagnes un email, tu lis, tu pas print pour mettre dans le file. Tu es capable de dire aussi dans le junk mail. Tu delete. Yeah. They should keep proper records. We'll have a look at the state of the file. You know, most of the files we get, they have the comprehensive communications between the parties. So she might have maybe not looked in the file very well. OK, pareil ça quand moi dit moi pas gagner campagne quoi que c'est tant difficile. Moi dis pour la terre union veut pas demander l'autre bout la terre mon. Pour la terre qu'on a mon union ville demander l'autre bout que dans semaine. Il dit moi li pas wa rien. C'est un union veut transfert ou non bien. Pardon? C'est un union. Il est moi avec mon monsieur qu'on a c'était ensemble nous ti marié qui nous. Oui. OK. Ça veut dire qu'on a deux bouts de la terre, on a une glacier, un union. Oui. Oui. Neither of which are currently any use, right? Yeah. Ni pas qu'à servir ni un ni l'autre. Oui. So thank you very much, Mrs. Labonte, for coming and setting out your complaint today. I mean, in terms of just contextualizing as well, the elections, the promises before, it's very interesting for us and very important for our final report. We are creating layers and seeing patterns, so we really appreciate you coming forward. OK. And starting from the beginning, the association with the DP party. We will contact the Lands Department. We've asked for the lands file. We'll ask for them both, and we'll ask them to explain why they can't resolve it in an easy way. You know, get rid of all this back and forth, find a plot with road access, give you that. That's all you're asking for. It seems pretty simple. You know, but they always say there's no land in Seychelles, but when I drive around, I see quite a lot, right? So I don't know. Thank you very much. So we have no further questions unless you have something you would like to add. Okay, no, but thank you for listening, taking the time to listen, and and doing what you guys are doing. It's not easy. I know it's not easy, and I hope and pray that, not only my case, but genuine cases, it brings some light into it. But I know some people will never. Yeah. For some people, justice won't, even if we want it to happen, but that's life. It might not, even for me, it might not happen. Who knows? No, I mean, we're pretty determined. There are people in the society that are very motivated to make sure, like Mr. Barry Lane. Yesterday, he's already come up with an implementation mechanism. It depends how successful we are at the end of the day in resolving things depends on political will, and the people that hold political power are meant to represent the people of Seychelles. Yeah. So let's hope that they recognize that what they started, because it was a political process that started this with an act, an agreement, that if they want to actually have it achieve its objectives, then there must be all the elements of the Act implemented, which includes reparations compensation to give people closure. And that's what they must do. And we have, from day one, pretty well much pushed for that. We are still pushing for some very clear signal to the public that money is being gathered, or, or properties, that there are policies or measures in place to make sure that compensation is paid quickly, not in 20 years' time.
So that's what we are really pushing for. And I think there are members of civil society that will really push for that. Okay. So I'm sort of hopeful, right? Okay. You know? Yeah. Goes Miss Purvis, that's always a good sign, right? She's quite cynical, so she's quite hopeful. Yeah, so, you know, this was about starting a process of change, you know, and if a new slate, it was a new slate. To have a new slate, you really must properly address all the things that were wrong beforehand to people's satisfaction. Otherwise, they're not going to move forward, you know, so we'll keep pushing, but you push too, right? All the people in the community have to. Yeah, but thank you again. It was a pleasure. Very interesting story. When I hear stories like yours, contextually, things begin to really, I see more patterns, you know, so it's very helpful for the final report. So thank you very much. Okay. Thanks. Okay, thank you. So we will adjourn now. We will return at 11. All you. rise. Can you please call their hearing number for the record? This is Commission hearing number 197 of Friday, 10th September 2021, in case 289 Rosalind Nabonte, case 382 Jude Dekomamo, case 285 Salim Akbar, and case 473 Vesna and Agnes Pile. Thank you. Can you please call the witness? Jude Dekomamo. Mon frère serment, pour dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Que bon Dieu aide-moi. Thank you, Mr. Dekomamo. Thank you for appearing today. So we are in open session right now, and we understand you want to start in open session and then go into closed session. Is that correct? Yes, madam. Okay. So thank you. Thank you for coming. So you are the complainant. Yes, So- madam. So we'll invite you to set out that part of your complaint you want to do in public, and when you want to go into closed session, just let us know and we will break and go into closed session. Yes, madam. Okay, so thank you very much for coming Aye. today. Thank Yeah. you. Thank you. Madam, can I start? Yeah. Just for attention to madam. I came here before I make a statement, and after then they lost my statement. I don't know why. Just I want you to have this in. And You had to come back and make another statement? no, I take contact with Mrs. Pervis because when they called me that they lost my statement, I was worried. It was not so easy to take this, like. Yeah, it was not. It was not the same one that I did before, and it's very short one that we did at Bicentan, and she came there in the Bureau Bons. Bicentan is the very, very dirty place, you know. Well, our apologies for that. I have to, we have over 500 cases, and I think yours is not the only statement that we've lost at certain times because they're recorded and then they're put on a computer, and we have had a turnover of staff. So it may have been that turnover of staff that wasn't properly Yes. handed over. But our apologies to you for putting you through that process. Yes, I just want to signal you this, you know. Yeah. So Thank you very much. Yeah, thank you. Bonjour, moi pour commencer cause la situation comment on amène
concerne mon papa, ça, hein. Alors, mon papa, lui, dans son jeune temps, il était mon cause vraiment baba, quoi, hein. Il tenait la boutique La Plaisance. Il était au kit Jespi, il était mon côté Plaisance. Ça, la boutique, il aime là, bon, quand il fait si, ben, ça fait briller, là, du monde, là. Après, il y a un pied pomme là, au bord, c'est la boutique. Et juste là, au bord, c'est la boutique, nous voisins, c'est la famille, M. René, hein. Je suis resté là, autres. Et mon papa, tout le temps, dit moi, le M. René, tu viens, il sorti dans l'étude dehors, lui qui t'a rejoint, ensemble avec M. Rifnel Zimo, M. Harry Payet, qui s'allait dans un petit format parti appelé SIUP. Et M. René, tu viens rester là-bas, nous, côté nous, La Plaisance. Mais moi, mon père grandi là, mon petit gars, il donnait, il était mon trois enfants, avec un maman adoptif et un papa adoptif. Ça veut dire, mon père grandi là, mon entend ces histoires comme ça. Hein? Mais ces histoires, quand mon parle contre ces histoires, je mon retourné en 92 ici, Cécile. Moi, quand mon tantine, Madame Paini Rousson, un jour, il peut causer avec moi, il dit moi comme ça. Là où papa Woodley, un bandit, mon Gately, il virait, il dit moi, Exodan Albert René, des bandits. Mon Gately, il dit moi, Paini, pas donner gros la boutique La Plaisance, il y avec son Albert René, les autres volent tout. Il dit, ils boivent tout whisky Paini. Ils mettent de l'eau titée dans la bouteille, ils mettent en l'air l'eau l'étazène. Cigarette, ils fument tout, ils mettent boîte vide dans l'air l'eau l'étazène. Il dit, chaque fois Paini vient, il dit, la boutique pas masse, pas vendre rien. Est-ce que les autres ont une faillite? Comme ça, qui monde comprend qui ne passe, moi, à cause. Si mon tantine pas dit moi, ça, pas tu peux connaître, hein? Et mon tantine, madame Paini, quitte nous lui aussi, hein? C'est ça qui mon envie vient là pour me dire ça, à cause c'est la boutique qui est Plaisance là. C'est la boutique pour mon tantine, madame Paini, avec son monsieur, hein? Et monsieur René, avec mon papa. M. René, tu mets en plus considération comme si pour un du monde de son niveau, comme si pour lui. Dis avec moi, c'est pas fait, c'est pas fait, ça, va. Vous comprenez, moi? Laisse-le finir comme ça. Moi, on a adopté par maman soignée, que papa soignait pour les enfants, moi. Et mon papa soignait, lui, il était un businessman, lui. Il tient dans la boutique, jolie la boutique, qui m'en rappelle. Il tient un gros bateau vapeur, t'appelles ça. Il fait la piste salaison. Il a plusieurs jours dans la mer. Ça. Il met la voile, n'a pas machine là, ça dans l'époque. Et puis mon papa soignait, il tient un barbe. Un dimanche qui coupe CV, c'est pas, il coupe la barbe. Moi, j'ai quoi aux enfants, moi. Hein? On rappelle un PND, on rappelle lui vaguement, ça me dit. Bien, un jour, il quitte nous. Lui aussi. Et on a un problème dans la cour, mon maman. Comme il a été. Et là, il vient de dire gens qui m'ont parti contre eux. C'est d'avoir dit tout dans mon vie. Là, on dit qu'il quitte d'autres. Il est mort ou bien? Oui, il quitte nous. Ok, ok. Il vient de dire gens qui m'ont dit d'avoir dans mon vie. Et mon maman soignait, il dit moi comme ça. Pas besoin de payer ça ou maman ou papa. Qui m'a dit d'accord nous autres. Bon, là, il vient là pour venir aider avec business ça, monsieur, qui quitte nous. Mon papa soignait. Il est là. Il refait la boutique. Tout nouveau. Avec ça, l'argent qu'il a trouvé.
L'autre, il casse la boutique en bois, il fait un bloc. Et là, sur la boutique, il m'a commencé à marcher tranquille, mon papa. Tout quelque chose d'incendie, qui m'a oublié pour mon papa son rien. La vie continue. Il existe un fridge, mon papa contre autres. Ça fridge, mon papa, il a acheté un fridge, un gros fridge. Là, tout. Il appelle frigidaire, ça fridge, son marque, ça. Il servait pétrole, on met pétrole là-dedans. Après, il a son lambis ou aliment. À cause de dire autres ça mon ouvrage tous les samedis bon matin, quand on lève, moi besoin de teindre sa fridge. Moi faire mon besoin, boire un petit thé, les mon venir commencer à nettoyer sa fridge, les mon fini nettoyer sa fridge, 11h30, personne le midi. Tous les samedis bon matin ça. C'est mon corvée. Sa fridge pour moi, quand c'est quelque chose, il a coûté la case cause mon papa, il a fait l'armée, il visite le pays, il comprend un peu, il y a quelque chose qui noir. Il voit Américain descendre par le sport polonais, il met un grand bord de bossime. Colbier, on sait là. Américain a arrêté là, il met une route Colbier pour tout à l'eau sport polonais. Moi aussi, mon peu cause américain. On peut prendre un petit carton là, bien, mettre dans l'auto, causer avec les autres. Des autres peuvent causer avec mon papa, demander que mon papa, comme ça, si vous faites des gagner un tracking station. Papa, il était en Ouma, quantité, ça l'époque, tu es en Ouma. Présent, il commence à envoyer Ouma, tracking station, je me rappelle, quantité Ouma, là, ça va la table qu'il a passé pour mettre Ouma, là. Tout le vendredi dit ça. Son business au maïs assez, son business la boutique m'a assez, son fridge. Tout quelque chose m'a bien. Même mon papa a besoin d'acheter l'autre bateau pour lui faire la paix sur moi encore. Un jour, m'entendez, chez René pour venir visiter nous, pour venir visiter mon papa. Et moi, première fois, nous sommes allés, M. René, ça joue son première fois que je suis allé. Mon trois enfants, on est intrigué pour voir ça, M. René, qui tout le temps peut causer M. René. C'est avant le coup d'État, ça? Oui, encore longtemps avant le coup d'État. De l'époque, Mickey est encore vivant, ça m'a quoi? Des fins Mickey, là. Par exemple, bon, ça joue dimanche, M. René est venu. Mon papa il fait un festin pour M. René. Il y a son banque de délégation avec lui. Mon papa te rappelle combien de c'était. Seulement, ça joue, ça qui fait moi tout le temps, rappelle ça joue. Un monsieur qui fait l'armée avec ensemble avec mon papa. Il s'appelle M. Philippe Labrousse. Chaque fois, quand mon papa il restait avec. Depuis nous sortis de l'armée, il restait contre nous-mêmes comme si une famille. Hein? Tout le temps, il fait me rappeler de M. Albert René, la télévision. Il dit, il appelle moi Choy, il dit, moi Choy, get ça qui est la télévision, rappelle-le un petit gris son Ouma. Je dis, là, on fait lui arrêter. Après, il y a contre moi, ça joue, qui t'y passe, qui tient, non, quoi. C'est ça qui fait me rappeler ça, quelque chose, hein? Bon, M. René, à l'époque, pour venir pour Glou, c'est pareil, quand je parle un safari, tu n'as pas de transport, bien. Retourner dans des heures et demie, finalement, 3 heures, après qu'il commence, le samedi bon matin, tu pour nettoyer mon fridge, jusqu'à 11 heures. Après midi, je commence à couper la toile, il appelle kitenge. Un gros rouleau comme ça. Comme ça, ça ou de. Ça faut de ou pas être bien à terre ça. Faut de couper la rue qui appelle l'on. Ne pas être à terre, ça va gagner problème, ça va gagner une jolie cadeau. Ça m'a pour mettre le banc sac commission ça.
Moi, pour couper, c'est pas des zones, il demande pas papier, coupe des zones pour tel sac, mettre l'eau un sac, après coupe l'autre, mettre là-bas. Mon papa, il commence à donner crédit pour ban, du monde SPUP, la haut de Port-Glou, il y a l'esca gantance. On a ban du monde, il gagne. Je viens de cette commission là, dans les autres qui t'enguent, tout ban quelque chose. Et comme ça, bang di moun vin boire dans la boutique, pareil, bang la police en a dit de venir, vin boire le comptoir. Là. Il dit avec lui, puis la boutique comme si commence à dégrader un peu. Voilà que mon papa il dit tout le temps. Il dit comme ça, Albert dit, là, pour gagner pays, eh bien, c'est pas là, pour pas un pays, pas ta casse pour dans l'argent. Il a allé comme ça. Élection fait. M. René, il perdu. Mon papa, il est là, avec sa goutte vide. Il y a aussi une faillite. Papa, moi? Who was he giving things to? I might have All missed that. those supporters of the SPUP at that time. Imagine René qui dit lui donne sa bande de crédit ou bien lui comment il supporte René il décide. Non. Pour expliquer bien ça, zou tu viens des années, mon maman sonne, veut pas voir M. René. Il prend son fauteuil, il met la bas derrière la case, dans le banane là, il assise, il parle voir M. René. Moi, il m'a dit, maman, viens voir M. René, il dit, veut pas. Non, papa vient. Allez tourner mal donne coup de main là-bas, moi aussi emmène banquet de sous, c'est pas moi emmène la bière, limonade, cause. Un petit, où tu fais tout, papa, moi. Après, un peu plus tard, il m'a dit, maman, ou pas venir que M. René? Mon maman, il connaît qui dit, moi. Il pas venir que bandit. La première fois, je suis un bandit. Deuxième fois, mon tantine, nous sommes l'autre jour, je dis, moi, bandit, fait deux fois, je bandit. Ça veut dire, mon maman, son yen, tu connais qu'il passe plaisance. Présent, là, il voit M. René arriver ça jour, il connaît qu'il ne peut pas encore dans le même bain. Il connaît, il dit, pas faire nous, pas dire, moi, là, rien, il dit, moi, il pas algue de bandit. À cause, il connaît bien qu'il passe plaisance, c'est ça qui prend l'écho. À tout temps, papa a failli tout rester là, il a travaillé quoi dans ce que j'appelle welfare, banque travailler welfare, on est allé là, il a comme quoi lance bois l'eau. Là pas quoi, il peut arrêter pour faire politique à président qui est politicien. Dans la cour, il parle bureau SPUP. Et puis, quand voter, tout ce que j'ai en côté nous. Un jour soir, de 4h du matin, on tape la porte, doum. Crie, Woodley. On demande que mon maman sonne, dès qu'il a cause nous rester dans la casa à côté, il y a un petit trou qui est dehors. Il dit, moi, Albert René, ça. On dit, mais qui est? Il dit, moi, tu peux envoler une tombée. Tourner, ni à l'aise, il n'a pas, ni à l'air, il n'a pas. Tu peux envoler. Mais René, tu envolé? On va maman qui dit, moi. Il dit, tu peux envoler une tombée, vous avez tourner, il vient cacher de côté mon papa. Mon papa donne les cançons. Donne les cançons. Soulier, tout l'aise, bon matin, mettez le camion pour aller en ville. Il dit, Où tu vas aller? et mon trois enfants, mon papa connaît? Oui, mais où tu vas, René, ça joue. Oui. Mon papa, tu vas aller tourner, mon tu vas aller, là, même bon matin, tant. Une changé. À cause, à soi, moi, tu as le lit, hein? À présent,
Mon papa ne dévire une là, lui aussi, pour le gars pousser là-bas le gouvernement, qui m'chez Mancom, ça à l'époque, lui peut faire SPUP là-dedans, ben là, il débarque, lui, de suite, là, autre aussi, une là, tourne, divorcé avec mon maman, il pense au semaine à aller, d'ailleurs, aller, il ne peut pas prendre rien du côté de la case. Tout quelque chose qui est derrière, il ne peut pas demander ni un 16, ni un sofa, ni rien. Allez. Mais vraiment, pas mon papa encore. Tout ça, il est comme si depuis Nali. Je revois mon papa, il m'a retourné dans 92, là, que je revois dire encore comme ça. Et là, je retourné en 92, on ne peut pas connaître si je peux venir tomber dans multiparties, si c'est ça. Je ne peux pas connaître si je n'ai pas contact avec personne, c'est ça. À part que mon grand-maman, mon téléphone, tous les 2 mois, comme ça. Je m'arrive dès. À plus ou 3 semaines avant M. Mancom il débarqué. Présent, quand on est arrivé, on senti un changement pour venir. Ou aussi, on a envie de participer. Je me donne un coup de main, bon, maman, il tape en verre là-bas, je pense que petit prospectus, je monte avec Poglo, je donne maman, je me donne un coup de main, M. Bernard, tout, fait campagne, l'autre qui me masse avec les autres. Et même le temps que tu fais élection, première élection pour multiparti, moi, tu gagnes un badge pour moi, veiller élection, comme un polling officer. Et ça a joué que tu peux veiller élection, tu peux veiller pour le mot tout seul. Depuis bon matin, là, est-ce qu'un soir, ni un savant du monde pas tu passes pour venir à moi, ni pour mener un peu de l'eau, ni rien. L'autre côté, comme ça, SPPF peut donner son balle. Tout quelque chose à gogo, ça qui besoin manger, ça qui boire, tout quelque chose, là. Mon get sa élection comme il avait passé là pour l'eau devant mon lisier. Depuis ça, je me dégoûté, je me dis, pour venir veiller l'élection, non, rien. À cause, pas vaut la peine. Les montants de son résultat, quoi, soit, je dis, pas vaut la peine, à cause, pas le veiller l'élection. Depuis ça, moi, arrête de. Qui ça qui te dégoûte? Mais pareil, pour l'eau. Tiens, dans le SPPF, qui est là? Comprends-moi? Ça dit, mon vini, tu as madame, il dit, où votre pouce là, hein, ou tic là, hein? Mais qu'est-ce que vous dites, il pas tic là? Vous comprenez? Qu'est-ce que vous dites, il pas tic là? Il prend l'autre, mais quand il vient, il dit, où tic là, vous comprenez? Les autres qui là, combien ou pas pour tic là? Vous comprenez? Après, à soir, M. René a dit 36 000, mon quoi. Je m'en comme 8 000, mon quoi. Après, M. Calaron, tu gagnes, ça fait. Je connais si des 1000, si quelque chose comme ça. 1000 voix, mon parapluie. Depuis ça, après, mon dégoûtement, je dis, je vais prendre encore dans les autres affaires politiques. Mais là, je commence à gagner des problèmes avec mon maman, pour Glo. Mon maman, il y a un gasoline net de politique SPPF aussi, full SPPF. Pour montrer banque du monde comme il y a SPPF, il drive l'opposition. Tous les jours, il y a des affaires, moi, il envoie moi contre la police. Après, dernier coup, il met moi en cours, dit moi faire sortir dans son lacase, pour gros. Côte c'est la case qui est pour mon papa son rien, mon maman son rien. Sorti. Malin, comment guetter mon maman biologique qui met moi comment guetter mon dieu que ça existe comme ça. Moi dis mon père sorti dit ça madame mon père sorti côté lui aller. Mal rester côté mon papa. Beauvalon, papa tenait grand la case Beauvalon, 3 la somme. Présent ça la terre pour l'autre mon papa l'état mon petit derrière à cause mon cause enfant. On dit mon papa met mon latel au moins, il prend mettre son madame, il dit que son madame Gemma comme quoi moi bandit, il pas pour mettre la terre au moins.
Moi, je dis, ben là, on prend la terre, on met de l'eau, femme, on peut venir rester tout, bon, voilà. Il n'est pas trop content. Hein. Seulement, qu'on va faire, nous restons ensemble, nous dit. Là, nous restons, des blocs aussi, ça a beaucoup, c'est après Philippe Labrousse, tout vient rester là, nous restons ensemble, nous tous les trois. Là, il fait constitution, les temps, ben, M. Mankam vient causer pour faire constitution, ben, l'évêque, il vient causer, Madame Toumi, tout ça, ben, des gens qui viennent causer pour faire constitution. Et là, ils disent comme ça, gouvernement pour rendre la tête, tout ça, ben, des gens qui ne prend. Là, mon papa, il lève en l'air, gouvernement pour rendre sur la tête. Mon gars, il m'a dit, on riait, on dit, mais quand on a la terre, que le gouvernement pour rendre. Mon papa, il tout le temps, il était causé avec moi, il pas dit, mon papa, non, tout le temps, il joue moi. Tout le temps, il joue moi, il dit, mon couillon, mon papa, il a la terre. Vous voyez, fouiller là, il des grands plans comme ça la terre pour y montrer. Moi, il m'a marqué Joseph Foudlipilé, là, un 115 hectares, et l'autre 100 hectares. Je dis, mais quand tu gagnes ça pour combien de mois? Il marque son nom là, au copain. Bon, je laisse dire que son affaire, il appelle pour lui, pas conseil de moi. Il m'a pas le poursuivre son caisse, il allait poursuivre son caisse, ça pas un papier que mon amène, mon donne ça, ça, madame. À cause de ça, c'est un nouveau papier que mon gagne. On fait gagner comme M. Boulé, ça, à cause de M. Boulé qui est son avocat. Ouais? Oui. Président, bon matin, bien habillé, bien content. Smiley, il peut descendre en ville, dis-moi, aujourd'hui, son caisse pour le gouvernement pour gagner sur la terre. Vous voyez les histoires, mon papa tout content, occupé à cause de mon petit songe, avant de rester que papa songe, que maman songe avant, comprends-moi. On a été séparation. On get lui, on a dit content y aller. Là, il monte à soi, bien comme si vinaigre, bien colère. On dit qu'il arrive où? Il dit, moi, il perd son caisse. Moi, je dis, pour faire à pile. Il dit, moi, il dit, pas faire encore à pile. Mais là, moi, remarque, tout ça, bon papier, il a le refaire à pile encore, mon quoi. Combien on comprend pas tout gagner comprend là-dedans. Comme tu vois, quoi, il refaire encore à pile. Il dit, moi, il pas pour refaire à pile. Comme ça, tu dis, moi. Anyway, tout quelque chose, il a allé fini. Et je me descends en ville, monsieur, qui m'a l'école avec, qui est dans le gouvernement, il m'a dit, moi, comme ça. Eh, bon, la paix vient de dans la case Beauvalon. Moi, je dis, qui la case Beauvalon? Mais quand tu restes là, pas quand tu papa. Moi, je dis, pas qu'à venir dans la case mon papa, la case pour mon papa. Ça dit, il insiste avec moi. Moi, je dis, ben, ok, je demande mon papa. Vraiment, je me demande, je dis, je t'en dis, vous pouvez venir tirer dans la case. Papa bien colère, dit, moi, sur la case pour lui, personne ne va tirer là-dedans. Moi aussi, mon chose avec lui, mon dit, on fait gagner pousser là-bas pour le tout femme. Là, on vient rester tout. On peut gagner encore pousser qu'on ne peut pas rester. On dit, plutôt, moi, je rester en France, on ne peut pas retourner ici, si vous pouvez venir faire banquette ici, malgré comme ça. Là, il dit aussi, après, il y a 6 ans, explique-moi. Il dit, moi, comme ça. Là, il poursuit le gouvernement pour son début de la terre, 100 hectares, l'autre 115 hectares. Là. Ministre qui était là, Chidolo Enesta, at that time. Il dit, lui doit encore 65 000 euros, puis il a la case qui est la grande la case qui est dans 3 l'assemblée là-dedans, 2 l'assemblée, un grand salon, un grand la salle à manger, 2 la cuisine, c'est la cuisine qui est en dedans, après l'autre la cuisine qui est un petit qui fait dehors. Joli l'endroit. Il doit 65 000 euros, puis il dit, moi. Il dit, quand il compte un jour, moi, il dit, qu'est-ce pour faire pour ça? Je dis, mais où tu as mis de cause avec moi avant, je rester là, tu as dit, moi, qu'il y en a pour moi faire. Je descends, je l'écoute Mr. Bernard Georges, là, pour faire, je m'explique mon problème. Mr. Bernard Georges dit, moi, comme ça.
Ça la case pour où? Moi, je dis non, pour mon grand non. Il dit, moi, il faut des lits qui viennent pour causer. Il vient, il dit, ça, mon papa, un jour, il vient, alors, M. Bernard, comme si l'espace des jours, 3 jours, ça. Et si c'est cause de M. Bernard, M. Bernard dit, pile, mon pour Edou, là, un chèque, il fait un chèque 65 000 roupies pour lui, là, même là. Il dit, il paye la case. Papa, un content, sur la case, il retourne encore. Il descend, nous passons là, en descendant, nous passons la côte Zombe libre, nous descendons là-bas, côté bureau, la case, là, côté de Waterfall, je dis, là. Mon papa, il dit, là-bas, il dit, il vient payer sur la case, sa madame est espérée à faire l'autre du monde, il vient l'autre du monde. Ça dit, mon état vient, il dit, ah, monsieur, nous ne pouvons pas occuper ça y est en l'air. Qu'il en l'air. Plio qui lit. Plio est un ministre, il dit, avec son PS. Son PS, c'est M. Tonio Copal. Oui, l'État, il dit, PS, M. Tonio Copal, comme si mon pas encore imaginé qu'il prenait quelque chose. À cause de M. Tonio Copal, il y a des amis, mon papa dit aussi, il habite dans la cour, à cause de même la religion de Baha'i. On dit, laisse monsieur un instant, on va connaître. Il dit, nous, assise là, qu'il faut passer là. Assise, espérer, tard, il ne va pas se dire tout. Il passe, vient l'année qu'il faut changer. L'année, nous venons prendre encore pouvoir ministre, n'a pas ministre, PS, n'a pas PS. Nous assise là dans sa lunch là. Puis à l'autre 2 semaines, un jour, mon papa, il pique la colère, il dit, moi, comme ça, il est fatigué. Si tu as envie de prendre la cage pour moi, là, ça check, elle donne Bernard. Bon, si on commence à fatiguer, si je prends un check, on retourne, je me donne Mr. Bernard, je dis, qui est arrivé. Il dit, moi, ok, laisse-le au courant comme si il peut passer. Il peut passer après. Nous là. Un jour, bon matin, je vois un camion débarqué, avec un guichet, il dit, Chito, quelque chose qui est dans la case. Chito, elle met la barbe à ses mains. Mon père dit, quelque chose, mon père dit, qu'il y a l'adresse, et que tout le monde l'adresse, tout le monde contacte la France, tout le monde des amis. Tout père dit. Porter mon craver, père dit, n'est-ce qu'aujourd'hui, mon papa. Jusqu'à il finit mettre tout ça dans l'aise, tout ça dans quelque chose dehors, là, il tombe la pluie, ou quoi ça la pluie, tu fais exprès pour tomber, juste ça là dehors. Un gros la pluie là, mon papa, il guette, il dit, moi, dis-moi, mon point tout ça que tu as envie d'y aller. Présent, moi, je vais connaître mon pour faire, je descends au bureau branche, je demande ça madame au bureau branche. Et là, dehors, pour rester, je me dis, non, pas. Je retourne en l'air. Je dormi à soir, je verse à la fenêtre, je dormi en dedans, qui n'a pas parqué. Je mets ça un matelas, un petit matelas que tu dormi là. Le lendemain, au matin même, elle dit, il vient dire comme ça, maman tombe malade. Mon maman son rien, ça. Mon maman son rien. Comme il me comprend, mon maman monte là, ben, elle fait la fête pour lui, nous allons pousser dans la case, après nous parle dormir en bas, comme ça. Après ça, il n'est pas content. Mon pauvre maman son rien tombé l'attaque de suite. Il restait 13 jours à l'hôpital. Sa maman son rien, quelque chose pour moi, quand il était. Après quelque chose pour moi plus content de la terre qu'il est. Je reste avec lui à l'hôpital, je dormi à l'hôpital la soir, dans un fauteuil. Je mange à l'hôpital même, madame, il m'a mangé là-bas. Sur le 12e jour, je dis, maman, je vais me guetter, je vais me quelque chose, si je dis, je ne peux pas rentrer dans la case. Personne ne peut pas rentrer dans la case. Sur le lendemain, bon matin, je descends à l'hôpital, et madame, il dit, maman, moi, on a dit, qui tout. Là, il tape moi-même encore. Puis, à un moment, je retourne au Val, on va connaître mon pour faire, on va connaître côté, on va rester, même dans la case. Par exemple,
moi fais la peinture, moi peine, moi dessine. Moi prends mon banc type la peinture, par contre, moi fais mon peine sans miraille, moi dessine banc des affaires là. Pas comme si moi fais tag. Ah, ça vous connaît ou pas connaît qu'on peut faire. Là, me matin, moi dis mais pita, moi dis moun la case vini, banc dis moun do bureau. Il m'a ou faire là. Moi dis besoin, ben mon n'a pas le droit de rester, moi besoin dormir là, moi pas connaît qu'on va rester, moi demande là, on doit mon n'a pas. Il m'a dit sorti là, moi dis ben moi sorti, moi n'a pas ou pas pour sortir. Il m'a connaît que nous pour faire où? Ben vinn ça nous besoin 5 jours pour ils pas combien pour pas arrêter moi vinn nous. Moi dis tout ça n'a pas arrivé. Moi dis ça fait sale là. Là moi masse des petits bagages, moi dis ça fait prison, on pas là-dedans. Masse des petits bagages moi pas glo. Côté mon maman après ça. On met mon la case ferait mais tout quelque chose fait mais moi quand moi la sang était un bout à part quand la case mon maman était il taquait un gros cadre là mon met mon banque ça fait en bas la varang m'assiser espérer presque 7h30 du soir là moi mon maman vit ni d'un petit auto full blanche entrée il guette bas la varang la lumière éclairée il pas dit plus qui ça il commence à voyer dans maman c'est pas quoi les gars qui mettent ce chose là il oublie le téléphone, garde. Ça zoom, par contre, combien tout ça qui me passe là, on peut encore camé, là, ça zoom pour camé total. Moi, la tête, une gros, loulou, on va camion mener. Moi, mon petit guitare, mon mettre là-bas, bosser, mais mon petit sac, on peut te bosser, mais là-bas. Pour ça, mon père, il SPPF, pour que ça l'était pas, pour le SPPF, mon maman, peut montrer les autres comme il y a SPPF, il arrive là. La gueule, l'opposition. Donc, la paix, moi aussi, moi, c'est mettre, moi, aller, moi, c'était la bière, et prendre une cigarette, moi, c'est comme si moi, bah, je vais sur moi. Je passe très rier, quand je guette, moi. Il fait, non, il fait. Moi, un bâton avec un jeep, hein. On lève tout mon banc, ça fait, me descendre, me mettre en bas la case, paix. Pour glou. Tu n'as pas payé ça, en bas la varang, il m'a tombé là, bas le listique, m'a dormi. Le temps pour sortir là, on pas rester 3 mois bien rouge. Comment on n'a pas le droit de rester? Un jour, Père la Fortune a arrêté au bord dans son loto. Père la Fortune, il trouve cousin, mon maman. Il a arrêté bien. Jude, quand tu restes? Moi, je dis, mon père, moi, resté un peu là, on est à la côté. Moi, je dis, bien un petit peu plus haut, là, on est resté. On parlait de côté, moi, resté. Mais on croit que mon dit, il dit, moi, dis côté, moi, resté. Moi, je dis, mon n'a pas le droit de rester. Mon maman pousse, moi, reste en bas, rouge, là. Il dit, moi, ça, c'est tout, bon, ça fait. Viens mettre dans la case père, n'a pas dit, mon rester dans la case père. Ou qu'à rester là. Vous voyez, aide-moi encore une autre façon. Mon gars, ça l'endroit, moi, rester. En même temps, on peut travailler, moi, joue la musique. Tous les soirs, moi, joue un heure de temps, 5 jours par semaine. On joue depuis 7 heures, quand 8 heures, tous les soirs. Un jour, ma sœur, mon là, on tire la fin du mois, je descends à pied, mon gars, passe mon quoi, c'est que ma beach, je descends. Avec le code garde, la police, qui encore. Je dis, qui est arrivé? Je ne vais pas mettre mon code de rassou. Non, venez, non, besoin de causer. Il dit, moi, ça m'a chose qu'on fait faire, bon. Papa arrêter, bon. Eh bien, ou que il m'a expliqué pour dire moi ça. Non, pas causer quoi. Et moi, vous connaissez qui est arrivé? Moi, je dis, qui est arrivé? Il dit, moi, maman passe là, il dit, nous, comme ça, au film de drogue. Après, le code gouvernement. J'aime ça compte pour dire moi ça. Il m'a vous connaissez que nous pouvons faire où? Ben, dans des jours, nous besoin de piquer par une mauvaise nous. C'est à l'époque, Madame Pervis. Il était piqué, ça? C'est à l'époque, là. De temps en temps, si je suis resté en bas, ici, bon, vallon. De temps en temps, moi, maman, habitué que après le lendemain, ou aller passer par un robot, qui ne peut pas me causer, ni rien. La police qui me pique, tu piques, je te pique. Je calcule, si vous ne parlez pas là, moi aussi. Mon papa pour capter ni. Qui tient en dans sa pique, Wadi?
On pas capable dire, on pas capable dire, on pas la chance là ça de ou men, comprends-moi? Seulement typique plusieurs travail. Mon calcul combien banque beaucoup vinn robot, mon dis affaires ça, on va de la case paix, moi masse tout mon affaires. On pas dormir à soir. 6 heures du matin, quand ça a ici passé, je prends mon sac. Je dans bis, je débarque la côte zone libre. Je masse quand la saucée, je me bateau, ça à l'époque, il y a un schooner qui a le parler. Schooner, je prends un schooner, je monte parler, je parler. Bateau, il y a là, 3h30 comme ça. Je me suis la côte Bahaï Center, là, il fait, on pas ni connaître si je parle ici, si je parle ici, c'est qui bon, je parle. Vous voyez, passe un garçon, on dit merci, est-ce qu'aujourd'hui ça, monsieur? Il dit, moi, je vais au Pérou, on doit rester. Moi, je dis oui. Il dit, moi, il connaît l'endroit à côté, je lui laisse en venir, amène-moi. Là, nous allons, mon gars, on doit rester, c'est ça, moi, depuis ça, je ne sais pas à l'instant, aujourd'hui, hein. Là, il a. Quoi qui fait ou décider pour, comme si, pour aller parler, au lieu d'autre endroit? Donc, ça m'a beaucoup, tu veux venir piquer moi? Oui. De tu peux piquer moi? Tu n'as pas l'autre endroit, comme si tu sens ou capable d'aller qui est assez loin. Bien, mon fini disparaître, d'autres, je pas parlé, pas connaître mon parler. Et ça, la case paix, que tu es la case paix pour Glo? Oui, la case paix. Mon resté là, at least 10 mois, mon resté là. Et tu n'as pas personne qui peut faire réparation après. L'État où tu peux aller, ou pas si gagner harass encore. Ça, l'autre quelque chose, nous pouvons jouer là après, s'il vous plaît, si vous ne pas mal. Oui. Il y en a encore des questions. Oui. On est dans closed session là présent ou bien on a encore les autres choses à ajouter? Non, on arrive à la fin, là, juste qu'on explique ce qui nous passe depuis tout ça, les temps là, pour moi. Qui m'a dit, nous perdu, nous banquer de choses, nous tout. Depuis mon papa, plus ou moins, tout nous perdu, pour moi. Et lui, papa, côté tu allé. Les madame, tu as massé la misère. Et tu m'as là-bas, je ça, madame. Mon descend, ma madame colle moi, mon descend, on fait son enterrement. Voilà, on fait son la tombe. Et quand ça, qui l'en est qui t'a parlé? Bidabam 95. 95, 96. Why couldn't you? Why did your father? Who did your father own the 65,000 to on the house? Was that the housing, SHDC, or? I don't really know what's the name at that time because Mrs. Chair, I was not in the Seychelles for nearly 13 years. So I didn't have contact with the rest of my family. Apart with my grandma that I call her every 2 months. And sometimes more than 2 months, you see. It's just normally if you have a mortgage, you pay it off. You pay it off over a period of time, right? You make payments. Yeah, I don't know Yeah.
what the system they use at that time. But it was a malicious thing by Mr. Dulo-Enista that he made. He already sold the house while we were living inside. You see? We were still living inside. He sold the house. Even though then when the leaseholder came to remove us, some of those guys, they are friends of my father because my father worked also with Mr. Booley as lawyer. He knew them very well. And they told to my father, we always take your dossier, we put under the file. And the minister called us this morning and said, go remove you out. We can't do nothing. We can't faire rien pour. Minister can call in Jesus Vincino. Do we have the parcel number for the Beauvallon property? Salate Beauvallon. But we have the name, and actually the Ministry of Land Use and Habitat have told us that they need names and not parcel numbers. That was a communication they made. You've asked for it, and they don't have anything. Maybe we could look on the plan if we know whereabouts in Beauvallon was this property. This place is called Belin. The name of this area in Beauvallon is called Belin. The Belin. Explique-moi à peu près côté il était. Islam la côte Shell, Monsieur Green. Yeah. L'opposite Shell. Shell est l'autre côté Sémin, ça l'autre côté Sémin là. On entre des petits sémins dans le trou là. Il y a un petit la boutique au bord là comme ça. On entre là, on sort de la rivière. Il aime là l'eau. Même là derrière. Seulement il tombe là. Oui. Oui. Ou l'eau, lui ça la case la terrasse comme ça. Ou en bas partout Beauvallon. Après la case, ils ont prend aussi pour un banque de loi qui est l'Angleterre. Ils mettent banque docteur français rester là-dedans. Ça madame, on ne pas rappeler son nom, il est retourné ici, il travaille pour banque d'affaires l'environnement. Il reste là à côté. Il rentre sur la case avec son la terre. Madame Stravens aussi. Stravens, là. Madame Stravens. Ils autres voisins comme ça. Hein? So, Madame Paul Stravens. Mon quoi ça aime ça, ouais. Mary Stravens. Mary, quelque chose comme ça, ça. Oui, Madame. Oui, à cause de l'Angleterre, autres. Et tu es retourné, tu viens mon quoi travailler pour l'environnement, et bien banque d'affaires naturel, quelque chose comme ça, non? Oui. So maybe we could ask Mr. Ernesto if he could help us identify that property, and we would also want an explanation. À cause nous gagnons là avec M. Bernard pour nous payer, mon papa, tu es content par le pays d'une fille, pays de 65 000 roupies, voilà. M. Bernard, je vais là pour 10 autres. Mais à cause qu'ils ont pas accepté ça là. Mais il finit vendre notre la case. Oui, mais à cause qu'ils côté dans le bureau, côté Lance là-bas, autres partis prennent ça check. Personne passe là. Ni Mr. Copal, ni M. Ernesta. Ça banque du monde là-bas, il dit pas comme ça, d'autres ça est plié ça. Oh, ces autres partis les prennent. Non. Et même chez René, tu connais quelque chose qui peut passer. Et oui, c'est quoi, président? Not sure how it worked, whether you get land and a house from the Ministry of Lands and then go and pay them, or not normally. No, it was normally a minute. We will find out. We will ask, I'm sure Mr. Ernesto, he has a very good memory. He'll remember and he can explain to us. Gopal connaît quelque chose là-dedans? Monsieur Gopal, pas qu'on a rien. Nous restons là. Pendant 2 semaines, monsieur, 2 semaines, jamais personne ne passe devant nous. Comme si
qui fait moi sad. Après, tu as le nom ministre de l'eau, après, vous avez M. Gopal. En tout cas, Non, ça qui fait moi sad, Mr. Kopal, et PS, et tes amis, mon papa, friend. je ne sais pas qu'on a rien dans ça. Non, mon papa, on est situé dans quelque chose, à cause de type cachette. Ok, merci. Vous comprenez? À cause de aussi mettre cachette. Et quand si tu vois mon papa, il a des difficultés, tu mets venir à Woodley. Ça m'a quand même demandé, après, Oui. il peut cacher lui aussi. Vous comprenez, moi? On peut se demander. Pardon, hein. Oh, merci. So the one that went to court was the 78.8 acres of land. Was it? Where he was given only 85,000 rupees. Those papers, Mrs. Chair, I just received it from Mr. Boulay. I don't know really what happened with those ones because this is after that I left Mahe. I was in Prane, I think, that those things passed. We'll be able to work it out. We'll Yeah. read the judgments, and if we need any clarification, Okay. we have your permission to ask Mr. Boulay. Mr. Boulay, yeah, and Yeah. Mr. Benazos, do for Yeah. the check. Okay, and we have your permission to ask them? Yes, of Yes? course. Okay, thank you. Yeah, yeah. They just need that because they Yeah. have a client attorney privilege. Thank you. Maybe we'll just get that on record, please, Veronique. That permission, thank you. We do have one file in relation to that, and we can see there's a lot of documents on here, so we do have a lot of information about that property, but not the Beauvallon one. So that's what we need to find some information on. Did you want to go into closed session now? Yes, if Yes. you don't mind. Yes, we don't mind. So we will adjourn now. We will go into closed session. We will return to open session at 1 o'clock unless we run late. And then it might be 1:30. Okay, thank you. All rise. Thank you. This is just to disconnect. So we are now in closed session. Can you please call the hearing number for the record? This is Commission hearing number 197 of Friday, 10th September 2021. In case 289, Rosaline Labonte. Case 382, Jude Dekomamo. Case 285, Salim Akbar. And case 473, Vesna and Agnes Pile. Thank you. And we have the witness here, Mr. Deka. I'm terrible with your name, sorry. Jude. Dekakomamo. And you've been sworn, and we will continue with the closed session part of your complaint. Thank you. Thank you, Mrs. Chair. Voilà. Mon invité un plainte contre un monsieur qui appelle militaire là. Robert Nesta. Voilà. Monsieur le commandant, avant sous micro, mettez-le bien devant. OK. Monsieur Robert Nesta, qui est arrivé un jour soir, mon petit désordonné, mon petit vraiment sous. Mon petit paiement de Beauvallon. Et normalement, dans mon montée, mon un taxi tout le temps. Il emmène moi quand mon n'a pas l'argent, il emmène moi Beauvallon après là même je me joins de mon pays. Ça joue ça beaucoup, il peut faire un course un petit peu plus loin. Dis moi j'espère dit la côte Tobouk. Après il y a 26 mois.
Président de Sassou, comment tu es Kotobu, comment tu es Kotobu, quand mon importe, M. François Albert René. Vraiment grand. On est que Sassou, première chose qui m'a dit là, il a tel chose son maman qui fait nous dit tout. Comment finit dit ça? Monsieur Ernest avec un groupe de monde qui est assisé là-bas, il plan l'eau, moi, il commence à bis moi. Je me dis président, c'est cause pas capable cause ça quand il tape moi pas des dans la tête pas derrière. Président, c'est ça peut mal dehors, on considère coudir comme ça, c'est comme ça tape moi-même. D'ailleurs, coudir, on pas connaître combien les autres fait pèse moi dans mon grand coup. Dans mon la bouche, dans mon côte là comme ça. Mon bouche sapé, mon taille grand merci mon Gordon Square, moi dis tout le temps bon Dieu merci pour ça à cause mon petit Gordon Square. Comme pas voir clair mon sorti là, pas voir nan, mon commence à clair, là mon a pas récolte l'Osten qui m'ont voir quelque chose. Mon la langue coupe en deux. Il y a pas de comme ça. Tout le monde est d'un côté ici, tu fais faire réparer en France avant les mots venir. À cause de dit, par contre, comme il y a CCDT, moi tiens dans mon sécurité sociale en France, on dit faire réparer tout le monde est dans tout. Casser ça va là comme réparer, tout casser une pointe comme ça. Mon côté fêlé, mon oreille défoncé son tambour. Là on met des lots là comme ça, on pèse ou derrière là. Il vient pas boule de il gonfle comme si il fait pas comme né il vient pas aux oreilles. Première fois dans mon vie mon machin est défait pareil dans mon vie. Première fois mon quoi aussi dernière fois aussi que mon machin défait comme ça. Ça monte pas ça va espèce qualité bulldozer puis rouler pas cap du qui a qualité bébé tout pas ça va là au soir. Một tay cột gà mà rút làm miếng bát mà bị gà mà impa mà miếng bát là bị sao vậy cột hospital apa l'hospital itu sa dokter cuma sa kinari mo jila miếng bát mà cuma spend chiku si mo cuma go dokter Afrika mo je yo si bien téléphone là mais encore moi route mon père La police pas pour un statement de coup? La police m'a pas un statement à cause madame Pervis. Mon ne boit beau ballon, le temps beau ballon, mon tombe le lit comme ça moi dormi. Moi pas capable dormir. On besoin rester dormi comme ça non insiste pendant après un mois. Et même moi pas capable aller ken ni ko docteur moi pas capable masser. Comprends pas capable masser. Mon papa lui a soir étant mon tombe le lit moi peut souffrir comme ça fait. Lui, il est venu sur la samedi comme ça. Chaque couillon là, il prend un beige, lui, ça. Il dit, ma couille gagne, moi, j'ai dit, là, il bat, moi. Moi, j'ai dit, moi, il met moi comme ça. Là, le matin, mon papa, il pense aussi, mais là, il dit, moi, comme mon papa, moi. Pour des semaines, 3 semaines, pas aller encore venir, moi. Moi, je suis là, moi, tout seul. Mo lalangin wit purian na puligeri. Mas ele me santé, mon musicien, mon joue la harmonica tout, la mo lalangin pas comme ça va la langue c'est pas. On besoin manger comme ça con les dents pour di guérir. Il guérit, il se met pas comme ça. On mange, il fait des saignes, après il nous bouge l'escalier, il retourne normal. Prenne. On pendant nos boîtes de la musique, non rien, l'hôtel, ni rien, ni santé, ni rien. Même mon petit père me dit comme ça. Quand il y a la langue était c'est parce que mon cas chanter encore.
So when you went to France, how was it that you were able to stay in France for all those years? I went with 1,000 francs in my pocket, with one visa for 3 months, with a ticket of Air France, goes and return. And I didn't return. So you were illegal? I live illegal for more than 1 year. Uh-huh. But so in France, you didn't ask them for political asylum or refugee status? No, I never accept to be a political exiled me. No. So when you eventually left France, did you get in trouble for overstaying your visa? No. In France, after 1 year, I get 1 year for a permit for 1 year, and after the year later, they give me a working, not a working permit, a resident permit. Yeah. So why did you tell them that you'd left Seychelles because you were being harassed by the police and? No. There was nothing to do with those things apart from few friends that very near you, but mostly the conversation was not on this matter, you see. I mean, it's just surprising they let you stay there. Yeah, I was lucky because when I went to Paris, the first night that I went to Paris, I went to live with some artists in a big house that they rent, and they called me saying, you know, tonight we're going to a party. And then when I reached the party, they forced me to sing. Say, sing a song of your country. And I sing Pas pleurer, the song Seychelles, Pas pleurer, Pas pleurer. And they love it, and they started to sing this song again. Sing another song of Seychelles. And I started to sing, and from there was one producer that asked me to come work with him in the studio for Patty Marconi. And from Patty Marconi, I got my resident. Yeah, I was really lucky. Patty Marconi is one of the biggest producers in France. Oui, sa manager, il travaille avec sa production. Ouais, on travaille l'album un garçon s'appelle Bruno Grimaldi, un certain variété. So have you ever seen Mr. Anesta at all? After he attacked you, Mr. Robert Anesta, have you ever seen him, met with him? Once he came in Prague to cut the hair of the Rasta. Oh my God. And there was a pile of hair in between a slab and that he cut all the hair of the Rasta. And I saw him at this day, and when he remembered me and he tried to call me, but I was on a bicycle, he couldn't catch me. So I went hiding at my home for about 1 week, and then that get calm, you see. But if he saw me at this day, I think I will be in the same trouble with like this Rasta. Because he tortured those people, those kids this day. Even some of them was buried. Because they were killed? No, it was this mission that Mr. François Alberini asked him to collect a mission. And just one day, like, everything was calm in Prague, and just one night, in the middle of the night, they arrived with the army boat. And the next morning, everybody was at the harassed everywhere. Mais disons, là présent, dans le contexte qui nous était, ou apparaît comme il a pour joindre avec
en está il demande l'esquisse. Mais moi, tu écoutes l'autre jour, tu viens là, même là, quand on peut assiser là. Tu dis, papa, pour demander pardon à personne. Oui, tu dis, son mission est secret. Si pour y faire, il y a qu'à faire, moi, tu écoutes bien. Et tout le monde il dit pareil, hein. Du monde dans ses mains, il dit, Bougi monte là, il dit pareil pour lui demander pardon. Moi, je ne peux pas faire monsieur Anis Nana, je ne peux pas connaître mon seul d'avoir les monsieur. Moi, si je suis bêtise, je suis sorti à cause de portrait Albertine, Albertine fait quantité quelque chose. Et que mon parent, encore pour moi. Il n'est pas ni petit, monsieur Albertine, ni son garçon, ni rien. Moi, si tu as quelque chose pour moi dire comme monsieur Albertine, moi, mon cas dit. On a le week-end comme monsieur Albertine. On passe le week-end contre lui. Et tu resté en l'air de Paris. Bon, là, mais moi, le week-end, quand je connais une fille, je connais moi, je connais presque quelque chose. Et tu resté en l'air, par là où, chose là, on peut monter la misère, l'Helvétie. Je connais pas l'Helvétie, là, en l'air. Copolia. Copolia. On a allé aussi, quand on dit que son la casse, c'est un grand gros comme ça. On n'a pas ce week-end, là. Si on tient quelque chose, moi, je t'appelle l'ISCA, pas faire quelque chose, quand je tiens rien qui lit vraiment. Un sa fille, chérie, moi, je ne pas rien un jour. Et un groupe d'autres qui n'a l'étude pour que ça fait hâte. Avec un groupe d'autres, c'est là, petit jeune, là-bas, la France, Paris. Mythe là? Un fille blanc. D'autres maman. On qui signe mythe. On va connaître les autres signes. Moi, je cause à 16 ans, on pas demander d'autres. Seulement, comme il a mon pour battre, je ne peux pas qu'il faut reconnaître d'autres à cause là. Mes autres mamans m'ont appelé, ils tiennent un côté de Chilipi, ma sœur, comme ça. Oui, mais ils tiennent bon madame, tout dit. On appelle lui, bien, on parle là, tu paries comme ça. Appelle bien là. Seulement là, on va pour appeler ça avant, parce qu'il faut. Et puis, depuis les mondes viennent, c'est pas nous autres aussi, encore. On ne peut pas essayer, c'est là aussi. Combien de temps on fait la France? Je suis allé en 80, moi. Je suis allé en 79, tu prends mon passeport. Après 3 mois, tu dois moi aller. Combien de temps? C'était 13 ans. Merci. Je suis allé ben là-bas la France. Moi, je sentais des ben, il y a l'exo. On pas tirer ces la France, moi, je vais pas tous les aéroports, moi, je. Ah ouais, non. On a joué partout, Luxembourg, l'Espagne, Canary Islands. And I see the other complaint concerns Jemmy Marengo. Mr. Marengo it was one afternoon. I was working at home, but at the time there was no cigarette in the Seychelles. And then I say, I must run to the shop before it closed for me to get a pack of cigarette. And that time there was only Marlboro. So I buy my Marlboro before 1 o'clock, the shop closing probably, and then they open at 2 or 3 o'clock in the afternoon. And I take one Marlboro, I smoke in front of the shop. There was all those kids sitting there. Those kids were sitting there, they playing my football team. Because I was the one that made the football team of Côte d'Or. I made this team 2000, the year 2000. We registered the team. But you're not allowed to register a team on your name. You have to register a team on the bureau branche.
all sport was under the Bureau Branche control. So that team, we play for 1 year, and the second year, I started to have problem there with the government, local government. They told that I made a team, a football team, opposition football team. Politique qui entre là-dedans encore. Yeah, Madame Larry. Yeah. Ah, Mitilari. Oui, oui. Et, they told I was doing a political football team. There was nothing political football team. There was those children was in Côte d'Or. They wanted to make a football team. They was beach boy playing on the beach. And one day, I don't know why I opened my mouth. I say, if you need to make a football team, you need to have a manager to make a football team. And they all look at me and they call me Ray Guillaume Prale. They look at me and say, yeah, we have a manager. Reggae is our manager. I take it, you say, come on. I became their manager, you know. I helped them for 3 years. Huh? And the end of the third season, there come Mr. Marengo and bring me. He stopped in front of me. I was there with smoking a cigarette, come inside the car, and I thought it was the policeman. I said, maybe the policeman want to bring me to the police station to search on me. Ça même jour que tu as acheté cigarette, ça? Oui, oui. Ok. And then, je m'embarqué dans 4 autres là-dedans, fait masser dans midi, derrière. Oui, mais à cause de la police, habite arrête du monde pour les autres, comment? Pour aller, oui, oui. Toute la zone, la police, la police qui, je t'appelle ça. PMU? Non, on n'a pas de PMU à bonne chose. Combien tu avais des affaires de drogue là? NDA. NDA. Non, non, avant même encore, comment tu avais dit ça? Non, avant Adam, c'est bon, quelquefois NDA, comment on dit? NDEA. Oui, oui, NDA, quelquefois, bon, ça fait de drogue. Quand les autres, on a trois jeeps de passer, toute la zone, les autres, fouiller, comme si. Ça va, moi, tu crois aux autres, moi. Peut-être qu'on arrive pour sortir Côte d'Or pour aller un petit peu côté Baie-Saint-Anne, comme si. Avec le plateau Côte d'Or, on appelle ça. Si Jimmy Marengo dit, mon bé, on pas ouvert la gueule aujourd'hui. Mais écoute-les. Ou tu connais? Non, pas contre lui, moi. Ni lui, ni sa garçon blanc devant, pas contre les autres. Moi, tu crois à la police. Tu crois à la police? Pas ouvert la gueule aujourd'hui, mais mon papa, il dit, comme il y a 6 dit pas comme ça. Il devant, bon, derrière. On dit tricot SMP. Ça, vous dites, nous avons des gens blancs devant, tu peux drive ou bien? Il dive, présent, mais moi, ça, même, on mettait tricot politique, là. Ça, même, on mettait. Ouais, drôle qui demande moi, le tricot SMP aujourd'hui, tu peux pas ouvrir la gueule? Peut-être un live côté casino des îles, il était là. Il parle, côté Baie-Saint-Anne, il pleut dans la paille là-bas avec son jeep et tout. Il est dans la paille avec sa jeep monte comme ça devant une coco. Tu as vers la droite, ouais, je peux couper zèbre. Il dit, il y a des gens là. Tu as encore plus loin, toi, pick-up. On croit bien qu'on m'a fait filmer un petit système là-dedans, une cachette de la paille. Il dit, il y a des gens encore là. Il vire, tourner, ça tombe l'eau, lance. À cause de mon croiseur, pas tout con, ça la paille, vous comprenez? Je m'a débarqué, je m'a tiré, petit sac dans l'eau, je m'a poussé dans un boîte Miking, un boîte Benson, ça Marlboro, qui m'a tiré ça là-dedans, un téléphone, un Nokia qui tient un grand lit, pointe l'eau là, espèce la bec l'eau là. Après, un briquet.
C'est tout qui tient dans mon pouce. Mais t'as l'air son capot que l'auto, il prend un revolver, il met en l'air le capot, son capot en l'air, il fait comme ça avec. On connaît qu'on fait avec ça? On est qu'on fait avec ça? Il fait tout le ça. Tu où la moi, tu crois, c'est dans mon poste, moi. Tu m'as mon tricot, pas moi, c'est mes yeux, moi. Tu tout. Un petit moi tout, dit par moment, moi, fait, moi, je déboute. Non, mais comme ça, dans la tête. Non, on peut fouiller là-bas, il nous a un bout de bois, un maillot c'est là, la gauche. Ça, bouc blanc, il dit comme ça. Trop gros pour berger avec ça. Moi, pour ça, après, là, moi, M. Green. Il dit, moi, comme ça, il y a quelque chose qui dit, moi, là, si moi, pas content, gouvernement, c'est pas quoi, M. René, comme si. Moi, je dis, qu'est-ce que ça? Moi, je dis, mon papa, yes, PUP. Mon maman, yes, PUP. Mon papa, roule les piles, yes, PUP. Mon maman, yes, PUP. Dieu m'a dit comment, on va qu'on y calculer. Là, cause de raison de mon corps comme ça, mon lipier commence à rembler, mon désir, nous, mon tourné. Et tu vois comme ça, on bien corporate, nous mettons linge lourd. À cause, mon Dieu, moi, SPUP. Dis-moi bien corporate, mettons linge lourd dans la main, nous. Moi, je dis, non, quitte-moi les là. Moi, ok. On fait tout lance. On commence à tailler, on va cacher côte d'horloge. Les mailles côte d'horloge, ben, on a une assise de type sorte manger. On l'a pas compté là, mais bah, dis-moi, soir. Moi, assise, ça, là, me sorti un bon belge pour moi-même, vous comprenez? Vous en payez coup des autres. Pour une bouteille de l'eau, moi, bois, on fait téléphoner un taxi. Ça taxi, il dit, moi, comme ça. Ben, où j'en? Et quoi, on a l'hôtel, là, on peut au l'ouvrage, moi, je la musique. On dit, ouais, on me dit, cacher pour cacher. Non, c'est derrière, il n'y a pas de personnes. Ah, mon promène, moi, c'est moi. Vous avez caché ça, vous, moi. Après, des fois, quand on descend de là, on peut faire les tours la ville, moi, ils ont venu, ils arrivent derrière moi, comme ça, moi, je connais si ils ont des caméras, qui m'ont dit, je connais, moi, là. Les mon imagine, moi, ça, des 10 moun dans un jeep, les marins, ils ont été guettés. Dernière. C'est dans sa Jeep? Il y a 4 autres ça joue. Il y a des boucs miflés non derrière militaire. Même d'après mon pas contre toutes lesquels. Après il y a ça bouc blanc devant. Après ça ça Jamie. Après comment on connaît ça Jamie Marin go? Tu connais? Il pas rien d'instant pas tu connais moi. Hein? Mon temps tu mon gars battre clavier comme ça vous connais ou pas quoi gars pour. Après besoin vivre en cachette comment? I mean, the white one who was driving was probably Mark Paul. I think he's dead now, no? No, he works at the airport. Okay, someone told me Yeah, he Mark was dead. Paul. Yeah. Or no, there was Becky Cupidon, but Becky died in the early 2006? I think Becky died in 2006. So I think he's pulled this man. I don't know really his name. because this was 2017. But he told Yeah. he told to this guy that was looking for a big bunch of stick to hit me. He told him, no, it's too big for him. There was, you see, it was not like with Ernesta that just didn't ask for nothing that beat me, you know? I think it would have been Mark Paul. Yeah. I mean, I know a lot of people are scared of Mr. Marengo. They didn't. Yeah. They didn't touch me. Apart, they make me get naked. They make me scared, but they didn't hit me. Because I was SPU. Maybe when
when you mentioned the name of your father was a well-known SPUP supporter. Even I've heard of him. See? And that's the only thing I could do, you know. I don't know what to say. I put pressure on them, you know. But I mean, we've served, because of the involvement of Mr. Marengo and Mark Paul, what we normally do is serve a suspect notification on them. I beg your pardon? We normally serve them with a suspect notification. We tell them that you are suspected of violating this person's human rights. Yeah. But I don't have to do any case with them. Just I report this matter with you. Yeah, because they didn't make me, they didn't harm me, you see? Yeah. Apart they make me... Well, they actually kidnapped you. They kidnapped you and took you to a location where they terrorized you, right? They continue to terrorize me. Yeah, it's a kidnapping and a terrorization. I mean, it's quite serious what they did. They have been... first of all, not cooperating with us at all, but now they're much more cooperative. And they'll say, oh yeah, I did that, right? I did that, but that was because, and we know that in Pralan, they were given orders from the politicians to go around and harass people. We know that. So I would like to serve a suspect notification on Mr. Marengo. I mean, I think we are... 99% sure he would never do anything or say anything to you. We keep a very close eye on him. We have a good relationship with him. So I don't think you'd have any reason to fear him at all. But I need to know that you're okay with that. Yeah, I'm okay. Yeah, you're okay? Yeah. I'm okay. Yeah, we'll tell him off for that one. Yeah. Yeah, that's good. And Mark Paul, because I'm sure he was the driver. Mark Paul's very cooperative. At the time, I don't know, I think they were a little crazy, right? Politically, so in love with this party. No, but they were in a game, like you play this modern game, they were just in like those kind of Japanese game, they were inside. We've had Mr. Marengo tell us on occasion that he's been a victim too. I'm a victim too. That's what he's told us on occasion. But I think you're right. They were like in one of those Japanese games. Yeah. Yeah. And you were the author of Mafia, the song. Yeah, it was one afternoon. I thought this guy, he wants to sing this song because he was living in Canada, and I was pulling his legacy. What are you singing? Seychelles, we did those kind of songs, and then I give him this song to sing, and then I hope that he goes to Canada to sing it. And then one day he was in Canada, he called me, I already finished your song. It was about 4 o'clock in the morning. He called, said, but send it. And then the Pui came with the song here, then starting to get a problem with it. And then they sent some, I don't know who, because I was told before that I must hide myself. And I didn't know who came to Pralan. But they caught one of my friend singer, and they beat him. And thinking that it was he that written this song. This song makes success, huh? And what happened, it was Mr. Fossal Beridi. First, this guy sing the song on Seychelles Morev. It was like... For Mr. Reedy, it was like paradise, Seychelles Morev. And the next album, he came with Mafia. And he was not happy with the guy.
Musicien Alain, non? Alain? Yes. He's in Prague nowadays. He's making a museum, he told me. He's building a museum. Yeah. A musical museum? No. I asked him where he get this idea to build this museum. If it was with François Havlouk, you know François Havlouk? That sing this song, Djibois de Rivet. Let collect all those wood that you find on the beach. And he's making a museum of this at his home. And when you go there, you think it's a vampire house, you know, where the vampire lives. But that's nice thing that he do it, you know, with this wood. There's some is very nice, but there's a lot everywhere. There's a lot of elements to your case, I believe, but we will follow up with Mr. Dollar and Esther. Robert and Esther beats everyone. He will also get a suspect notification. What he says is that these persons were bad people and I had to beat them. It's more like that, you know. That's what he says. Yeah, one of my neighbor at Prague, he came at about 1 o'clock in the morning at this person, but this person lived just opposite me, and he called another name of, not this person living there, he called another name of another person. And then the other guy opened the door and he carried this guy. And that time they light the torchlight where I live. And when I hear this morning, I know there's the army, you know. I just rushed to my Bilme house, the army. And the next day, my friend, next afternoon, he came. He was cut here. He told me sleep like this all night in a... And he was beaten everywhere on his back. And he told me there was some that they put a black plastic bag on their head. There was everywhere, there was one that was torturing, you know. This guy must be in a psychiatric ward there. Yeah, I think so, because I think he's crazy, yeah. Well, I think he's changed his ways now. I don't think he'd torture anyone anymore. Yeah, because he get too fat. Yeah. I think, too. He's lost his strength, I think, you know, so he's not strong enough. But also, I think he does know that it really wasn't the right thing to be doing. But everyone says in those days, in those times, you know, Seychelles was so unstable. There were all these elements. There were people with guns because of the Malo. There were people on drugs and they were selling drugs, even though we find that a lot of the police and the army were involved in drugs. But the gun here at Seychelles is not with Malo that started. Yeah. It started with when the Tanzanian came. And I forgot to tell you, me, after the 5th of June, I was still living in Poglo. There come 3 persons, one Seychelles, 2 Tanzanian, they wanted to bring me in the army. And my grandma was shouting with them, he's not there, he's not there. And when I asked her, what is it? Tell me they come for you to go to the army. And I run away and I stay here in the yacht, in a marine charter for nearly 3 months. And then when I go back to home to Poglo to see my grandma, she tell me, no, now they don't come, you dirty, you very thin, I don't want you to go back to marine charter, stay with me. And they didn't come back again. But one morning they came to bring me in the army. I mean,
Probably thought you were going to be a loyal supporter like your father, right? I don't know. It's maybe because of this, or I don't know. But I was only 18 at that time, because I get 18 on the 22nd of June. And the 5th of June was the coup d'etat, you see. You know, after the coup, they were going around asking people to help, people that were supporters, asking them. So maybe they thought you were a good candidate. Swear your allegiance to the revolution, to the president. Mrs. Chair, Mr. Philippe Labrousse, he asked me to ask you, but I think he know because you're a wise man, that one day you will be there. Mr. Philippe Labrousse, he was in the army with my father in Libya, Tobruk. And there when they come back, they bring 3 cup, football cup. They bring 3 cup. It was in the Tobruk club, this 3 cup. There was one very big, I remember this one, and there was 2 little. He asked me, he always called me Choi, Mr. Philippe Labrousse. Choi, you can look for this cup for me. Because this cup has disappeared in the Tobruk club. And he told me this cup is made with 3 gold. Red gold, the yellow one, and the white one. And he told me that the queen gave them the cup to come down in Seychelles with. And I always pull his leg and say, yeah, the queen take the pitié pour vous because you small Seychellois went to fight for them. And he give you the cup in compensation. He said, no, they play football there in Tobruk. They play the final. They beat Scotland 2-0, and then they win this cup to come here. And the cup disappeared after the coup d'etat. And he asked me to look for this cup for him. And so today I left this in your hand. Okay. We'll ask around, see if we can find the cup. We'll start with Mr. Green. He might know, right, about who had the club. Yeah. But you definitely, because, I mean, it sounds like it's worth money. We could then He sell tell it. me there's Yeah. 2 persons responsible for the disappear of their cup. Is Mr. Philibert Loiseau and Mr. Gisino. These 2 persons, they know about the disappearance of the cup. So he asked me to look, maybe you can find it, or if it's still there or they have already sell it. But Mr. Philippe Labrousse, he is dead now. Yeah, he also is dead. But when you were thrown out of the house at Ovalo, you said he was also living there. What happened to him? Where did he go? No, like Mr. Philippe Labrousse is I'll repeat the question because it didn't get recorded. no, I understand. No, He- because it didn't get recorded. I didn't switch my phone. He lived mostly in his bag. He's like a soldier, no? He lived in his backpack. Yeah. He can come at this place, he lived 2 weeks, 3 weeks there, and one day he disappear. Okay, so he didn't live there permanently. They don't, even in Poglo, he come maybe live 1 year with us, and then after he disappear, you don't see him. But Mr. Philippe Labrousse, apart de the football team, he was the best number 9 national team. He was the best. Number 9 Number 9. national team in Seychelles. He was the first diver, among one of the first diver that dive with bottles in Seychelles. He also dived with Commodore Cousteau on the boat called Calypso. They dive all the island of Seychelles. And Mr. Philippe Labrousse is someone that built a new port. He worked on the Costain with the Keymole. He was the one that dived when they have problem with the tap and
the dredger, and he built also the airport. He worked on the Kimol. And sometime he was doing work for the government, explores the reef coral to make a passage for the book, La Paz. And he gave me a story at that time I would like to share with you, if you don't mind, especially to Madam Chair. He told me when he was putting explosive in the coral, he have money, goes dancing to Finlay Roselli. At that time, I think Finlay Roselli was the best discotheque here in Seychelles. Comment tu as appelé? Chez Finlay Roselli. Oh, chez Finlay Roselli. Hangar Street. Oui. I don't know where was it, but he told me. And then before, on the Saturday night, they do this, and then they make a round in Victoria and go to the DP party, the office, they go to SPUP party. And then when he was in to the SPUP party, Mr. Rene asked him if he can bring two dynamite for him. Sticks of dynamite. Ah, Yeah. okay. And he said, yes, I can bring it. He's exploding the coral, you see. And then next week he told me he brought this and the wire that goes with and the little thing that you clip. I don't know how it do because I don't use those kind of material. And then he told me, Albert Rene, tell him to go behind the office and fix it for him. He fix it, he come back, he give to Albert Rene the dynamite, fix everything. Albert told him to go and put at the Hotel de Seychelles. He told me at the Hotel de Seychelles at that time there was only two old Englishmen that was living there, and these two old men, they were his friend. When he played football, they used to give him a glass of whiskey, and then he told me when he went out from Albert Rene office, where there's the car park stadium nowadays, it was still mud there. He threw the dynamite there in the mud, and he go to Finlay Roselli dance. And each time he go with me, what about, he called Albert Rene Chivot, he said, what about Chivot? He was waiting to hear boom. So what year was this around about? What year was this? It looked like, no, it was not coup d'etat, it was before the coup d'etat. Would have been Before independence. probably around 66, 67. Yeah. Because Roselli left the party around. No, this Hotel de Seychelles, I don't know if you remember, it was an old wooden houses in front of the Pirates Arm. Seychelles Club. Seychelles. Ah, right. Seychelles Club. That was 66, no? It was about in 19... Around 66. Yes. Yeah, long time this year. Albert Rene got kicked out of that club, no, Yes, for not yes, paying he his did. bill? Yes, Or- yes, yeah. Yes, and then he did put a bomb there later on. He threw it in the mud. Imagine if it was another fool that he gave this, what will happen, you see? And this guy told he never did anything, it's not him that did, Even he blew the Radio Seychelles, he blew up Reef Hotel, it was not him, you see? He always give to someone to do his dirty work, you know? That's very interesting. We can actually use that, right? Because in our final report, we're sort of starting at the political parties, the development of the political parties, the bombing of the Reef Hotel, all of those things. So this will be an interesting Yeah, he told me Little this. put to pit. He didn't tell me Used to to it. tell you, it was Yeah. because we're friendly. Yeah, Yeah. yeah. If we'll use it.
But the thing I told you is with the cup, that he wanted to find his cup, even he's dead, that they bring back his cup. We'll ask around. Yeah, So because we'll- he told me yeah. he have only three religion. He's footballer, Anglican, and Catholic. Okay. So thank you very much again for coming today. I think we have no further questions. No? No. We have no further questions. So we will follow up on all these people, serve these suspect notifications, ask around about the cups. And you can always be in touch with your investigator. But most of our cases will be finished with our final report, which is August next year. Okay. Yeah. But thank you very much for Yeah. coming. But Yeah. I want you to stick something very nice on Mr. Dolo and Esther for their house, you know. Mr. Dolo and Esther, So we will, yeah. yes, well, we will call Mr. and Esther, right? Yeah. There's a space, I think in October, a 3 o'clock space in October. But you said he was coming another time. January, yes. Yeah, so, yeah, we'll call Mr. and Esther. We'll ask him about it. He's always fun to have here. Okay, so we will adjourn now, and we will be back at 1:15. Thank you. So I All thank you. rise. Do you still sing? Can you please call the hearing number for the record? This is Commission hearing number 197 of Friday, 10th September 2021. In case 289, Rosaline Labonte. Case 382, Jude Dekomamo. Case 285, Salim Akbar. And case 473, Vesna and Agnes Pile. Thank Salim Akbar. Ok. Mon frère serment pour dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, qui bon Dieu aide-moi. Thank you, Mr. Akbar. Thank you for appearing before the commission today. Please have a seat. Thank you. Thank you. So you were the complainant in this case, and the commission invites you to set out your complaint before it. Please take your time, and if you need to adjourn at any time, let us know, and we're happy to accommodate you. I would be grateful if you would speak slowly Okay. for the interpretation for me. Thank But you. thank you very much for coming, and the floor is yours. Thank you. Okay. Thank you. Ok. Je m'appelle Mohamed Salim Akbar. Monsieur Akbar, capable de cause plus fort, s'il vous plaît? Je m'appelle Mohamed Salim Akbar. Je suis resté à la retraite le temps que l'incident est arrivé. Aujourd'hui, je suis resté gracié. Un jour, dimanche grand matin, le 24 septembre 1995. Mon petit peu dormi,
Mon suis un gros tapé dans la porte. Mon suis levé, mon suis allé vers sa direction, côté dans sa tapé. OK. Là, moi arrive là-bas, mon tu vois un policier, des trois autres déboutent en dehors de la porte. Mon parti voir les autres tout, à cause de un bon pays autres, tu fais noir, mon tu vois des trois autres. Mon tu demande avec les autres qui problème il y en a. Et parmi là, dans tu réponds, et dis moi nous venons faire la fouille générale côté. Je dis bien, n'a pas de problème. Je vais chercher la clé, je vais ouvrir la porte. Ou tu cause exote par Yeah. la fenêtre, quoi. Non, pas la porte. À cause de la porte, tiens la porte en ferraille. Oh, ok. Moi, tu vois les autres dehors, moi, tu causes avec les autres. Yeah. Moi, je m'en vais le de la clé pour m'en venir ouvert. Mon allé, mon lave mon figure, mon prend un petit temps comme si, avant mon tourner pour ouvrir la porte. Les mon ouvert la porte, les autres n'entrent. Can I just ask, around what sort of time was this? Around 4 in the morning. 4 a.m. Yeah, 4 a.m. Yeah. Les autres n'ont pas un document pour montrer où qu'ils ont viennent faire la fouille. Ça les dents pas tu servi aucun ou avant aucun non. Les petits jusqu'à venir côté les faire autres plaisir, entrer, les faire autres plaisir. 1995, ok. So, quelle documentation? Tu n'as pas. Did they tell you what they've come to search for? General search. Just a general search. Yes. I mean, that doesn't sound very lawful to me. A general search of someone's house without a warrant. Yeah. And had they come to your house and done a general search at 4 a.m. in the morning before? Never. Never. No. When they told you they'd come for a general search, did you ask them, general search for what? Did you no, you didn't question? As soon as they get inside, they start searching. Comment les officiers de la police, ils rentraient? La police ou bien l'armée? C'est les officiers de la police qui tu viennent. Yeah? Quand tu rentres dans la case? J'ai entré 1, 2, 3. J'ai entré 3 autres. Dans mon présence. Les autres qui dans l'uniforme, Non. Tout dans l'incivil. plain clothes. Les autres Plain montrent clothes. aucune carte qui autres la police. Ils n'ont pas montré non rien. Ils n'ont pas besoin de montrer non rien.
à cause qu'il m'a les temps c'est comme ça, la police pas besoin de montrer ou non rien. Si vient dire ou un policier, il vient faire telle action, telle quelque chose, on va pas empêcher. À cause de tir armé, de tir en pistolet, AK-47. Tout ça qui tire là, tient dans l'arme. Ok, so tu demandes moi côté bon dormi, mon tu montre les autres mon la chambre, mon tu dis autres, nous quand commence là-bas, tu dis moi non, tu commences dans le living room. Ça les temps où tu restes tout seul ou bien? Ya mon tu montes tout seul ça joue, tu n'as pas personne avec moi là. Ça la case tient dans deux levels, un en l'air, après tu as un bon masse perron ou descendre en bas. En bas tu as de la chambre, en l'air tu as un. Ça monsieur qui tient ça groupe policier, qui appelle les Zen Police. Tu connais? Ya mon connais très bien. Eugene Police. Comment il s'appelle ça, monsieur qui tient ça groupe là? Les Zen Police. Eugène Pogis. And how did you know him? I know him because since I was young, we used to play together. Yeah. Ok, présent. Je suis fini fouiller dans le living room, moi tu emmènes dans mon la chambre, que moi occupé, il se dit moi non, nous pas le fouiller dans l'autre la chambre, après qu'il a fouillé dans sa haine. Had the different officers separated and were searching different areas, or were they all searching together? They were searching together in the living room. So as long we went down, there's another police officer entered the house behind my back. Okay. So you couldn't observe all the police officers at all times? There was too much of them. Yeah. Les temps nous en bas, là, les officiers de la police n'entrent dans la case, montant de marcher en l'air. Mon Dieu, avec les jeunes police, mon dit, bien, dit, mon peut marcher en l'air. On a le guetté lesquels. Il dit, mon peu important à nous-mêmes qui là. Mais où pas-il remarquer personne monte en l'air? Les temps nous finissons en bas, nous retournons en l'air, là, qui mon voit bon, qui n'entre pas derrière mon ledo, pas dans mon présence.
Ok, là, nous finissons dans la chambre qui est en bas, nous montons là. Les officiers de la police sont déjà dans la troisième la chambre. Il y en a un madame qui appelle Gesta Vidot, ils sont déjà fini à arriver là-bas avec l'autre officier de la police. Avec combien les autres encore? Il y en a encore des, il y en a un Edmond avec un Zili. Après, un police, Gesta Vidot, moi. Ed, Edmond qui sont premier, non? Mon passé, son premier nom, Edmond. Zili, tu appelles Joseph Zili. Joseph Julie, peut-être moi, il compte le nom. Les ultimos comme ça, la chambre, c'est fini entre Il y a là. juste envie de tirer déjà là dans le moi. Quand on est entré, il y a le direct en bas il y a Massin Lobzé, il dit que moi comme ça, ou fait que Dieu nous n'a pas rien qu'au tout, ça quoi. Moi je dis, moi pas connaître ça autres même qui n'emmènent. Il dit, moi vais rester encore, ou à guetter sous pas connaître. Et qui est tiré? Il dit un carré qui appelle cannabis resin. Tu n'as aucun papier? Non? how big was it, the square? How big? How big was it? Was it like a big square or a small square? No, it's a small square. About it was smaller. It was 192 milligram. No, 192 gram. Yeah. Yeah. Yeah, about that size. Deuxième fois qu'il tire à l'emballage, il y a encore là, il monte qu'un boîte, qu'il y a une boulette là-dedans. Then the second Bullet, time he went and ammunition. again and came up with another box. The cannabis resin wrapped up in anything? No. No, it was just a not. block like Just that. a block, yeah. And the box they came out with the second time, how big was that box? Very small box. Very small. Yeah, with 10 live bullet inside. Uh-huh, so just a little box. Yeah, just a little box, yeah. Was it a metal box or wooden box? No, it's like carton, paper box. A paper box. Yeah, but a bit thick like this thick. And do you own a firearm? No. No. Do you know what sort of firearm would use the bullets that they found? No. They didn't I say? did- I No. didn't- They didn't say anything. Les, mon petit avec les autres comme ça, les autres n'ont pas aucun problème, aucun la guerre. Les nous arrivons dans le code garde, nous fingerprint ça bonne quelque chose, nous connaissons lesquels qui
honnête à quelque chose. Ils tirent refusé. Il y a jamais déjà un fingerprint, ça va quelque chose, ils tirent refusé. Mais autres y prennent seulement. Il y a d'autres qui prennent descendre avec, mon petit gars a arrêté 24 heures de temps. Dimanche, emmène-moi ensemble avec tout ça, va quelque chose, mon petit gars l'auto, mon petit gars mon loto jusqu'à Côte Garde. Mon gars a arrêté pour 24 heures de temps, le lendemain, lundi au matin, je prends un fingerprint avec mon gars release. Et pas jamais pour fingerprints le saban. Jamais déjà gagné. Qui m'a eu connaît. À cause pas de gagner présenté en cours. Ou prend boîte de tous les au fingerprint. Ça qui prend boîte, il pas prend fingerprint. Non, il prend un fingerprint depuis le boulette, depuis le boîte. Oh, si tu m'en l'en main qui n'a pas. Ça qu'on peut dire, vous prenez tout ça boîte ou? Je prends un fingerprint. Yeah. After they found these items, did they continue to search the No, house? everything stopped. Everything stopped. Everything stopped. Okay. I mean, they found bullets. Yeah. One would have thought they would rip the house apart looking for the weapon. That's correct, but they did not do No, it. no more. Les autres demandent aussi on a un arme. Non. Oh. Les hôtels de ça, la somme en bas. Est-ce qu'ils peuvent y fouiller? Non, c'est celle du monde qui t'a fouillé dans sa laçon. Ça, c'est juste la vidéo. Il n'a pas fouillé, lui. Exactement. Il a tiré, quand ça quelque chose, il a été tiré, un par un. À cause de l'air, dans l'ensemble, il est déjà là, au bord de l'île. Mais il y a dit, nous, c'est la case, non? De la somme en bas. De la somme en l'air. Non, de la somme en bas et la somme en l'air. C'est un bedroom, living room and bathroom upstairs. Yes. So they started with the living room Yeah, then upstairs. we go downstairs. Did they go to the bathroom Upstairs, upstairs? they never search the bathroom. They just look at it. Okay. Si je ne vois boulettes, je ne trouve résine cannabis. À cause de peine à la cour, à cause de peine arrêté pour une plus longue période de temps. Moi, tu déjà, moi, tu gagnes certaines informations, il y a un complot qui State House involve là-dedans. Moi, tu as le code mon avocat, Pessi Badiwala, moi, tu as l'informé. Et ça se roule, tant moi, tu gagnes arrêté, moi, tu dans Côte Garde, moi, tu fais call Pessi, Pessi, tu viens. Les autres cours de la case. Non, non, dans Côte Garde. Les autres cours de garde. Yeah. Ok. Les qui ont dit? Les Pessi, tu viens, tu as le cause avec les autres, mon pas présent, moi, à cause moi, tu déjà fini en arrestation, moi, tu dans le casso. Les autres arrêtent tout. Je te dis pourquoi je peux arrêter tout. Je dis, moi, je suis un petit drogue illégal, moi, avec ammunition. Ok. Monsieur Akpa, quelle qualité complot ou tu t'en les opé faire là? C'est ça fait drogue. À cause, vous pensez que tu fais complot contre vous? Ouais, ça a eu vraiment une grande histoire qui, mon quoi, State House, j'ai un problème avec moi. State House, vous dites président René? Yeah.
Capable explique-nous? Mon tien dans 5 ans, le président René déjà venu contre moi. Il n'est pas encore président à l'État. Avec un file, là-dedans, mon maman, mon frère, mon soeur, la famille en entier. Ou tu as 5 ans? Yeah, mon tien dans 5 ans. Yeah. Ok. René tient avocat à l'État. Mon pas si tu es avocat, si tu es encore étudié pour venir avocat, cause tellement quand tu es là en passé, mon tien encore petit. Mon tien mon frère avec moi seulement. Quelle année es-tu né? Mon tien né le 9 septembre 1961. 61. Yeah. Ça veut dire ça c'était en 66 alors? Il a été venu au moi. Oui. Mon papa m'a dit qu'il en est. Si tu as 5 ans, Yeah. c'est 61. Il est en 66. Bon anniversaire. Passé. Fait que passer. Ok. Et côté où tu restes à l'État? On tu resté Belloni. Belloni. Allez, oui, raconte-nous. Il y a une question de mon frère avec sa file qui check lui, ça monsieur ou papa, mon frère dit oui, ça madame ou maman, oui, ça ou frère, ça ou sœur, dit oui. Là, il arrive là, moi, il dit lui, ça haine là, ou frère ça, mon grand frère dit oui, il dit, oh li. Il dit, là, il déboute au bord là. Il get moi, il y a ma, tu viens 4 autres, il get moi, il y a ma son file, il y en a M. Zakodoul, Harry Payet, lui-même, lui. Après, il y a un monsieur qui dit, mais on va aller encore. On n'a pas de sens qu'on est mais appelé. Jacques Odoul et Harry Payet, tu es avec lui. Yeah. Ça me dit, mon autres continue à vivre, mon gagne sens qu'on nous autres, non. Mais ça, mon pas qu'on le dit tout, mon pas tout lui encore. So when you were 5, he came to the house and questioned everybody. Not everybody. Not my, everybody. My mother was not there. Uh-huh. I was there with one of my elder brother. Uh-huh. So you and what did he ask you? Just question if this name your mother, your father, your sister, your brother, until it reached my turn. Then he said, and this one is your brother also? My brother answered yes. So everything stopped. No more question. He just looked at me and he went away. Was he doing political campaigning or something? Because then it just I set up never his take party. part in any political campaign. Ou avec campaigning, est-ce qu'il y a d'autres qui peuvent faire campagne? No, it was not a campaign, just looking for information. Imaginez. Est-ce que votre famille est une famille démocratique ou bien? Non. Mon papa participe au SPUP. Well, maybe he'll tell us some more. Allez, carry on. Yeah, après ça, mon grandit, mon à l'école. Un jour, mon chastin la terre avec une madame qui s'appelle Drixel Monti, qui restait dans Slamos. Côté était ça la terre. Ça la terre, non, sorry, mon fait un faute. Pas dans Slamos, Bougainville, mon fait un faute, sorry. Drixel. Yeah, Drixel Monti. That's her name. Drixel, D-R-I-X-E-L-E, I suppose. He spelled it D-R-I-K-S-E-L. Oh. D-R-I-K-S-E-L. That's the Creole version. Ok, justice. Avant, il y a une justice à la terre. Avant, moi, tu as un document à la terre avec sa madame. Sa madame, elle appelle moi, il dit moi comme ça, il dit moi, mon boy, nous avons mettre en cours. Ça me chaîne maintenant en cours, il dit pas satisfait que sa transaction, il paraît qu'il y a une fraude là-dedans. Mais souvent, nous ne pas connaître qui fraude, qui peut se cause de là, ça fait challenge en cours. Lesquels qui tu mets tout en cours? Le président René. Ah, c'est M. René à l'État. M. René, hein. Il te met tout en cours pourquoi? Il dit qu'il y a une fraude dans sa transaction la terre. Il n'est pas satisfait que ça.
Qui tient pour faire avec lui? Je ne suis pas capable de répondre à sa question à cause de mon pas connaître. Seulement, les affaires qui gagnent mettre en cours, ça madame t'explique moi comme ça. Et ça, c'est en 1976, où tu dis nous? À peu près, ça bonne le temps. Il partit qu'on vienne président. C'est avant coup d'État. Non, il fini vin président li. Eh. Il fini vin président le temps li. Il peut-être y a un mistake avec sa date, mais seulement il fini vin président. Okay. Coup d'état il fini passé. À cause le coup d'état mon encore bien zen. Est-ce que ça fraude qui peut dire quelquefois on a quelque chose pour faire avec la valet qui se tient déclaré? Possibilité comme ça, tu peux essayer de dire quelquefois ça valait, qui ça madame une bonne salaire, il n'est pas satisfait. Pour exemple, il met ça qui est en cours. Mais où tu fini à acheter, où Il y a un payé fini tout payer ça, ça madame tout quelque chose, Ah, puis c'est super bon document pour arriver côté moi. Qui garde été ça la terre? Ça la tête, il y en a à peu près 16 ans. Et qui peut les autres déclarer? Ça madame tu vends mon à la tête 35 000 roupies. En 76. Mon pas assuré, mon quoi tient un petit peu. 77. Ah, mon quoi tient un peu par là au 76 ça. À cause du coup d'état, c'est 77. Et mon pan cargan, ça un document à cause de la terre pour une sortie d'un lendemain dans l'autre lendemain. Mon pan cargan, ça document pour mon gagner ça date exactement que ça l'en est. Et sa transaction tu gagnes fait. Qui tu sa conclusion? Ça la terre, tu restes pour vous ou bien tu... Les affaires chalankou, tu perds sa caisse. C'est madame tu perdu? Non, non. Monsieur René, qui tu perds sa caisse. Monsieur René, tu mets sa caisse, lui comme un individu ou bien lui comme un président? Bon, possibilité, il y a comme un président ou soit State House qui tu met sa caisse. Mon pas assuré là à cause tellement l'en est passé. Et vous pas noir ça bon document? Non, mon pas noir un document. Souvent, mon connais perdu sa caisse. J'ai tiré sa madame sur la terre, sa madame tu dis mon boy, bon, ça est pour vous, on n'a pas rien pour faire que ça encore. La terre, tu restes pour vous. Yeah, la terre tu restes pour moi. Yeah, you got the land back. Là, après ça, le temps, tout ça fait fini contre la cour, mon gagne un document, mon monte l'eau la terre, mon a guetté, mais de temps en temps, mon a un soldat monté. On demande aux autres qui viennent faire, je moi viennent faire training. Moi je dis training, quelle qualité de training, mes amis autres une carte, dans moi, et la réponse. Petit côté ça la terre. Bouquinville, en l'air. En Bouquinville, tu bordes avec la terre René Mondon. Ah, ok. En montant dans ses mains qui avait... Pour descendre, il y a un hauteur, il y a un endroit qui a la croix dans ses mains. Pour monter même, moi, il y a un hauteur, il y a un sémin à la gauche. C'est mains qui a dans les rois Bilazar. Ça, c'est mains continue à descendre par dans Val d'Andorre. Mais tu n'as pas quand l'armée là-bas, qui l'armée? Non, tu n'as pas aucun quand l'armée, mais souvent, mon choix à l'armée est monté. Je dis, moi, je viens faire training. Ok. Et souvent, chaque fois, je viens venir dans le gym avec moi.
Ou tu n'as resté là-bas, présent? Ouais, je ne vais pas rester là-bas. Seulement, nous qui monte là-bas, nous allons faire travail, nous sommes bœuf, cabri, nous planter à cause, nous sommes enregistrés avec l'agriculture comme un fermier. Okay. Okay. Et un jour, la police s'y monte, ils ont tué un gens dans cet endroit. Ils ont shooté. 10 ans qu'on chico. Yeah. Vous pouvez répéter ça, madame, pas entendre. Un jour, la police s'y monte, ils ont shooté un travailleur. Le propriété? Il y a le propriété. Et à cause? D'après la police, ils ont dit pour dire Samché n'attaque avec un couteau, mais seulement tu as des autres gens qui n'ont pas de ça arrivé. Comment il s'appelait? Samché qui s'est tout, il s'appelle Barry Etienne. Comment il s'appelait? Barry Etienne. Barry. B for Barry, B-A-R-R-Y. B-A-R-R-Y. Etienne, yes. E-T. Yeah, that's right. So, tu dis, tu n'attaques avec un couteau? Yeah, tu n'attaques avec un couteau, tu as shoot lui. Tu as retard des gens qui sont là, tu as pensé à l'école, qui ont tué, descend avec. Mais ça des gens dans le cas, personne ne connaît si ça l'incident passé. Ou parti là où ça joue? Mon parti là, ça joue. Mon parti encore monté. Et pour qui raison tu as arrêté? Bon, les autres viennent dire la vérité. Il est arrivé ça jour. Combien de temps tu fais le casso? Un zone entier dans le cas, c'est que la police fabrique des histoires pour les dans famille, ça dit monde. Là, pour les autres, release ça des gens qui sont dans le cas. Pourquoi on a les autres, non? Il y en a un mort là-dedans. L'autre, mon pas assuré qui m'a eu pour Kawa, il s'appelle Joseph Ernesta. Et qui ça histoire que tu racontais? C'est pas Raymond dit là, je dis ça, je n'attaque pas avec un grand couteau. Qui n'a avec ça le corps? Si descend avec, elle met dans le mortuaire. Mais où ça dit monde qui travaille avec vous, Barry Etienne là? Il y a des gens qui sont agressifs? Non. Non. C'est agressif. C'est des gens calme, normal, bien causé, toutes les affaires. Ça joue, était tout seul? Non. Barry Etienne? Oui. Non, tu as des autres gens avec lui. Donc ça qui doit mettre en bas dans le casso. Tu as 3 autres. Ça doit, après ça, il mettre en bas dans le casso en bas. Oui. Ok. Ceux qui disent où ça qui est arrivé plus tard. Yeah. Ok. Après ça, moi, je me découragé comme ça. Ça n'en doit pas ici dans Badone. Mais vous passez à demander la police à cause qui t'est arrivé? Non, mon panel demande aux autres. Seulement, je suis de l'information, mais personne n'a pas causé, pas dire rien.
avec qui aussi demande d'information la police même. Avec un Jimoun qui m'a connaît dans la police. Mais lui-même, la police emmène une information non qui n'est arrivé, qui n'est passé dans cet endroit. Et madame qui vient faire mon connaît pour dire sa garçon mort, il est dans la case mort. C'est madame qui restait au bord. Oui, sa madame, tu restes mon bixton. Mais moi, tu connais. Il travaille à l'hôpital. Sa garçon aussi, tu restes mon bixton. Ou si tu restes mon bixton. Yeah. Après ça, ça ne finit comme ça même. Je dis que maman, sa garçon, pour dire sa garçon, il gagne fusillé à cause de type attaque la police, comme ça, comme ça. Ça ne finit comme ça même. Il n'a pas aucune investigation, aucune affaire, aucun rien. C'est à peu près qui l'en est ça. Par contre, Je ne sais pas exactement qui l'en est à cause qu'il arrive, je ne pas garde, bon record, bon l'information comme ça. Parce qu'on est où pour avoir quelque chose comme ça. C'est après coup d'État, tout ça là. Il y a tout ça là après coup d'État. Combien d'années tu fais travail de ça la terre? Là, après que sa garçon, moi, mon découragé. Avant ça, nous avons allé de 3 l'année. De 3 l'année. Yeah. Bonne la terre là après. Yeah. Là, après, là, mon trouvé la boutique contre l'école Belloni. Mon dans la boutique jusqu'à là, mon allé dans prison. Mais ça la terre où tu vends ou bien? Il y a la terre fini, mon vend avec un Jimoun. Ok. Et ça dit, mon pas de aucun problème pareil où tu passes là-dedans? Non. Non. Pas de aucun problème. Les autres tout il n'y a pas aucun problème, aucun non. Non, ça dit, mon qui t'a acheté ça la terre. Non, non, pas de aucun Pas problème. aucun problème. Pas de aucun problème. Soldat t'es arrêté. Il y a un certain temps, soldat pas monter à cause. Peut-être que tu ne vas pas faire sans tout le temps de venir dans le Jimoun. So, tu vas à la boutique Belloni. Il y a un coup de l'école Belloni, à mon tu ouvert la boutique, là, mon là, dans ce que mon là dans prison. Et les temps sur la boutique où tu gagnes aucun harassment? Non, les temps, mon dans la boutique, c'est ça, les temps qui viennent mettre coup de monde. Tu as un harassment, ce n'est pas physique, mais chaque fois, mon dans ces mêmes, mon bousé, mon Jimoun qui travaille State House, il follow moi. Ou tu sortis, tu gagnes suivre? Yeah. Souvent? Majorité, les temps qui m'ont dans ces mains, tout le temps, mon tu vois, un il prend, l'autre quitté, l'autre il prend, tout le temps aller comme ça. Même si mon sorti dans la prison, je check up derrière moi.
ou kon zot ou kon Ya, mon quelqu'un kon d'autre? zot to aban Jimon. Mais seulement, mon cas dit aux autres, non, les autres viennent là, les autres disent menti à cause de personne, pas les causes de la vérité. Ou ka vay ko zot dans le papier don nou? Non, il y a des gens qui me connaissent là-dedans, il y a un mort, il y a un Kibidon, Jamie Marengo, avec son dallon poule. Mais même pour que les autres là, la maison pour dire la vérité avant des gens. Ma cause, mon connaît Jamie Marengo, il a vu là, jamais dit non, il y a la vérité. Jamie Marengo, mon connaît très bien, nous tirons l'école ensemble. Ok. Ou pas jamais demandé à cause de ti suivre vous? Mon connaît pour dire il gagne envoyé à cause de Jamie Marengo, il gagne envoyé que l'argent dans le pays du monde pour tout le monde. Mais c'est mon hadji monde pas accepté, mon pas pour qu'un homme son nom tout, hadji monde pas accepté, il dit que autres comme ça, mais qui autres l'argent, puis tout le monde même. Nous commençons un programme pour du monde qui a dans l'information, qui parle dans l'information publique, même les sessions fermées. Mais nous sommes capables de venir voir du monde, un commissionnaire ou bien un investigateur, dans l'information qui a aidé nous pour nous aller plus devant. Son n'a pas besoin de mentionner, son l'information qu'il lui donnait pour rester privé. Mais c'est mon cas, cause que ça dit monde demande lui, Oui. après les autres connaissent s'il paraît pour venir dire. À cause ça dit mon yo c'est un certain l'état type à cause les autres viennent dire les abandon quelque chose. On connaît dit mon vient vendre son information et qu'on dit les non. Il peut imaginer si on va le causer il pas pour bon pour lui. But he won't know. You know, so what Mr. Green was saying is we've started a program where your identity is not disclosed, and we just use the information you give us to further investigative steps, but we don't disclose the person as the source of the information. Okay. Comme si à cause qu'ils ont petit pétagé tout, qui problème? Ça, il y a des gens qui connaissent. Mais seulement il parle là, pour lui répondre. Non, il s'est rené. À cause de lui qui a un problème avec moi, il n'y a personne encore. Oui, mais c'est dans le statement que nous disons, elle est en relation avec fille M. Yvan Poul. Il est vraiment dans sa relation avec lui. Mais après, les gens assisent, mon médité, tout ça là, c'est un setup. Sa fille, tu as implanté comment? This is not Albert René's daughter, right? So what was the... No, I'm getting it as Albert René's daughter. No, not Albert René's daughter. Someone who was in the coup. Yeah. The daughter of Poul. one of the people who was in the coup, Yvan Poul, Yvan Poul, yeah. was also dead. One of the coup participants, obviously very close to Mr. René, he Yes. had a problem with you. No, he did not have a problem with me. No. He was helping Mr. René. He was helping Mr. René. Yes. So you think Mr. René had the problem with you? Yeah. Because Mr. René, that's how he operates. He cannot come by himself. He always use somebody who's close to you to do his bidding. Mais là, ça a fait la terre. Mon papa comprend bien comme si. Là, ça a fait la terre qu'on dit, apparemment, il tient l'intérêt dans sa la terre, Bougainville, qui a acheté. Possibilité. Par Oui, exemple, mais- c'est une façon pour lui gagner ça la terre.
C'est amène affaires en cours, faire 10 blocs sans transaction, qui après, il pense à la Oui, terre. mais ça pas arrivé. Pas arrivé. Mais là, après que vous vendez ça la terre, il parti fait, il parti acheter ou bien. Non, les monde vendent ça la terre, les monde sorti dans prison. Pas beaucoup l'année passée qui monde vendent ça la terre. Ça la terre existe là. Ça la terre resté là, monde vend ça la terre 2012. À cause de la prison. À cause de mon chal dans prison. Pour ça, drogue, c'est la munition qui m'amène moi dans prison. Ah, mais tu crois que c'est une. Ça veut dire, ben, poursuivez-vous pour ça. Oui. Non, parce que commencement, oui, dire qu'il. No case to follow. Eight years, right? 8 years and 6 months, I think. Mais moi, retourne à la terre là. Oui. Monsieur René, comme président, tu es capable et il fait, il a quoi une quantité la terre. Là, il veut ça. Mais à cause il pas à quoi ça la terre. Ouais, le temps il nous a fait ça la terre là. Possibilité qu'il y ait des gens qui n'a le dit, moi pas connaît. C'est ça qui challenge coup. Mais il paraît que ça le temps, il pas capable de manipuler le ziz pour dire ziz qui pour faire. Il est capable de mettre des affaires en cours, zizine zizé. Zizine donne son zizement, dit ça madame, ça ou la terre pour ou capable faire ça couler avec. Si mon pas trompé, il est capable de faire 6 tonnes qui sont là, ça le temps. Là, après, qui n'amène bon service, qui est capable de manipuler sa banzise, dit banzise qui peut faire. Dans le statement que vous donnez, il y en a un bout qui comme si ils vont pour une allégation de fait sorcellerie, de fait bonhomme du bois. Oui. Ils vont pour c'est quoi ou qui est responsable? Ils vont pour ils voyager. Là, ils tournent l'aéroport, ils fouillent avec lui. Par exemple, il y a acquisement pour ça. Il dit comme si moi qui fais l'aéroport, fouille avec lui. Mais moi, je n'ai pas aucun nom, pour moi, qu'à l'aéroport, pas dire fouiller qui vont pour les venir. Ça veut dire que les autres font des autres louvages, les custom officers. Par exemple, ils sont habitués à fouiller n'importe qui, des gens qui voyagent. Mais ils sont mécontents. Comme si pas supposé qu'ils fouiller. Ils ont un coup d'État. Les Noirs ont fouillé, pour exemple, ils ont des gens pour les mettre ça là. Ou du président de loi Albert René. Il est tout le temps loi Albert René, à cause d'autres ensemble d'un coup d'État. Mais souvent, nous ne pas connaissons quand il y a allé. Apparemment, les gens viennent rester au bord, Albert René qui nous dit à cause de rester au bord, moi. Ils vont pour la retraite, oui. Les mots ou l'évidence, là, comme si donne ça l'impression qu'ils vont et qu'Albert René complotent ensemble pour ces affaires d'eau. Yeah. Pour ça, l'incident arrivé, donc, ils mettent contre moi, ils ont besoin d'autres ensemble là-dedans. Il y en a l'autre bout que tu mentionnes, M. Ali, qui est Frank Ali? Oui, avocat pour persécution. Oui, Frank Ali, mon petit lui, il est dans moi un record la cour. Là, il est dans moi ça, il est avec moi comme ça. Il a assuré qu'il garde une médaille contre moi à cause Court of Appeal, in release moi, autres panelés là avec moi de la prison. Et je dis, moi, ça, par exemple, dans moi, ça livre qui ne passe
during trial. Il dit, moi, il pas suivi dans le cours, ça, à cause qu'il connaît mon père côté moi. Mais après, il a entendu dans la télévision, qui m'ont pas gagné largué, il dit, moi, il a assuré pour dire vrai de où il mettait. À cause, si il a gagné du monde, ou pas largué. Il a besoin d'un intérêt personnel là-dedans. Ou tu gagnes release par Court of Appeal, mais c'est dans une partie là, vous? Yeah. Ça, jugement, tu gagnes bloqué. Si tu crées, moi, tu dis, moi, dismiss appeal, moi, tu retournes dans la prison. Après qu'ils ont dit qui au appeal est successful comme ça. Ça fait un qui dit, moi. Non, ça fait un Yeah. Mais seulement quand on va appeler une quitte moi dans la prison, tu n'as pas un jugement. Pour lui donner ça, jour qu'il quitte moi dans la prison. Après 3 mois, qui M. Jean-Louis, défunt M. Jean-Louis, tu donnes un papier, pas un jugement, un papier avec un monnaie dans ses mains, tu dis dans moi ça. Et qui tient dans ce papier? Ça papier, il dit reason for decision, qu'ils ont une quitte moi dans la prison. Mon déjà passe donne ça bon papier un peu partout comme si. Ça qui quand on va appeler tu donnes mais seulement il passe un jugement. À cause si on dit mon est coupable ou mettre lui dans prison ou besoin d'un jugement ça joue pour délivrer lui qui est coupable. Et ça, il y a quelque chose que je ne pas comprendre. Qui manière n'a pas jugement. La Cour a besoin de décider au coupable. Il besoin écrit. Oui. Yeah. Mais tu n'as pas ça. Tu as dit c'est parole qui dit un juge tu dis moi, crie-moi, il dit moi dismiss appeal. C'est tout. Mon retourne les longs. Ça juge aléa. Non, ça tu court of appeal ça. Après, tu viens président Court of Appeal, ça il s'appelle Ayola. Comment? Ayola. Il est un Nigérian. Les Court of Appeal aussi, pas tu n'as pas jugement? Non, Court of Appeal, tu n'as pas jugement. Supreme Court, tu as un jugement. Weird, because on this file we have appeal is dismissed, reason for decision of the court will be given later. That's what it says. So they dismissed it without giving reasons. And then we just have one page, page number 7. And it says, for the 3rd of December 1998, this isn't, and it was dismissed on the 24th of July 2017. And then on the 24th, I don't know, this is 3rd of December 1998, it says, Justice ought not to have accepted the evidence on which he based his findings of fact, or that such findings were perverse. In the result, there is no reason why we should interfere with his findings on the verdict which he returned. It was for these reasons that we dismissed the appeal, but we've only got the last page of the appeal from the court. We need pages 1 to 6. No? So from here it looks like eventually they dismissed it and then later on they issued reasons. Yeah. But it looks like they've lost the reasons. Except for the last page. They're mixed up. Filing. I've just found the pages, which are in the middle of another decision.
OK. So, après, combien de temps on va nous la boutique? À peu près 3 ans. 3 années, OK. Non. Et pendant ça, les temps qui ou la boutique gagne fouillé et que vous avez la présent on gagne en cours, etc. Et lesquels qui tirent nous la boutique? Ouais, les mon child dans prison la boutique, c'est resté quand mon c'est après fermé. Non. OK. Et combien de temps ou qu'est-ce en cours, tu penses? Ouais, mon petit gagne ça, c'est en août 96, nous utilisons jusqu'en le 13 mai 98 qui m'ont child dans prison. Sorry, qui date encore pour tirer dans prison? Je suis dans prison le 13 mai 98. Pour 2 ans. Yeah. Mais pendant tout ça, les temps où tu es Loriman, quoi? Non, pas de Loriman. Si prends mon passeport, mon chilo est bon. bel. OK. Ou tu vas mettre dans la prison pour combien d'années? 8 ans. 8 ans. Combien de fois on passe en cours? Quantité de fois, je ne peux pas raconter moi-même. Dans sa bonne les temps, qui m'ont gagné ça, c'est ce qui m'ont allé dans la prison, quantité de fois. Ou tu es un avocat? Il y a M. Badjouala. M. Badjouala. Et mon petit gars, il disait la photocopie, depuis le commencement trial, jusqu'à là, mon petit gars est condamné. La photocopie. Côté au lieu l'original. Prosécuteur, tu viens dire, il n'a pas, il pas connaît, maybe I misplaced it, mais seulement il y a une copie. Si demande pour produire un affidavit, côté il y a une copie, il pas nous en mettre qu'à produire. Et vous sentez qu'il y a un frame dans tout ça? Yeah, 100%. À cause, si on a une photocopie, ou besoin qu'à dire côté on gagne, on n'a pas original. Et si vous avez une copie, spécialement ça certificat qui doit gagner analysé, il y en a un endroit qui gagne effacé avec typec, il gagne retypé avec l'autre typewriter, signature sans c'est une collaboration entre la police, pour sécurité avec services. Tout quelque chose est clair. Le record. I mean, basically, they believe the police, right? They believe the police at the trial. And then the appeals court found no reason to disturb that finding. I mean, it's a fairly high standard beyond reasonable doubt to be convicted, so you're not meant to have any doubts whatsoever. I think one of the problems that this commission faces in these cases is that we do know police planted drugs on people. Yeah. You know? That's what they did. They should never have done it because it's really, who knows anymore? You must have a doubt, right? If they're not found on your person or you're not using them. And well into the 2000s, they were planting drugs on people. We know. Il y a certaines actions aussi dans la fouille, manière on décrit, qui paraît un peu bizarre. Yeah. Premièrement, qui garde, il monte dans l'endroit que tout pas qu'à avoir qui peut faire. Deuxièmement, qui ne pas fouiller dans la case entière. Yeah. Troisièmement, qui un démon connaît exactement que ça quelque chose y était. Et il y a un autre plus bizarre encore. Il y en a 15 policiers
Mon choisis 4 autres. Ça 11, mon pas connaît côté était. Les où il fait qui mon oiseau. Là, dans ça 15 policiers, dans 10 qui donnent un statement. Tout nous refusé pour donner un statement. Par exemple, il y en a 10 et un police qui a crié en cours pour venir donner d'évidence, mais seulement il n'a pas un statement. Ou dit qu'on est jeune police depuis dans l'enfance. Il y a depuis mon point de maman, et son voisin qui restait au bord moi, il vient côté sa madame, nous jouons ensemble. Ou partisan me demande qui t'est arrivé dans le cas là, ou pas nous cause clilo là. Moi dis les zen. Ou vient mettre de côté moi, il dit moi be ou compte moi, mon dis lui on bli moi. Il va répondre. Yeah. Ou les dis ou avocat pas tu gagnes ça qui appelle. Well, according to mon avocat, nous gagnons les autres dans les affaires. Mais seulement, ça dit monde qui sait c'est les lois dans la prison. Oui, mais si police tu n'as pas d'évidence, tu n'as pas un statement. Qui manière ou avocat tu connais qui peut venir dire en cours? Ça c'est une question tout ça là gagne levé en cours. Même Sefziz indie que font Kali, qui manière ou quand même dit monde en cours qui pas donner un statement pour questionner. Quand pour connaître quand il a langue quand il veut. Mais qui font un Kali fait? Il a masse toute évidence en cours qui ne passe qui les Gestapo dotin gagne cross examine everything in a donné zen police. Présent zen police tout ça qui Gestapo dotin cause la langue il vient corriger encore. Comme ça fait aller. Même où tu donnes un statement? Yeah. Où tu signes? Yeah, signé tout. Mon dis autres la vérité, mon noir, sa madame petit Charles en Balili. Mais seulement ça va pour moi. Pour nous prouver pour qu'il y en a autre fingerprint, nous là. Et jamais la police n'accepte ça. Et Ziz parti emmène ça devant, parti demande sa question, ou les fingerprints là. Ziz demande ta question, mais seulement pour lui-même, l'équipe Ziz couvert tout ça avant quelque chose. Demandez-lui. Même ça, investigating officer, qui vient en cours, n'a pas rien, une section de l'homme. Les demande une question, il pas connaître qui pour dire, Zizi dit libéral, il a refresh son memory, retourner. Mais tu n'as pas rien pour refresh son memory là. Les demande à cause qui participe en fingerprint de ça l'objet, comme si tu n'as pas aucun débat là, tu peux connaître pour qui. Il dit pas qu'à faire ça à cause ça l'objet, il chombo pas beaucoup là mais tout ça là il le record. Just reading the judgment here, and it's inconceivable that the police, in order to please, they say, Yvonne Paul would go to that extent to plant drugs and to frame an innocent man. So the judge really didn't believe that the police would frame you, and if they wanted to do it, he says they wouldn't have waited 3 months to do it, and they kept watch over a long period of time over your house. So if they had all the time in the world to plant the drugs earlier, had they so wished. The evidence shows that the accused was out during most of the daytime and his house windows were open. So avant quand il arrêté, avant ça la fouille. Quelle manière tu passes sur la zone? Moi, le travail. Ou quitte la cour, aller? Yeah, moi quitte la cour, moi aller, moi tourner d'après-midi. Yes. Yes. Est-ce que tu as la quantité de monde qui vient côté la case? Non. Même sa madame qui m'a tiré la case avec lui, moi je dis lui, il est encore vivant, il appelle les Sainte-Marie. Moi je dis lui, moi j'ai l'information qui garde pour venir contre moi. Sa madame qui vient dire en cours. Si vous garde venir, pas besoin de désappointer, comme si quoi, on peut faire quelque chose qui mal. Et je garde qui vient, 4 heures du matin, moi je dis que je m'accroche sa madame.
pour venir assister moi, je t'ai refusé. C'est un petit honneur à la case. Il y a un à la case, il appelle Hélène Marie. Côté tu resté. La retraite, nous tenons la neighbor, bon camarade. Les autres fini, donc tout quelque chose, mon gars arrêté, ils ont pas réussi directement. Ou qu'à coucher madame, par exemple. Ou tu offert pour, ou tu demandé pour en être témoin pour. Yeah. Tu refusé. Tu refusé, yeah. Il y a encore là, ça, madame? Ça, madame, il y a encore là, appelée Hélène Marie. Prior to this incident, did you ever have any convictions for drug possession No. or ammunition? No, No. And after this incident? no. No. What were the conditions like for you in prison for those 8 years, 6 months? Oh, I was in the maximum security prison and the army control. Why? À cause de ça, vite, nous-mêmes, Raymond Bonté, dans sa prison, tu emmènes l'armée, viennent battre nous dans la prison. Ou tu les longues ou bien garde police? Les longs. Vous personnellement, vous nous avez battu, maltraité Il y a un battu avec l'armée dans la prison. à cause. Juste là, Raymond Bonté vient avec l'armée, vient battre nous, on croise, tu emmènes l'armée pour tout aider toi, Jimon, mais il n'est pas arrivé. C'est dans 6 nous, tu as battu dans la prison avec l'armée. Could you complain to your lawyer about what had happened, being beaten in the prison? I did not complain to my lawyer because at certain point my lawyer abandoned me in the prison. He did not come to look for me. He promised me, you stay in prison, don't escape. I'm going to get you out of prison. But he never did. And when you were in prison, was there people escaping from prison at Yeah, that? many people Yeah. escape in prison. Some get killed also. How did they escape? Oh, they find their way. Mais dans sa high security prison, comment il a été? Oh. Pas capable de sortir. Quand j'étais prisonnier, sauvé dans high security prison. Ah, ok. Yeah. Quand j'étais. Il y en a qui n'ont les amènes tourner. Did you serve out your whole sentence, or did you get parole, or? No, I spent 5 years, 4 months in prison. Dans the high security member. Yeah, high security prison, yeah. 2002, après que mon maman est mort, they transfer me to open prison. Quand tu sorti? 2002, après la mort de mon maman, je suis gagné transfert, je suis allé dans open prison. J'ai un A-block et B-block. Je suis allé dans B-block 2002, je suis allé dans A-block. À cause de besoin de l'endroit pour mettre un prisonnier qui nous donne la vie dans la prison. Et combien d'états tu fais dans les blocs? On fait majorité le temps, depuis 1998 jusqu'à 2002. Et là, je suis là-bas, M. Bernazol, si vient voir moi. Et si je dis que moi, comme ça doit qu'ils ont mis des côtés, pas non rien, sa prison coule là-dedans plus grave, ou pas supposé là-dedans. Ça, différence entre 54 mois et 8 ans, c'est à cause de gagner rémission. Ça, c'est une rémission, ça l'État. Pour gagner rémission, au départ, il faut faire une offense, il ne faut pas récalcitrant, non? Non, sa rémission, c'est un deal qui est dans la loi, ça. Après, la loi, Jimmy, c'est le président qui sent ça. Mais il y a un règlement qui, si vous êtes prisonnier, vous pouvez commettre l'offense tout le temps, vous perdez ou rémission?
Non, personne pas gagné droit prendre le temps là dans prison excepté Ziz. Même si on est dans prison pas gagné droit. À cause Ziz là il condamne nous, il donne nous un sentence soit dans prison, on monte avec un warrant tout. C'est si vous faites l'offense dans prison, vous avez besoin de mettre en cours. Là Ziz il a décidé s'il est à 12 sentences ou soit s'il est tiré. Pas si on est dans prison. Et l'autre quelque chose qui dans la loi dans prison qui beaucoup de monde pas connaît, 1 mois et 28 jours. Et pas 30 jours ni 31 jours. Ça veut dire que la majorité de prisonniers tout le temps fait les temps police dans la prison. À cause de c'est lui compte 1 mois, 30 jours, 31 jours. Is Davidson Francis still around? Davidson Francis. David. Yeah. Davidson Francis Yakola. Davidson Francis. Non, il est déjà mort, il est un policier. Lui. He was a police officer. He's already dead. He's dead. Because he gave evidence in your favor, Yes, right? yes. He gave credibility Yeah. to the claims that you had made Yeah. about Mr. Paul, as did the taxi driver, Yeah. Francois Vital. So it wasn't as what you were saying was about a motivation was fanciful, because these people corroborated that Yes. this man had a motivation Yeah. against you, Yeah. this powerful man. And Yeah. also there was a sergeant, Adelaide, at Asetoile police station. He told me Yes, that Sergeant if one Paul come to the police station, tell him, you know, there is drug in my house, go and get it. Et tu donnes l'évidence. Non, Monsieur nous, Adelaide? pas les noms maintenant, qu'on dimanche après, il y a un policier, il change son parole. Il va pour dans nos faveurs. Oh. Yeah. My lawyer refused to call him as witness. But Davidson Francis overheard that conversation Yes. with Sergeant Adelaide. Yeah. Is Mr. Adelaide still around? Yeah, maybe we'll have a chat. And Davidson Francis, is he still around? No. He died. Okay, sorry about hear that. So, just when Raymond Bonte, the warden of Long Island Prison, allowed the soldiers to beat the prisoners, was that just one occasion that happened, or more than one time were you beaten? Many times. Many The times. soldier come to beat the prisoner in Oh. prison. Because they were the one in charge of the prison. Tu vas battre pourquoi? Il n'y a pas fait un des bons prisonniers qui est agressif, il enfermé, on est infiltré, mais ça bon du monde tout le temps autres là avec prison. Nous tout sa prison c'est pas rien prison militaire ça. Tu vas battre quoi? Bâton n'importe. Ça qu'ils ont en a. So it's a management tool, beating you, I think. I think we've had a lot of evidence of that, management tool. À cause même si on est dans même chef là, mais il vient dans la prison Léopold Payet. Il y a il vient donner instruction qui m'a pour traiter bonne prisonnier. Yeah, mais seulement si vous criez là, il vous dit en même pareil déjà dit. Came to the prison to tell people how to deal with the prisoners.
Was he specially trained in prison management? I don't know. No? Appeal. So thank you very much, Mr. Akbar, for coming and presenting your case. We understand it. There's a lot of people in your case that we'll need to contact, and we will do that. We will contact them. Because of our hearing schedule, most of them we will seek statements from, because we really have to stop the hearings. But it doesn't mean that any less attention will be paid to the investigation of your case. We will uncover every lead that might lead us But I somewhere. still have some more things to say. Perhaps okay. we can do it another time. No, you can't. go ahead, sorry, go Okay. ahead. L'état mon sorti dans prison, mon a laissé le point bon pour l'état 2005 jusqu'à 2012. Mon petit Madagascar un peu l'état. Madagascar est un pays qui est un peu difficile dans les affaires visa. Comme si là où là dans pays où pas capable gagner visa et si vous gagnez ça visa pas genuine, un visa qui ou capable gagner problème. J'en ai un consulat pour cesser Monsieur Dekomamo. Mon pour expliquer autres bien. Mon chal va lien zou, mon ti fait li quoi mon passeport perdu à cause mon ti n'a pas visa. Pour mon pas gagner problème avec ban gendarme là-bas. Mon dit mon pas voir mon passeport, mon pas connaître côté mon mettre. Mais ça pas ti vrai mon chana mon passeport. Si ça cause ça problème visa, mon ti aide moi avec un document. Pour mon pas gagner problème avec gendarme là-bas. Mon chal côté li. So your visa for Madagascar Yeah. had expired, Yes. and you were staying Yeah. much longer. That's okay. Mon chal côté li, mon ti Jack li comme ça, m'tire comme maman. Mon pas voir mon passeport, mon pas connaître côté mon mettre, mais même mon passeport est avec moi. Et si dis moi OK, il y a dans un document pour mon pas gagner problème, dis que m'a gagné l'autre passeport. Ça document il appelle un laissez-passer. On met tout portrait là, il met son stamp consulat là, et dans moi, mon allé. Après 24 heures de temps, ça me fait téléphone moi. Il dit, mon côté était encore là, même la tana, mon dit, oui. Il dit, moi, j'ai bien besoin ou retourne côté moi. Mon dit, qu'est-ce qui arrive, un problème? Il dit, moi, non, juste viens côté moi. Et moi, allé, il dit, moi, rends-lui ça document. Moi, je dis, à cause. Il dit, moi, je travaille avec le gouvernement CCL. Il informe le gouvernement, il donne un document. Il dit, moi, président James Michel, il dit, comme ça, prends ça document pour moi. Si mon pays mort, whatever problème qui moi non, pas entrer là-dedans, laisse-moi mort. Moi, allez, moi, mène ça document. Côté lui, il tire mon portrait là, il rend moi, il prend ça document. Et beaucoup de choses encore, il dit, moi, on va parler en détail là-dedans. Il dit, moi, ça, c'est James Michel qui me dit. You do it, Gino? Took it off you. He did. Bonnes affaires, it c'est off pas you. mon mauvais monde, moi dans drogue, moi dans ici, moi dans là-bas. À cause de Michel, tu es au courant tout ça, bonne quelque chose qui ne passe. But Depuis mon allé dans prison, ce qui est mon sorti. but he told you that he informed the government of Yes, Seychelles, and they said to take it off you. Yeah, take it from me. So you would be, you couldn't move. Yeah, So they were denying you your freedom of movement yeah, as a Seychellois national. yes. Après un peu de temps, Madagascar, on quitte Madagascar, on allé, on vient Maurice. À cause de mon chalamen, mon bon document, côté Amnesty International, Maurice. Les mon entré Maurice, mon gagne pas de problème l'aéroport avec l'immigration.
On demande. Les autres qui arrivent, ils disent, mon gouvernement, c'est Céline, met un document contre moi, Maurice. Eh bien, quoi un document, ils disent, c'est pas un PI, moi, je ne sais pas quoi un PI. Ok, ben là-dedans, moi, t'as problème, il dit, il faut des mallois, Interpol. Moi, je ne peux pas faire, je ne peux pas faire rien, je n'ai pas besoin d'Interpol. Là, mon passeport, là, sorti, c'est Céline Vini, qui m'a dit, le gouvernement, il donne mon passeport, seulement il met un document contre moi ici. It may have been they reported your passports lost. No, they did not No? report my passport lost because I have one of my nephew was working at the immigration office. And so he told you they didn't, because if they had reported it lost, it would have been flagged, no? No. He tell me that after I left 2005, Jim Michel contact immigration, get my information, passport copy, whatever, then he went to Mauritius. That time, Paul Béranger was the prime minister in Mauritius. You lost me. Can someone explain? Yeah. They blacklisted you as a person that Mauritius should not welcome. Yes. And PI stands for prohibited immigrant. So then what happened? Then they released me at the airport after a long time. So they let you go into the country? Yes, they let Yeah? me go into the country. I arrived there, the plane landed at 6 o'clock. They released me after midnight. After midnight. You were very lucky. Yeah. So the police was the taxi driver. They took me to the hotel. They sleep outside the hotel. And then the next day, I was leaving Mauritius to Singapore. So Do you already have that ticket? So you, to show that you were just transiting? yeah, I have the ticket. So the immigration was making a lot of problem with me. And Air Mauritius come to rescue me. They asked immigration officer, what is the problem? Air Mauritius brought him to Mauritius. He's in a transit going to Singapore. If you don't have any warrant to arrest him, so I'm going to put him on the plane because the plane is ready to leave. They could not say anything. Normally, when you're in transit, Yeah, en transit. the responsibility of the airline. Yeah. That's why they took care of you. Yeah. That's international. Yeah. Then I went to Singapore. And no problems there? No, No, flag no. there? There's no problem in Yeah, Singapore. okay. So I stayed in Singapore for some time. Then I moved to Thailand. No, that was before. When I went to bring the document to Amnesty International, there was no problem. When I come back, to Singapore, I come back to Mauritius. C'est quelle année ça? Pardon? Quelle année c'était? 2010. Ou encore Thaïlande, non? Yeah, jusqu'à présent, mon corps Thaïlande, mais malheureusement, pas qu'à là-bas à cause de Covid.
La mon stek Cecil. Qui au travail? Well, mon travaille avec New Design Studio. Mon fait purchasing pour eux, comme là. Print tricot. Mon fait purchasing après ship eux ban tricot tout Cecil. New Design Studio. New Design. New Design, yeah. New Studio. design. Et la compagnie thaïlandaise, ça? Non, non, New Design Studio, un compagnie Cécilois Cécilois. qui fait printing t-shirt. Ah, ok. How do you get to stay in Thailand? Are you like a resident or By visa. visa? Yeah. Still visa. So Still is it a visa, yeah. business visa or Retirement visa. retirement visa? So you can travel freely in and Yes, out yes. without. Et les gens là-bas n'ont pas passé aucun problème. Mais seulement en 2012, moi je suis venu pour Cécile. Moi je vois ben Jamie Marin stationné pour Providence. À cause du Design Studio de Providence. Par exemple, moi à pied qui sont là, porte en soi. Moi je dis Jamie, vous avez autre moi? À moi là. Il riait, pas de moi non. What were the documents you went to give Amnesty International? What is it? What documents did you go to Mauritius to give Amnesty International? Oh, all the document regarding the trial, everything, yeah. See, so you tried to get
international interference in that decision, I can see. But you went to a court that doesn't have jurisdiction. Yeah. It's state disputes, that court. But there would have been courts within the African region, right, that you could have petitioned to go to. The African Court of People and Human Rights. You could have gone there. So, but now you're here. I went also to Nairobi to human rights. Yeah, but it's very corrupted there. Right. You needed a suitcase of money. Later, nous dans l'état Court of Appeal, Mr. Soje, late Mr. Soje, who make my memorandum of appeal, he told me that we succeed in Court of Appeal, but they don't want to release you. But you have another option, so you can go to Amnesty International. I talked to Mr. Padiwala about it, but he refused me. He told me, no, Amnesty cannot do nothing for you, this and that, this and that. So I didn't have any other choice. I tried myself. I go to Mauritius, brought everything, evidence regarding the trial, that I'm a victim of miscarriage of justice. And what did they say? Qu'ils ont dit amnesty. In Mauritius, I give the document to somebody working in the office. He tell me he will contact me after everything is done. But I never find this guy again. I have his phone number. I call him. Whenever I call him, he just get the phone. Sure, if Amnesty was aware of that, the broader management, they'd be very upset. Yeah. Because they're a very serious outfit. And he doesn't sound like a serious enough person to have been working with them. We have no further questions. Is there more? Is there anything else you would like to add? Okay. So what I like to add, I think you should call Mr. Frankali. Because he was involved in most of the case where people been sent to prison innocent. He was the prosecutor. Because now he's the Attorney General. He know everything. And I think he should tell the truth. And because he himself, he tell me, you are not the only one. The 3 policemen also. We will call. The same policeman who was involved in my case. They were sentenced to prison after. For what? I don't know. What Mr. Ali told me, they were innocent. They did not do anything wrong, same like me. We've got a few people to contact in your case. Yeah. And for the beating in the jail, we will be serving suspect notifications because that is a violation of your human Bonte rights. is the one in charge of the beating. Yeah, Mr. Bonte. He was the superintendent of prison. Pardon? Yeah, ça, tu as organisé par Mr. Bonte. He was the superintendent of prison.
Oui, mais wana zot non? Pardon? Saban soldat wana zot Ça non? ban soldat, mon pas vraiment contre autres non. Il y en a ça beaucoup qui pense ça ban soldat supposé petit Patrick Pile. Yeah. Après il y en a son sous-lieutenant qui frère André Poul. Can you please ask for clarification so I can understand that? Ça Qui zou, ça- zo chamas tout prisonnier mettre dans autre cas au taquet, justice du monde qui gagne battu. Ça l'incident qui mon bonté tu organisé. Cheikh Ba, on mentionne non Patrick Pilet, Il y a son garçon. son garçon. Il y a ici dans l'armée ça l'état. Lui qui organise ban Non, il pas bataille. organisé lui. Raymond Bonté qui organisé. Raymond Bonté qui Lui organisé. ici gagne en main pour venir battre bandit. Ah, Il a participé à la bataille. Yeah. Parce que l'incident contre ban prisonnier qui gagne batté, Yeah. qui est organisé par Raymond surintendant Bonté, prison. surintendant prison, yeah. À cause? Par contre, nous sommes là dans la prison, nous avons Raymond Bonté venu avec un groupe de soldats. On a tout les prisonniers qui disent un PDO, c'est ça qui gagne battu. Il y en a 6 nous. Les autres 6, les autres pas gagné. La reste n'a pas gagné battu. À cause dans B-Block, High Security Prison, il y en a 23 cassos. Il ne va pas prendre plus que 23 de monde. Après ça, batté là, est-ce que tu as besoin d'une assistance médicale? Ya, nous allons voir le docteur. Ya. Qui bandi maru tu gagné? Docteur, tu viens là même là dans le bloc, tu viens là. Moi, tu gagnes un papier comme quoi que tu as une marque batté l'homme, mais seulement ça tu as dans mon file médical. Ça docteur, c'est un docteur Malba qui travaille avec l'armée, qui s'appelle docteur Selvan. Je ne sais pas où il est encore, c'est aujourd'hui. Non, Selvan. Dr. Selvan. S-E-L-V-A-N. Yeah, he used to be, I know him. He's still here? I don't know, but he should be here. Came after Dr. Ramados. Ou disons pas tu mettais ça à rapport dans le file. Non, docteur, tu mettais les sous, mais il a de file médical, il pas venir avec nous. Nous-mêmes, nous pas gagné droit, gagné aucun papier dans la prison. Il écrit, qui ban batté, ban map, qui n'en a l'eau, nous, après il met ça dans nos files. Il reste avec prison. Combien de fois vous personnellement gagné battu? 15 fois. 17 fois. À cause de moi, mon tout le temps, j'ai mon qui est tranquille, qui n'a pas gagné aucun problème avec moi. Je ne suis pas involvé dans aucune bonne quelque chose. Ça joue quelque chose qui tu gagné arrangé pour moi-même. À cause de un soldat qui tu condamné dans la prison, et tu dis nous, et tu gagnes crier bello, et tu sortis le camp l'armée, babaron. Et tu tires fusil, sa boulette, tu passes le fond, un taxi driver. Quand tu fais les noms, souvent tu mets dans la prison. Il dit nous un jour, il gagne crier bello, il a le droit se flammer Léopold Vaillet. Léopold Vaillet, tu dis, nous avons des trois gens dans la prison qui nous ont envie de tuer. Ou là, ou besoin de faire ça facile pour nous faire ça travail. Nous payons, nous donnons l'argent tous les mois. La habane du monde qui nous a envie de tuer dans la prison. Par exemple, je demande, mon dit, lesquels la bande du monde, il dit, mon premier, la liste, moi-même. C'est la bande Edouard Payet, John François, Tony Gibignon, Gary Albert. Okay. So the soldier was going to kill you all, or Et qui m'a dit pour tous les autres?
Well, il pas dit nous qui baillons pour tout nous, si pour donner nous poison, whatever, mais seulement il dit Léopold Payet, il dit, nous dans la liste là, ça va dire, mon il a dans prison et coup, nous avons un plan pour éliminer ça, ou travailler avec nous, nous payons tous les mois, ou famille en sous l'argent, ou besoin corporate avec nous pour nous faire ça travail. Quand écrit son nom, le papier pour nous. Ça, je ne pas connaître encore vivant, il s'appelle Denis Barra. Denis Barra. Yeah. Comment ça, non? Dennis Barra. Dennis Ba- Barra. Barra. Dennis B-A-R-R-A. Allez, on dit nous, Edouard Payet. Edouard Payet, John François, Antoine Zoubert, Carrie Albert, Écoutez, vous parlez trop vite. John François. So I didn't get any of those names. Tony Gibillon, On dit nous, John François, Antoine Joubert, Edouard Payet. Tony Gibillon, Comment lequel? Tony Gibillon. Gibillon. Moi-même, moi, après, il y en a encore des petits monde encore qui. Ah, Andy Moumou. Il y en a un qui. Moi, Joseph Victor, ça a Joseph Victor. Ça, bandi moun, il y en a qui sont considérés comme un outlaw. Allez, régiment. Pas ça, bandi moun, ça bandi non qu'on donne, non. Il y en a des gens qui disent nous autres, c'est un outlaw à l'époque. Oui. Et Léopold Payet qui te dit que Barra, là, la liste. Là, du il monde y a va le des touiller. gens qui nous les touillent là. Et ça, l'étant, sa prison, tu peux en charge par un lieutenant-colonel. Là, ça va l'incident qui passe. Lequel ça, lieutenant-colonel? Jason Jacqueline. Jason Jacqueline. Sa prison tient Bali. Lui, il peut en charge Bibloc. Par là-haut, M. Bonté. Non, tu peux en bas, M. Bonté, tu es surintendant, lui, tu es un officier là, mais qui tu gagnes envoyé là. Bonté, choisis lui, mets-le en charge Bibloc. Tell us about the militia. Oh. Lui, tient ça B-block comme Yes. ça. Oh. Et là, ça, l'incident qui est arrivé, tu penses son sac qui est allé, les emmène tout encore. Et tu penses à quoi? Et tu penses qu'il vient travailler avec un sac tous les jours. Jour ça, des gens qui dévoilent ça l'information à cause de qui t'amène à des gens bello. Jour ça, des gens qui dévoilent ça l'information, ils pensent son sac qui n'a allé, les emmène tout encore pour prison. Zoubara, tu dévoiles. Ah, et là. Zoubara, tu dévoiles ça l'information. Les barras qui se dit M. Jacqueline, ça? Ou bien il tient ensemble? Non, M. Jacqueline qui t'amène Barra, Oh. Bello, à côté de lieutenant-colonel, il t'amène Barra à côté de Léopold Payet. Prison, les barons disent ça, un des bonnes prisons, il y a une fête à base. Jacqueline entendait, pour dire Barra vient cause ça l'incident qui ne passait Bello, il a allé, il va tourner.
Barra told all the prisoners on the list that you're on Yes, my list. Yes, yeah, And then Mr. Jacqueline found out about it. yes. So he took Barra to Bello head. No, he didn't. No? He did not took Barra to Bello after Barra revealed the information. Okay. After Barra revealed the information, he left prison, never come back. He was the one who introduced. He introduced Barra to Payet. Barra was sentenced 15 years in prison. Okay. Barra pas accepté pour faire ce travail seulement. Non, il n'a pas accepté pour faire ce travail. You know? So Ah, après, tu as condamné 15 ans de prison. Après ça, Après ça, oui, ils sont affaires. Tu le comptes en papil, tu condamnes 15 ans de prison. Après, moi, par contre, qui m'a eu on partit en relation avec les faits qui t'ont dit. ok. qui m'a eu une Tu sortie. connais 15 ans de prison? Yeah, this Barra. for what exactly? Conspiracy to murder, or what was he charged with? Do you know? Barra, Yeah. he fired AK-47 Uh-huh. on someone. Right. But he did not hit that person. There Okay. was no casualty. Uh-huh. And was this why he was still a soldier? I don't know now Yeah. if he's still a soldier, what happened to him. Lui-même, qui dit, tu tiens un fusil. Il y a un tu petit un passes au fusil, fond, lui, un qui ta- t'y passe un là. taxi. So he got 15 years in the first instance, and then the sentence was reduced to 1 year on appeal. Is that right? No, no. No? Maybe he was 1 year, then he get 15 years on appeal. Okay, so the Supreme Court said 1 year, and Yeah. it went on appeal, and they said 15 15 years. years. Do not appeal. Anything else, Mr. Akbar? I don't know if you have any question, but in case I remember more, then I can come back. In touch if you remember more. Yeah, We do have a lot of people to contact in your case, so we will do that. We will call Mr. Ali and hope he's available to appear. Some of the others, they will be by statement. Did you heard 11-22? 11-22? Yeah, that car, we've heard of it. Yes, yes. Still driving around now as a blue Jeep, I think. Mais là où nous tu retournes où tu Providence côté New Design Studio là qui monsieur Marengo type débutant de l'auto ti dans 11-22 même. Non, 11-22, tu n'es plus existé, ça, fini l'état. à l'état. C'est fini. L'autre numéro tu sans. Yeah. Okay. The studio is based here. The printing is done in Thailand. Printing of T-shirts. Okay, so thank you very much, You're Mr. welcome. Akbar. We'll be in touch. Yeah. You can always contact us. Okay. We hope you have a nice weekend. You too. And Have a nice weekend. yeah, Nice thank you meeting very much you. for Thank coming. you very too. much. Our pleasure. Okay. Thank you. Bye. Good luck. So we will adjourn now. We're running a little late, so we'll just take a 10-minute break. We'll be 3:25. Thank you very much, Mr. Akbar. Bye. All Bye. rise. Can you please call the hearing number for the record? This is Commission Hearing Number 197 of Friday, 10th September 2021. In Case 289, Rosaline Labote. Case 382,
Jude Dekumamo. Case 285, Salim Akbar. And case 473, Vesna Enanias Pile. Thank you. Can you please, we're in closed session. Can you please call the witnesses? Vesna Enanias Pile. Professeur, pour dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, qui bon Dieu aide moi. Merci. I, Dr. Veshna Pillai, swear that the testimony that I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help me God. Okay, thank you, Mrs. Pillay and Dr. Pillay, for appearing today. We are in closed session, so none of your evidence will be broadcast to the public. Our apologies that we've kept you waiting. That's fine. The last complainant went a little bit longer than we anticipated, and then we needed to just refresh ourselves slightly. So you are the complainants in this case, so the commission invites you to set out your complaint. Please take your time. If you need to adjourn at any time, let us know, and we're happy to accommodate you. I think the last time we saw you was a Friday afternoon, no? Okay, so thank you. The floor is yours. Okay. Okay. At the request of my mom, I'll present the case on her behalf because she has chosen not to speak today. But maybe she will feel more comfortable as we go and give her own evidence in her own words. For those of you who don't know me, my name is Dr. Veshna Pillai. I'm currently here as a complainant, not in any professional capacity. I'm here on behalf of my mother. Her name is Agnes Pillai. She is the longest working, SBC employee. I don't think anyone will challenge her record, but they are free to try. With 45 years of service to the SBC, started all the way back in 1976. When she first started, she was employed as a typist, and over the years, she's climbed, progressed in her career, right up until 2011 when things started to go wrong, and from there it just went horribly wrong until today. When I first became aware of this case, I remember I was away at medical school. I was almost finishing, and she called me out of the blue. It was a Thursday afternoon. She told me, any day now I'm getting the sack. I did not know anything about it because she's good at keeping things from me. I think that day she just had enough, and that was the day she got the first letter, I think. So after that, I called my relatives back home, and they started to tell me that she's been having issues with the management for a while. So let's start at the beginning. Like I said, she joined SBC since 1976. She has had what we call, I envy her. She is the first person in Seychelles to ever do computers. There were two of them. She is the first lady to ever specialize in computers, which is why I think she was allowed to progress until where she went, until around 2011. In those days, everything was analog, everything was paper. So she is the one, along with a few others, actually only one other person, who brought SBC to the level that it is today at par. I can say that. She doesn't take credit for it,
But I can happily say that because she brought the digitization of all the archives that you are looking for. Maybe if you feel brave enough, you can ask her where it is. Because she has done all of this. She started the digitalization, the work where they are praising themselves about DTT today. She's the one who started all of this. And then, like I said, in 2011, started going horribly wrong. The issue with my mother is she cannot keep quiet. I think that's where because when she sees something going wrong, she will say it. In 2000 and, when did Antoine come? No, Antoine come. I think 2009. There was a new managing director, Mr. Antoine Onezim. He took over from Mr. Ibrahim Afif. And I think this is when he decided back then to sort of sideline her. Because she, like I said, the issue with her is she cannot keep quiet when she sees something going wrong. So at first it started with the professional things where he wanted to outsource things. She said, no, we can do it. Or other professional things that were going on in the SBC where she saw that it's not the right way to go. Because like I said, she's a long-serving employee. When she sees, she knows it's not going to work. I suppose if she had just kept quiet and let it go the way it should have, she would not be here today. But did she have a good relationship with Mr. Ibrahim Afif? Yes. And so this new guy came in and was trying to do things his own way, Yes. or yes, yeah. And you were loyal to the ways of no, no, no. But Mr. Onezim, he was working for SBC before, no? Yes. As what? Journalist. I think. Journalist? Oh, he was a journalist. So in came Antoine Onezim, started to, like I said, started initially professional issues. Was not happy with the way he wanted to do certain things. She voiced it out. I think now it's become blatantly obvious that he did not appreciate this. So initially, as people do here in Seychelles, it started to become personal. Well, I shall say personal to him, but not my mom. Yeah, because all along she believed she was doing her job. Yeah, like I said, 2013 in the letter started calling in and out. It is worth mentioning that my mom was the network administrator. I remember growing up, she used to attend the senior management meetings that the SBC did every Thursday. So he started kicking her out of those meetings, not inviting her for any of those senior management, anything that went on in the senior management, until finally get this letter on the 9th of October 2013. I just point out your attention to the first paragraph of the letter. I refer to our meeting of this morning in the presence of the chief engineer, head of technology, at which I was the only one allowed to speak. How can you go to a meeting and the accusations follow? It's a 2-page letter whereby he accuses my mom of bad-mouthing him in the corridors with other. This is a personal letter on an official government letterhead, and the CEO is addressing you as such. Really surprising is it goes through the human resource manager. Exactly, Madam Chair. And further to that, where in the world, even you are arrested in the police station, you still have a right to speak, to defend yourself. She was called into that meeting on that day. When she called me, she told me, any day I'm getting the sack, accused of all of what is said in the letter, and she cannot defend herself.
And lo and behold, on that same day, she was told, because it says your future with the SBC. So already there, they were threatening to sack her. On that day when she called me, she had been told to take her annual leave. Like I said, my mom is a very hardworking person. The discipline that she has regarding her work, I've never seen anybody like that. She had, I remember, 115 days of annual leave. Here in Seychelles, that's about 10 years worth of annual leave, which she does not take because she's working all the time. She was advised to just take those annual leave against her wishes, because there's a second letter whereby the human resources officer is just telling her, you have your annual leave, you take it. I think what they assumed at that time was that she would not be back, or she would not say anything. Yeah, if she had said nothing, she had quietly resigned, I think none of this would have happened. But like I said, my mom has a big mouth. I think that's the problem. She chose to write back, which is the letters which she wrote. Yeah, she wrote back because she went to see a lawyer, and the lawyer advised her to write back because she was not allowed to speak in the meeting. At least she would write it and inform the person of she does not agree what is going to be said. And the lawyer took further steps to write to the board of the SBC, because the SBC has a board and they have the power, not the CEO. The board was written to. Until today, there were no replies. Since 2014, it's been 7 years, at least a letter of acknowledgement we should have expected. Are you sure they received it? Yes. It couldn't have been intercepted? No. No. Even the letter written to this managing director, Mr. Onezim, never acknowledged as having been received. So, after her 115 days of annual leave was over, she decided to go back to work because her annual leave was over. She didn't decide to go on annual leave, but they sent her, they said, you are not coming back. Like I said, I think they assumed that she would take it as a hint to leave and leave. Yeah. But like I said, she's persistent right up until the end. When she went back to the SBC after the 115 days, she discovered she had no office to go back to. No table, no chair. Like I said, she was the network administrator. At that time, she was in charge of all the SBC servers, which was kept in her office. And she had other duties assigned to the network. So she had a proper office dedicated to her along with the servers. I remember going to her office and all the servers were just left open so that she could tinkle with it anytime she wanted. It was always like this. There was like 4 or 5 computers and she would just plug something in, be unplugging. I remember this when I was little. So you can imagine, no office to store these servers in. All her personal belongings was sent to a store in the technical department. And like I said, my mom being persistent, she decided, I will work. Because where was she going to go? Yeah? Yeah, this is her office. This is her office until today, Madam Chair. She has no chair. She's sitting down. Yes, on the floor. Yeah. With the cardboard boxes as her desk. This went on for like 6 or 8 weeks until the people in the engineering department felt sorry for her and gave her a desk and a chair. But where she's sitting now is her current office. It's still like this. You can go and visit. I mean, that is really awful. After all those years of service, it's appalling. I think there's something very wrong, because I remember Antonio Onezim left almost 3 years ago. Yes. What's the board is doing? But only he has left, Mr. Yeah, Chris. what the board is doing?
My problem is the board also. The board holds all the powers. And when you write a letter to a board, the board does not speak. The board does not speak to you. The board does not even acknowledge that you exist. The present board as well. On the board. The board? Yeah, who is Not the board? president. 9 members. 9 members, I think. 9 members, I think. Yeah. Okay. So when this happened, Seychelles being 2013, we were naive to think that things had changed since way back. My mom decided to take a lawyer and go to the employment tribunal. How wrong we were. And this is where I think that's what angered them, which has escalated now until this is just now unpleasant, to say the very least, her working condition. Before my mom took the SBC to the employment tribunal, Mr. Antoine Onésime held a meeting to which she was not invited and told people there, I think he wanted to come and convey the message to my mom. Go wherever you are. You want to put SBC in court? Go wherever you are in the employment tribunal. My friend is Mr. Basil Adlin. You will win no case in front of him. This was said even before the trial started. Yeah. Yes, in an open SBC meeting. So again, like I said, you think things have changed, so you will go in the employment tribunal. I think this is just a clown court system. Sorry for my the judgment is there for you. What is interesting about the employment tribunal is that when we went there, certain things we were not allowed to say, evidence we were not allowed to give. Mr. Basil Adlin, asked us to produce our witnesses. You can see the summons there. It is for Miss Marianne Brioche, the HR manager, not allowed to be called in court. No, she was She was allowed because she was allowed. part of the Onésime SBC defense team. We called Mr. Ibrahim Afif, was not allowed to be. He was allowed. He was allowed. I remember him signing an affidavit. They said he will give affidavit. Affidavit only, not testimony. No, he came to court, but the 2 witnesses, he refused to see He them. refused to see the witnesses. And then he said, I'll take affidavit only. Yes. Yeah. And then my key witness, which is this one, Colin Renault, Mr. Colin he Renault. was sitting outside. He was barred from entering the employment tribunal. And he was not allowed to give any evidence, including in affidavit form. What was the rationale? We don't know, Madam Chair. Okay. Now we have to explain Colin, eh? No, we don't know, Madam Chair. We don't know why he refused. Yeah, you explain now. Mr. Colin Renault is the key witness. He is the engineer, he's my supervisor. So I was not there when they broke the offices and all. He was there. So he was the one who could explain. He's the key player. He will explain what they did. They even harassed him. Said, no, you will not go to court. Yeah, this is why I took a closed session, because he told me if I go, he will not come. You know, people are still afraid. I mean, he's still working on SBC? Yes. Yes. There's no doubt that they would have been intimidated not to come, right? Yeah. To support your case. If they're still working there, they would have maybe been subject to the treatment they'd witnessed how you were treated, right? So I can understand that they were afraid to come. I'm sure if I asked staff to come for a case for me, they'd probably say no. Yes. So go to the Supreme Court, same story. Lost. What I find very interesting in the judgment is that everything that Mr. Antoine Onésime said
is believed. Yeah. So once a judgment is affixed onto you, go wherever you want, you will not be believed anywhere else. Yeah. What she was insisting on in 2014 when she took them to court was that she was a manager and she deserves to be treated as a manager, even though she still has the perception that Colin Weno is her manager. That's not true. This is what they have forced her into believing. He's a manager. Yes. That's the letter. Yeah. It Yeah. says she's a manager. SBC, the refused SBC refused, and the judge refused to believe this until today. Exactly, Madam Chair. We are here so that she always thought she was in the wrong. Maybe somebody else can look into it fairly and then make a determination, because I don't think we were ever given a fair chance anyway where we've been. So after she finished with the employment court, with the Supreme Court, life in the SBC was not getting any rosy. We can tell you that she was given a supervisor, Mr. Colin Weno, to which I keep telling her, he's not your supervisor, you are a manager. But let's just say for experience sake, she has accepted it, fine. You send a supervisor to do your appraisal, which is every public servant must go through every year. Mr. Colin Weno will give her 80% appraisal. There is a letter here, annual performance incentive dated 2013. The supervisor gives her 80%. Yeah. The CEO, according to him, takes a red pen, scratches off the 80% and gives 24% performance incentive. We write a letter to that asking him, why are you doing this? He's the CEO, no answer given. So only 24% incentive given for that year. But because you are less than 50% productive, no performance incentive is given to you. How can he do that? It's just outrageous. Jilly reading And the she's got judgment, Yawa. ratings out of 5, 4, 4, 4, 4. I mean, 5 is 100% perfect. I've never seen anyone to get that before, but you've got Really, Madam Chair? 5%. Yeah. Attendance, punctuality, you've got 5. Arrives early, puts in great effort, and completes her daily hours. Maybe here's the problem: participation in social activities. Not present at all activities. But if you are being treated like that, Madam Chair, would you want to go and socialize with these people? No. I don't. How can he? I mean, where's HR telling them about the rules? Good question. Maybe you can ask, because we cannot ask. Yeah, we will definitely ask HR about this. This is from HR, Mrs. Yes. Maria Agnes Brichot. Brioche, yes. And she's still there? No, Is she's she? No? left. She might be more forthcoming now that she's left, right? We don't think so, but you can try, Madam Chair. So annual performance incentives, all of it, he gives whatever score he wants. And it would seem that in the technical department, only my mom gets the docked pay. And it's been like this since 2013, right up until he left, 2016. So after he left, they left her alone for a while, because I don't think she was on anybody's radar. She just went there. I told her, you go there, you do your job, you get out. You don't mingle with anybody. Fine. Come 2018, a new CEO goes on TV with the Long Service Award. I don't know whether you recall. She was given a shield, 40 years, to which she did not attend social event again. She told me, I'm not going for this. I think that shield is still in her office, unopened in the box. They can have it back as far as we are concerned. Yeah, they gave her a letter. There are issues regarding this, Monsieur Kui.
Fine, long service award, blah, blah, blah. We give you a token signed by Biraj Jupwe. So, told this to my mom. I said, fine. If you have your 40 years award as continuous service, there should be a 40-year gratuity as well with this that comes. No discussion of money. We said, better not go and poke this hornet's nest. We'll stay quiet. But me, I just told her, you go and write it, because at that time, President Ford said there will be a long service allowance. They sent her a letter congratulating her on her 40 years of service. You will get 4,000 rupees for the long service award. So I said, fine, wait for the payslip. Once it's there on your payslip, they cannot go and take this money away from you, because they have a practice of not giving money that they've been dispersed. We'll get to that later. So I give her a letter. I wrote it myself, and I said, go and request for the 40-year gratuity. She wrote a letter. You can see they've dated it in 2019, in 2020, 27th. I am writing to you in reference to your letter dated 29th July 2019. 1 year, a few months to write a letter. And in this letter, telling her she is not entitled to any 40-year gratuity payment because she was previously on the PSC contract, which ended in 2014, and as such, she has only completed 5 years of continuous service. So the gratuity payment that she would get is, for 5-year gratuity milestone, 10,000 rupees only, and we credit this to your account. She cannot object to this. Been any service interruption on her time? No. Pardon? No, any service interruption? No. So there's a continuity. Exactly, Monsieur Kui. But because she was on PSC contract as a manager, when you are in the public sector, if you become at a certain level, yeah, you are put on the PSC contract, whether you like it or not, they force one down your throat. So because she was a manager and she refused to sign it in 2014 when she took them to court, so that is why she told them, there has been no interruption in my service. Pay me my 40 years gratuity. Complete refusal, like the letter is saying. The letter before, congratulating you for 40 years of service. Next letter, we don't know about your 40 years of service. We pay you only 5 years. Very interesting company, no, Monsieur Kui? Yeah, very good. Okay. So, like I said, in terms of SBC... Us then. So, if they're saying now you're only entitled to 5 years from that contract, what about the other 35 years? We can forget about it and let's be friends. I suppose that's what they are saying, Madam Chair. Well, what they say. And you're still working there? Yes. Yeah. But I don't think for very long. They are cooking something else for her. We'll get to that now. Like I said, she built the SBC from, well, the IT section anyways, from the ground up. The archive, she built that from nothing. She's digitized most of it. After they took the servers from it, it's all gone to hell now, which is probably why you are requesting for documents and you cannot find it. But I put this there. The person whom she trained has been a long-serving employee as for her, got fed up of all the clowning going on there, she resigned. So the post of archive, head of archive was left vacant. Now they needed her again. Comes the deputy CEO, along with his good crony, telling her to apply for the post of head of archiving.
She came and she told me, I'm almost 60 years. What will I go and do there? I'm almost retiring. Why would I go? And she went and she told them this because she told me, do you know how they've messed up the archive system? And now that they know that I'm the only one who can do it, she can do it. She chose not to. I think it is her right to choose not to do something. She told them straight to their face, I'm not applying for this position. They sent her this description, again applying to her goodwill because she's a very kind person. Coming, talking to her every once in a while, and then trying to set her into a trap. One of this, at the time he was deputy CEO, said, tell her, write all your achievements that you've done in the SBC. This was in Cliff Factor trap. So she went, I told her, not in 2019, I told her, please don't write this. I saw it as a trap. But this is all her achievements, what she's done there. So they were proving to themselves that she is capable of doing the job so that they have a reason to sack her when she refuses to do it. But she didn't listen, she wrote it anyways. So she wrote it, and then came the letters and the meetings. She went, but because she is always, I know every time they call her into these offices is just to trap her into doing something. I told her, you record this on your phone. I gave her my phone. I said, you record it because I want to hear. We actually have the voice recording of them talking to her, asking her, please take the post of head of archiving. And she, at that time, was listening. She said, no, I won't do it. Fine. Then comes on the 20th of March, another letter. The letters from SBC always comes at between 3:30 and 4 p.m. on a Friday afternoon when there is nowhere for you to go. On the 20th of March, our meeting follow-up. We wish to inform you that the post of the archiving, they write this letter, basic salary, offering her the post. She refused. This was on the 13th of March, 20th of March, 2020. Okay. Whereby they say they are going to close the post. Her post, network administrator, is being made redundant. We are now offering you a post of archive technician, where before she was being offered the post of head of the archive. Now, to punish her, they will offer her the post of archive technician, not even a manager. Now she's a technician. And you will sign this contract as the new head, or you will leave. What is particular about the 20th of March 2020, on that afternoon, Mr. President Danifort went on television and said, I enter Seychelles into a state of lockdown whereby I prohibit any person being made redundant in the country. Video copy on the... The president said this at 7 p.m. on national television. The morning she got that, at 3:45 she got this letter before. So I think by the skin of her teeth or something, they could not throw her out then. So they are patient, they'll wait when it comes a second time around. So they left her alone. She was the archiving technician. She goes, she does her work. As an archiving technician, there's not much to do because, like I said, she built the place. Yeah? Fine. So comes now 2021. The government is doing a bit of redundancy. We hear this here and there in the pipeline. They call her in 2 or 3 times. As soon as they call her in, you know they are cooking something for her. Now comes the series of letters. 13th August, 17th August, 20th August, 26th August. The letters have stopped coming now because we've gone to the unions. And they are now putting pressure on them.
Now the post of archiving technician is being closed. And as such, we have no other alternative post to offer you. And yet on the SBC, every day you hear advertisement for drivers, for everything else, which goes against the current government concept of reskilling. She's 62 years old now. Where will she go when you are closing her post and you are not offering her any alternative post? 1 year from retirement. So initially she told me, I'll go and fight this. But then we talked to her about it and we said, okay, fine, she's accepted. So we said, okay, fine. You'll close the post, you'll offer her, she doesn't want any of this. I told her, you have 45 years in service now, you take the money, the long service the gratuity money is going to amount to a lot of money. You can wait until next year when you turn 63, you don't have to work, you'll just have this money. You'll wait until your pension of 63, you'll be comfortable, and then you'll be 63, you'll go on your pension and your social security. Comes the other issue, which they brought back. They are refusing to pay her 45 years gratuity payment, compensation, because they said we put you on PSC contract in 2004, since 2014, we will pay you only 7 years. So each time there is any compensation or any monies to be paid out to her, they don't know anything about it. So, but you can see all the documents, all of the letters being offered to her, along with the gratuity payments, everything being offered to her. What we have asked is the first one, compensation, from which they are granting from the 1st of June 2014 to 2021, which is wrong because she started in SBC on the 1st of June 1976. We went to a meeting, not me, in the union people, representatives with Bérard Dupuy. He says he knows, he understands that this is, but they have budget constraints, so they cannot pay out this money. But why did you make her redundant in the first place? If you cannot pay out the money, why did you make her redundant in the first place? You cannot pay. We told the union people, fine, you have budget constraints, now the economy is difficult, we'll take it by installments. You go find the money from finance, but you give her at least a letter. Does not mention at all in what was discussed. This is what we went and we proposed to them. It does not mention in the last letters. Since the 26th of August, the letters have stopped coming. But, you know, when you have contractual obligations to people, you can't just say, I have budgetary constraints, so I'm not paying. Exactly. So she collects everything that they do. In terms of budgetary constraints, when they said this, they said they make a resolution. He likes to talk, this Mr. Dupuy. He has this magazine which comes out every month. He writes it himself. On the board communique, he addresses the issue of my mom not being on contract. He says on the 30th and 31st, this came out in April 2020, the SBC Board of Directors held 6 meetings by the current chairman. Below is an overview of what happened. Policy on compensation payments for staff who were previously on fixed-term contract. This matter was discussed exhaustively in 4 consecutive meetings. A resolution was reached. As per board resolution, compensation is to be calculated from the date the employee first joined the corporation. This is the board directive. The compensation paid out on fixed-term contract will be deducted from the calculation. Sums already received as end-of-contract payment will not be deducted from the payouts. This decision will have a significant financial impact on SBC. Therefore, its implementation will be delayed until a funding commitment is received for same from the Ministry of Finance. End of communique. As a last resort, the union people pulled this out and showed it to him. And he told my mom straight square to her face, this is not legally binding.
we are not paying you. Resolution of the board, the Exactly, management Madam body. Yeah. And that is in, Yeah, that exactly. is in the line with the law, the Employment Act, and the Industrial Relation Act. Yes. But according to Mr. Jupo, it's not legally binding. Maybe you can ask But him the as law a says commissioner. it. This morning, the union people met with him one last time to try to reason with him, and he told that person, take him to court. So you're still working there, Yes. even though you've been made redundant. Yes. Let me tell you why, Madam Chair. My mom gets up at 4 a.m. in the morning. By 6:30, she's in her office. She has 1 hour lunch as prescribed by the government of Seychelles for all public workers. She signs out at 4. And you can go and check. She's been made redundant, I don't know how many times. They've been trying since 2013 to get rid of her. Despite all of this, there are no warning letters in her file. If there was, we would have produced it here because we are fair people. We would have shown it to you because she collects everything. No warning letters for 45 years, no warning letters. It's just that we want to get rid of you. We could have asked, why is it that only her? She told them once, I play Mass Million and I don't win ever Mass Million. But it seems the lottery for redundancy, I win every year with you people. And they got upset when she said this. Mr. Ibrahim Afif, I think, is quite a discerning person, and he gave you a glowing affidavit, Yes. right? Yeah. It's. But that's, I mean, we've had him before. He's quite frank, right? Yes. So, I mean, SBC has always been associated with the SPPF, SPU. Oh, yes. This I know this very well. Yeah. So, very well. I mean, did you go to the rallies and wear the red T-shirt and do all the things you're meant to do as a good employee? No, because I know if you go, you'll be in trouble. We've heard, you know, many people come and tell us about how the Minister of Information at the time, James Michel, would control everything that was going out in It's the true. media. And were you affiliated with the party? Are you a member of the SPUP? No, but I did a lot of dirty job, Did a lot of dirty jobs. which they make me do whenever there was meeting, opposition meeting. Our people will go and film. Doesn't mean it will go on air. But I will do the recording for SPPF. Make sure you get the recording of all those people who are in the opposition. Oh yes. Yeah. I could tell. Yeah, but our cameraman was instructed, make sure you are in the meeting, you are focused closely. They like to know the identity of the Yeah. people. So then they knew who was against them, not Yeah. with them, so they could do things to them. A lot of things has happened at SVC. A lot. And today, do you think SBC is an impartial broadcaster? No. Not yet. I don't think No. so either, but Because some of the old people are still there. The mindset is still there.
the change in CEO and a few people at the top and the new board hasn't made a lot of difference. But only the CEO. All the rest. It's only the CEO, that's true. Yeah. Yes. He's battling with all of that. Yeah. All the rest is the same. But who's replaced Mr. Louange now? Cindy. Oh, yes. Cindy. She was Williams. already there for years. Another good Le Pep supporter. She has been there for more than 20 years. She's the same. But Jude Louange and CEO was He was. it was malicious. Very malicious. But he's still there. Huh? Zot dit moi pas besoin de dire, Jolene dit moi parle dit. Et Jude pas envie de quitter les autres CEO, faire les malices avec sa groupe, avec le groupe. SBC tout le temps là ça curse. On m'appelle ça cursing. Way back, on peut dire 76. Started with Captain Passmore. My first job was the secretary of Captain Passmore at SBC. Les autres commençaient pour chiller à cause du anglais. After the, you know that, Mr. Baudouin, Mr. Confay, on and on and on and on. Lots of stories. Captain Passmore was the one who set up the SBC? Pardon? Captain Passmore was the one. Yeah, he was the director. He was. Yes. I am appelé avec lui. I mean, what do you think the motivation is? Is it like, that's, yeah. Can we get to that now? Okay. Like I said, my mom always a big mouth. Yeah. I'm sorry, we had a lot more of these, but we never thought they would see the light of day. This is our parting gift to you when we leave here. When the management changed, okay, I can say this, he can take me to any court, but he will have a hard time explaining what I'm about to tell you, because that's what my mom told him. He's a thief, autonomism. But my mom wasn't saying this because she knew what he was doing underneath. Thievery, putting his hands wherever it's not supposed to be. So we had since 2011. No, yeah, but we had before. It was lost. We can't find it. We went because we never thought these would see the light of day. But she sees everything that they are doing. It always my mommy dit we're gonna voler, and I think that's what gets him angry, you know. And she always thought maybe my mom was doing the accusations in vain, but she wasn't. Yeah, like I said, since 2011. Effectivement, ça l'autre fois. She just told me. In 2011, there was an election, yeah? And lo and behold, money is given out for the elections. It's not just given in terms of a washing machine, 5 corrugated iron sheets and all of this. It's given in terms of your salaries as well. Yeah. Yes. Yes. This is what this is. Ever since 2011 when Mr. Onizim took over. Before, no, it was not like that with previous directors. Okay. All salary increment will be every election. 2011, 2015, 2016. And during 2015, there were 2 elections. First round and second round. Money will be given on your salary allowances. Which we give to you now. Which we will give to you. I received that
in an envelope one day. I don't know whether it was an accident or somebody wanted me to see. This is the actual salary increment for every employee in the SBC. We had it from 2011 right up to 2016. And what you will see on there is that, like George Orwell said, all animals are created equal, but some are more equal than others. Because what it shows is that some people will get salary increments of 600 rupees, whereas others will get up to 13,000 increment on their salaries. Per month. Per month. You check that. Including bonuses. When he left the SBC, Autonomism was getting well over 65,000 rupees as a salary, not his allowances. It's all there. It's an allowance, Avik. There was allowance. And that's why my mom called him a thief, which she took offense to. But I think it is because none of this is in line with any kind of government policy in Seychelles or scheme of service. No. Mrs. Purvis, you've worked a long time in government. You check those things. You check those salaries. How can a HR manager be getting 35,000 rupees in 2000? I was working in the casualty and she was making more money than me, and she was a HR manager with no degree, nothing. And I told my mom when she showed me this the first time, I said, I should leave. I'm in the wrong job. I should go and be in charge of your HR or be your financial controller. And even journalists, not all journalists there are created equal. Those that they suspect do not support them get less money. It's all there. And I accidentally got in an envelope. I don't know whether because the HR manager, her name is Mrs. Agnes Uyosh, and my name is Agnes. On the envelope, it was Mrs. Agnes. And I think somebody, yeah. Not somebody, not somebody God gave to you. God gave to you, not It's not the person, not it's God gave this to Or whether somebody wanted me to say that. Whether somebody in accounts or administration. How much money was there in the envelope? No money, Madame Purvis. Oh. Just the spreadsheets. It was this. Okay. And we cannot find the 2011. We checked and checked and checked, but it was that 2011, 2012, 2013. And each time there is an election, there's a huge rise in monies. And it's only his cronies that get, I'm telling you, people get salary raise of 10,000 rupees. Why does this happen in the public sector? Never. I've worked 45 years. And I was just checking outside now. Yeah. Very interesting. Sometime there is one. Where is the other one? I'll show you. Entitlements for end of contract payments. I just wonder whether these people got this money. Her name is on there. She was not on contract. She was on permanent employment. She was supposed to get 30,000 rupees in 2015. She never got it. 16. No, how can they pay me in 2000? Yeah, 2016. When I was not on contract since 2000. She was entitled to get 37,000, 37,510 rupees as an end of contract payment. We can tell you she never got this. And the list is sorry, Madam Chair. The list is well populated, so it makes you wonder how many of them actually got this money, or whether it was actually paid out, or who got it and who didn't get it. These are, we have more questions about these financial documents than we have answers for you. This is HR who puts this together. The format, I think it must be for the HR department. And who was the finance manager? Financial controller. Financial controller. Denise or us. I think the ring is between them. It's the HR. Oh, he's also a jackpot. She's also a jackpot winner. According to this. It's the HR. It's the financial controller. Financial it is, controller, yeah. CEO secretary,
The secretary is getting more money than her. The CEO secretary. Kapon, it's a ring when you look at it. Yeah. Because 45 years, I know all these people, all these journalists, and I have trained them. We should apply to go there. Yes, you should pass that on to the Anti-Corruption Commission. Yeah. We- She's lost hope of all of this because after going through the ringers like this, she didn't even want to come here. That's why she told me, you present it and then if they ask questions, I'll answer. Because to be honest, she's lost hope. Like no one will believe her when you say this. Who will believe you when you say you have all of these salaries? They will first ask you where you got it. Yeah. And you cannot prove where you got this. But we would like you to ask Mr. Jipwe to explain this, or Mr. Onesim at the very least. But Mr. Jipwe was not there. Oh, he's also getting his slice. You make no mistake about I that. don't know. Complaining about their budgetary constraints. They have budget constraints. They have budgetary constraints when to give you your money, but not to give themselves 10,000 rupee raise. These end of contract payments are phenomenal. People getting. But Mr. Green, we can tell you this with 100% certainty. We can bring her bank statements. She never received that 37,500. No, but I was not on contract. She was not even on Contract. PSC contracts in 2016. And yet we can tell you if this sort of document, probably the money was dispersed. The better question is who was it dispersed to? I think the Auditor General should see this. 90,000, 89,000, 49, 64, 44. The office manager, Has 47,000. SBC accounts ever been audited by the Auditor General? We don't know. You don't know? No, I Well, think there it's should be a private report, no? auditor. I think it is private auditor, not. But the Auditor General no, is supposed no, I don't to think so. audit these Before, institutions' yes. account regularly. Before, yes. Mrs. Purvis, when Autonomism came, he took the pedals of everything that was, maybe she will tell you or maybe she will not. There was a stipend. How much did Wemo Clarice get as part of the stipend to go with the president to I Rome? can't remember. When he went to visit the Pope, Mr. Michel, Wemo Clarice was his journalist. Okay. She came and she complained to me about his stipend. They got a massive stipend. In the hundreds of thousands of rupees. But anyway. And she told me it's none of my No, business. it's none of our business. Pas grave ça. Ah, nous connaissons que l'argent public y allait. Quantité. Ça qui nous va, mais ça qui nous Ça va. qui nous pas connaît. This information from the envelope. Yes. By accident. So to say. We don't. I call it provenance. Yeah. Because they will explain everything else away, but I think they would have a hard time explaining this. Because all of this, he went, I'll be honest with you now, I don't believe that Mr. Onesim has any remorse for what he did to my mom, and I don't think he ever will. I am a very forgiving person. I'm not like her. I always like to give people the benefit of his doubt. I've treated him as a patient. I could have harmed him, but I didn't. I was at a funeral once, and that was the first time I got upset at him, but I couldn't find him. And as I was leaving the burial place, I heard him pass a comment. And he said to somebody, Li in perdi de fois li. De haen grand après de sa en chip chitou. Ma gete kote pomen mon ko. I didn't understand what he meant at that time because I was going down, I was tired. And then after I went down to just Pile, only then did I realize that the comment was for my mom. So I went back and I was looking for him. He was not there. So I told the person that he giggled, he sneered about it to that person, and I told that person.
You come to a funeral to discuss your own personal little vendettas that you have with people. And she looked at me, she was shocked because I'm a bit like her. I tell you straight to your face whether you like it or not. And she told me, no, we were not discussing her. And I told her, you go and you tell him, just like he's told you, we are not done yet. Because I don't think what he did was right. This I did tell that person. And she was there when I told that person. Because after this, I am not willing to believe anything that comes out of his mouth anymore. Because if after 7 years, you've left the place and you are still saying this, and this was in March 2021, that means you have no remorse. Most disappointing is when you go to institutions that are meant to be committed to the rule of law and an impartial and objective assessment of something. You have someone going, he's my friend, right? And I see how that works here, right? Your friend. So it's a small country. I'm going to help out my friend. He's obviously said this lady's a nightmare, right? That's the disappointing thing. I don't know how you get the loyalty to the institution embedded in people rather than loyalty to my friend, right? You know, in this country. I don't know, because people think I'll just go and see someone. Yes, that's how Seychelles that's how works, it works. I'll go and see who I know who can help me out, right? That's unfortunately how Seychelles works. You're always going to have people discriminated against, right? Yes. That's always going to happen, and you're Yes. never going to have commitment to the No. rule of law No. if that's how people operate, right? Yeah. The problem is there was a time he got a lot of powers, not really his own powers. Look from James Michel. Yes, but this is what he was doing, Monsieur This Cui. is what, yeah. You look at the statements for the financial report. This was his reward for doing this for President James Michel. This is his reward. He was the CEO of Lespas. And he's still, yes? CEO of Lespas. Espas. I'm trying to listen. No. Until recently, after that, After he left the SBC, he was further rewarded by being the CEO of Espas. And until now, he's still working for him. Foundation. So you can understand the Yeah. I think he was allowed to do all of this through and through because he knew that even if we go, like for us, we are not people who will go to see somebody. We took him to court because this is how it's supposed to work in a normal country. But if we decided to go to James Michel, the way he was with James Michel, we would not have been listened to. So we decided there's no point in going. It's unfortunate, but he didn't like your mother. So you were telling him he was a thief. She called him a thief. This one she did, full disclosure. I can imagine that didn't go down well. It didn't go down Especially at when all you are- well. When you are a thief, right? It didn't go down at all well. Because the following week, I remember there was this girl at school with me. She came and she told us that she's been given directives not to give any work to my mom, make her redundant so that she leaves by herself. In a management meeting, he was addressing all the managers. $150 plus.
I've always wondered why the new SBC building is so big. But when I look at the Now list you of understand, stuff Monsieur Green. But he did. L'équipe fait plan. L'équipe fait Toi, plan. Onésime? Yes. 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 It is to house all those big salaries, Monsieur Green. Because I think it's money. Yes, Six, à peu près 150. Pardon? À peu près 150. Dimon, yes, employees. Witnesses, witnesses. No. So, you think, I mean, obviously you were calling him out, which was no doubt problematic when he just wanted you to be quiet and conform and do whatever he said. I mean, it's difficult, you know, but I mean, we'll have to read all of these documents, but I think if we contact Colin in a closed session. Yeah. Yes. Yeah, and Colin's paranoid, so we can always give him a pseudonym, Yes, so we probably. don't disclose his identity, Yeah. right? Yeah. Oh, she has a list Yeah. of people? Yes. And and Mr. Afif, I Yes. think he Yeah. would be a good one. Jilly. The HR lady must come, right? Yeah. I mean, a letter that says, that goes through her, that says the meeting where I'm the only person allowed to speak when I want to talk about your performance. I mean, seriously? HR sanction that? It's crazy. Mr. Dupré and Mr. I always say, I want to say Wanzime, right? But only Zim. But I do want to say Wanzime. When he comes, I'll call him that. You can correct me. And these documents are very interesting for the Auditor General, we believe. You know, they could be anonymously sent to him. Right. But I think we have to read through the case and the judgment. But from what we see from your documents, you had a managerial position from 2008, and it sort of went pear-shaped, right? Yes, it just went downhill. Yeah, and I mean, the board communique is quite clear, your service record is quite clear, so we have to work out. We fought about everything, even for the management position, even for the annual leave, which she was forcefully allowed. And then But we finally, lost she just said, okay, fine, just give me my money and I'll go. And even that, she has to fight them tooth and nail. Yeah, to get the money Yeah. that she's owed. Yeah. And I've just shown you, Madam Chair, money is not an issue for these people because they are distributing it happily amongst themselves. They simply choose not to give hers. And it's not that she's coming to ask them what is not hers. She's worked for it for 45 years. Anything else you'd like to add? She just wants to give the list of witnesses: Mr. Colin Renault, Mr. Ibrahim Afif, Mr. Patrick Waro, Mr. Jean-Claude Matombe, and Miss Anne-Marie Colette. I think they know. You have that list? Yeah. Can I have it? I like to write it on my, just in case a little piece of paper gets lost.
We can tell you how he built that, but he just flattened it. He just flattened it and built a 2-story house without taking any loans from any banks. Now you tell me who does that in Seychelles? Yeah. Yeah. But From the Seychelles taxpayer? Selling drugs. It's one of the two. yeah, most people here have to sell drugs to do this, but he did it legally at the stroke of a pen. This is all legal, unfortunately. Heard so many stories about the public service. I mean, I've heard stories about someone wanted to buy a car for their son. Remember this, Mr. Green? Wanted to buy it, and it was 80,000 rupees. And then the PS came and gave an envelope with the 80,000 rupees to the lady who wanted to buy the car for her son. Yeah. I mean, I don't think it came from his pocket. No. Right? So, but, I mean, there's a lot of change. I mean, when we do our final report, we will make more broader recommendations for reform to try and stop certain practices, happening. But I can see the difficulty. You go into the employment tribunal, it's his good friend. It's what you should do actually is recuse yourself, right? That's what it should be, a rule that if you have a relationship with someone, you must recuse yourself, and then they find someone else to sit, right? And you're not allowed to discuss the case. I mean, there's all these, but I mean, I was shocked here when I have people come and say, I went to see the judge about my case. Yes, exactly. Seriously? But they think it's normal. It's not. It's not normal practice. No, it's not. But, they want to, I went to see the judge, and the judge accepts them. Yes. Oh, yeah, so I tried to help him a lot. Like, what? Yes. It's crazy. Yeah. Well, then I think that's the basic problem, is a lack of understanding about the rule of law, I think. I don't think it's a misunderstanding. It's relationships. Madam Chair. It's relationships. I don't think it's a misunderstanding. I think this is a purposeful, gradual destruction of how a system works. It's been gradually eroded over the past 40 years, and this is why it's like this. Even we were naive to think in 2013 that it had changed, when it had not actually. It had only gotten worse. It's pretty obvious, it's who you know is going to get you something that you want, right? Yeah. It doesn't matter about your merit, whether you should be there. Yes. Who you know will put you there, which is really, it's not really fair to people that should be in those places. Yeah. Number one, number two, it doesn't help the country progress when you put people where they shouldn't be. But it's very interesting, your case. So thank you very much for sharing it. We're looking forward to hearing what people have to say, in response to it, right? So we have no further questions unless you have something you would like to add. No, I don't think so. And thank you very much for the help you've given us in our other cases. I really appreciate that. You're welcome. Yeah, it's very, very helpful. Thank you very much. So it's Friday, yay. Yeah. So have a nice weekend. We will try. And we'll be in touch. Yeah. Thank you. Okay. Yeah. All rise.